Wonderful Kenyans, vipi wadau? Hi, ladies and gentlemen. Good evening. Great to see you. Great to have you. Great to be part of this wonderful show. Welcome to Mtembei Live. I'm your host, as usual, Jakes, the moderator. Karibuni sana kwa hii show. Leo ni siku ingine kali, leo ni siku ingine moja fiti ambao tunajipata tumeingia tumejaja. Asante sana. Fanya vipi? Like hii video, unapoingia kwa YouTube like, unapoingia kwa Facebook like. Karibu sana kwa show, karibu sana kwa show. I have a great and awesome show for you. I see watu wamekimbia mbio mbio. Pole, nimeanza kama dakika 15 hivi nimechelewa, lakini niko ndani, tuko ndani kufanya ile kitu. Karibuni sana wadau, watu wa mbali wa karibu, karibuni sana. Mna joke na Ruto, kumbe this guy can do something. I don't know, but leo amemwagisha mtu unga. Leo kuna mtu amemwaga unga kwa sababu ya mchezo na Kemsa. Ni kama Kemsa ni shimo la kuvuna tu. We were just here the other day where COVID billionaires were made. Uhuru didn't do anything. He promised us in 21 days we shall see action. Bado 21 days hazikuisha, Uhuru went home and COVID billionaires were not unmasked rather. But unfortunately, siku kadhaa baadaye, fast forward, Ruto comes in, anachagua ma-PSs, anachagua watu kadhaa lakini baada ya siku 2-3 wanyama wakaamua kufanya tenda moja moto. Ikakost Kenya mabilioni, karibu bilioni 3 na kitu. Walinunua maneti. Alafu kumbe hapo tu, kumbe kulikuwa na mambo fiche. Ruto jana akasema you will see me acting on Kemsa. He promised jana tu, alipromise I will work on Kemsa. Do you think this is a work ambayo imefanywa mapema ama imechelewa? Pesa tayari zinakaa kana kwamba zimefujwa. Kenyans, welcome. I see you. Wengi wameshaingia. Asante kwa kujaja kwa show. Naona mumeingia kwa wingi. Thank you so much for coming in. I see you and I really appreciate you. Thank you for choosing this to be your show. Thank you for making me to be your number 1 moderator. Show kubwa, show ambao umekuwa mkiipenda, mkiingoja. Midai inapofika saa 4 hivi, mna join live, tunakuwa na show moja fiti, tunajaribu kuchangia mambo ambayo yanakumba nchi yetu. Asante sana. I can never say thank you enough. Thank you so much. Let me know unanitazama ukiwa wapi, na nitakueleza jinsi ya kujiunga nami live kwa show. Let me know where you're watching me from. Nieleze tu hapo kwa text, niambie Jakes, mimi niko base fulani, and I'll be greeting you live even as we start the show. Asante sana. Namuona Otieno Duncan ako ndani, namuona Beatrice Namale ako ndani, namuona Slim Boy ako ndani, Patrick Njoro unasema niko karibu sana. Alice Number, I see you, unasema hi, karibu sana kwa show. Let me know where you're watching me from. Tuma ujumbe mbio mbio changamka mbio mbio, nitumie tu ujumbe, nieleze bro, mi niko base fulani, and I'll be reading your messages live on studio. Karibuni sana. Namuona Patricia Nzioka ako ndani, Gladys Bosbori ako ndani, Brian Mogeni ako ndani. Na waona mnajaja, tuma ujumbe nitausoma live. Jared Mwita unasema uko ndani. Watu wa Shinyalu na waona mnasema wewe unapenda Ruto. Wadau, mimi kila siku nawapea mada tofauti. Kuna siku nitakusifu, kuna siku ukifanya vyema tunakupongeza, ukikosea tunakukosoa. So sipendi wowote nafanya tu job. Thank you so much for joining me. I see Josephat Mungai ako ndani. Josephat from Diani Ukunda, karibu sana Josephat Mungai. I see cute boy kinyozi anasema anatazama akiwa Nairobi. Karibu sana mjamaa, ananiambia uko ndani kabisa. Karibu sana. Dennis Jacob, I see you, unasema I am waiting to see
Cyprian Kemboi, I see you my brother, uko county 029. Hiyo ni county gani? Lakini ni sawa, wacha nita Google tu sahi. County 029 amewasalimu, anajiita Cyprian. Cyprian ako ndani. Namuona hapa Cornelius Chepkanga Kemboi ako ndani. Namuona nani hapa, watu wa Sinyalu wanasema sisi hatuamini Okay, karibu sana. Namuona Jerry Doya ako ndani from county 036. Hiyo ni wadau, mnanipea job but ni sawa. County 036, karibuni sana kwa show. Namuona Dogei Doha from Katal ako ndani, anasema hi, karibu sana. Let me know where you're watching me from. Namuona jamaa anajiita Jared Muita, anasema watu washikwe. I agree. Nani mwingine hapa? Namuona Kioko Mutunga, unasema uko hello, county 003. Wadau, sawa, nita Google list ya counties zote, sawa. Namuona nani mwingine hapa? We watu si mnaingia mbio mbio. Tuma ujumbe. Let me know where you're watching me from. Let me know where you are watching me from. Dennis Jacob nasema I'm waiting to see. Jerry Dayo unasema uko county 036. Karibu sana, karibu wadau. Let me know where you're watching me from. Catherine Patricia unasema uko ndani from Diani. Karibu sana Patricia Catherine, not Patrick. We pole sana Catherine. Namuona Muhamud wako anasema I am watching from Nanyuki. Karibu sana watu wote wa Kenya ambao mnanitazama, karibuni. Watu wa Kenya ambao mko USA, karibuni. Watu wa Kenya ambao mko Canada, karibuni kwa show. Watu wote ambao mko popote mlipo, karibuni kwa hii show yenyu, show fiti. Show mmekuja kuipenda, show mmekuja kuifuata kila jioni. Mimi mwenyu nani ila kusema ni asante sana kwa jinsi mmefanya hii show kuwa show kubwa, show ya kupendeka, kutazamwa na wengi, show ya kuitika jina. Mtembei live imekuwa show yako. Thank you guys, thank you very very much. I can never thank you enough. Asante sana, asante sana. Popote unaponitazama, jiunge nami rasmi na jiunge nami live kupitia link ambayo nimekutumia. Link ambayo inasoma vipi? Mtembei StreamYard, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube, Mtembei Official, Mtembei TV. Hizo links ukiziguza either of them, unajikuta umejileta hapa kwa show live. Na ukiingia kwa show live tunafanya nini? Tunakufanyia ile kitu, tunakukaribisha na unajikuta uko ndani ya show. Karibu sana wadau, karibu sana wakurugenzi. Nyinyi ndio wakuu wa hii show. Nyinyi ndio wakuu wa hii show. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana wadau. Thank you very much for making time to be part of this wonderful show. Asante sana wadau wakuu wa hii show, ni nyinyi ndio umefanya hii show kuwa jinsi ilivyo. Show fiti, show kali, show moja moto, show ya kupendeka, show ya kuaminika na wengi, show ya kufuatiliwa kutoka pembe zote na nyanja zote za Kenya. Karibuni sana. Ruto amefanya ile kitu. Ruto amefanya ile kitu. Leo amemwagisha mtu unga. Leo kuna mtu amemwaga unga kwa sababu ya utepetevu kazini. Watu wa Kemsa ni kana kwamba hawasikii, ni kana kwamba hawajui wa Kenya hawataki jokes na do. Manze do imekuwa kazi kupata. Do imekuwa kazi kupata. Wanatukata kila mahali. So hiyo kidogo ambayo inapatikana manze, hatutaki jokes nayo. Hatutaki jokes. Fanyeni kazi. Kongole kwa Ruto kwa kustrike. Thank you guys for being part of this show, and above all we want to thank our president for sacking. But si kwa sack tu, tunataka kuona watu wakienda ndani na kuwe na ushahidi. Isifike huko mbele tuambie hakukuwa na ushahidi. No, we must see action. I see Vicky Jones anasema Mtembei is the man. Saw him from a distance in London 2 days ago when I went to see my mom. We manze Vicky, vitu zingine unacheza chini. Sawa tu, lakini asante sana Vicky, karibu sana. Namuona David Sarum ako ndani ya show. Karibu sana. Dunia ina mambo, I see you. Karibuni sana. Let me know where you're watching me from. Karibu kwa hii show moja ambayo umekuwa kuipenda,
kuifuatilia, kuichangia kwa kupitia maoni. Tuma ujumbe wako mbio mbio, like video. Sikuwe mchoyo. Wadau, msikuwe wachoyo. Like video kwa YouTube, like video kwa Facebook, fanya ile kitu. Nasi tutazidi kukufanyia ile kitu. Namuona Steven Velemu uko ndani, unaniambia unaniwatch ukiwa Bungoma. Watu wa Bungoma vipi? Watu wa kule Ingo na waona mmeingia mbio mbio. Kevin Rabongo, I see you my brother. Karibu sana. Otieno Kennedy unaniambia unanitazama ukiwa Kampala, Uganda. Ni mimi wenyu Sevo. Karibu sana jamaa katika show hii kali. Jamaa unaniambia uko ndani. Na muona Viki akiniambia sorry Jax. No, with a light touch Viki, karibu sana. Moses Boyo uko ndani, karibu. Unasema this is accountable government, okay? ni dalili moja tu, but ni mapema sana, I don't know, but Moses Boyo anasema this is an accountable government. Ni government ambayo watu lazima wafanye ile ambayo inastahili. Namuona Matt Rotich uko ndani, unasema watching from Kericho. Watu wa Kericho Chamoge, karibuni sana kwa show. Let me know where you're watching me from and I will be reading you live. David Sarem unasema uko county 033. Unasema unanipata live. This government hatutaki wakora. We sawa wadau. Let me know where you're watching me from. Collins Opana unasema aje? Huyu ni Collins Opana watching from Kwale County, Lunga. I think huko ni kwa ule jamaa alikuwa anaitwa Mwashetani. Karibuni sana wadau. Bernard Osembo from Nairobi, karibu sana. Namuona nani hapa? Namuona Jerry Dayo anasema niko ndani from Bomet County. Watu wa Bomet, karibuni, we salute you. Kioko from county 003, karibu sana. Karibu wadau, tuma ujumbe hapo. Nieleze ninakutazama nikiwa base gani, and then I'll be reading you live. Namuona Lesiamito, Lesiamito Luka from Samburu County. Watu wa Samburu County, karibuni sana. Enda Soba Bogin, watu wote wa Samburu, karibuni. Sijui kama hivyo ndio mnasalamiana, I've just guessed. Namuona Holy Sun anasema watching from Nairobi, Imara Daima, Embakasi South. Karibu sana. Bruce Weldon from from where? From Langata, live hapa Nairobi. Karibu sana wadau. Karibu sana kwa wadau. Kujiunga nami kwa show si ngumu. Ni kufanya vipi? Kupitia link ambao nakutumia hapo tu chini. Hapo tu chini mahali umetuma ujumbe. Ninakuona ukiwa ndani, ukiingia unatumia StreamYard. Unaandika jina lako, si lazima liwe rasmi. Jina tu ambalo utatumia kama kibwagizo ama kitambulisho hapa kwa show. Alafu unaandika jina, ndio, alafu unawasha kamera ambayo iko kwa hiyo app, unawasha mic, unajikuta uko ndani. Wafula pia ako ndani from Ruaka. Derek Okomo, I see you. Namuona Kesinge Mzuga. Unasema thank you so much. Thank you to my brother. Apep Arap Hatem unasema peace Jakes. Karibu sana. Derek Okomo unasema I'm Gideon Okero from Homa Bay County. Watu wa Homa Bay Thinadi, karibu sana. Na waona unasema people should work hard. Poverty calls for people calls people individually, not is it poverty ama corruption, not a group of politicians. Sawa, Ruto amefanya ile kitu. Sijui kama nyinyi mnaona kama ni fight on corruption ama ni fight on individual, kwa sababu siku mbili tatu utasikia kina dada wanaweza jitokeza waseme hapana, huyu anavamia kina dada. Ama labda the lady will go to her community aseme hapana, sisi kama Wakikuyu, sisi kama Wajaluo, sisi kama Wamasai tunaonewa na Ruto. Will the lady who has been fired go back to her community, or will we see women activists say oh this is a gender issue? Corruption ni corruption. Ama vipi wadau? Pesa zikipotea zimepotea. Ama kama kuna mtu alifanya kazi ambayo si poa, ambio si poa. Ama vipi? Let me know maoni yako. Nitakuwa nacheza video 2-3, lakini zaidi ya yote karibu sana. Watu wa Shinyalo mnasema mko Mhoroni, Kisumu. Okay. Karibuni sana. Mtahi wa Gikindu
Gakindu, sorry. Unasema mwizi ni mwizi. Sawa sawa. Aha. Wafula Bramwell uko Ruaraka, karibuni kasho, karibuni wadau, karibuni wadau. Tusikize hii clip mnapopia jipanga kuingia kwa show. Fired Public Health Principal Secretary Dr. Josephine Mburu over graft allegations on the donor-funded National Malaria Program. Head of Public Service Felix Kosgei, in a signed statement, said that the decision comes following complaints of alleged impropriety within the Kenya Medical Supplies Authority in its management and administration of various medical programs being undertaken by Kenya in conjunction with its development partners. Dr. Mburu has been sent home over a bungled procurement process handled by the Ministry of Health that left the country on the verge of losing a 3.7 billion shillings worth of anti-malaria nets from the Global Fund. Nimrod Tabu with the details of the latest shake-up at Kemsa. I don't want to speak about it now. We will see results then? Yes, you will see results. Mr. President, I want to give you my commitment. I will clean up Kemsa. Whatever it takes, Mr. President, whatever it costs, I will clean it up. Dr. Josephine Mburu, a PhD holder, is the first accounting officer in the Kenya Kwanza government to be fired by the head of state. Dr. Mburu was among 51 Kenyans appointed to the position of permanent secretary and was the accounting officer at the Ministry of Health, headed by Susan Wafula Nakumicha. Mburu's appointment was terminated by President Ruto after a meeting at State House comprising Ministry of Health officials, Treasury and Public Service Commission. This as Ethics and Anti-Corruption Commission detectives moved in to launch investigations into the alleged irregularities in the tender process at Kemsa. Speaking at Afya House after a meeting with the Council of Governors, CS Nakumicha said that the probe by the detectives will unravel whether funds were lost in the tendering scam. In terms of loss of funds, not as yet, except of course the cost of advertising for a tender, the cost of staff have to sit and do an evaluation, just the administrative cost. But in terms of actual value of money lost, not yet, because the tender was now going to be awarded. So maybe at the point of award is when we can speak about a loss of funds. However, it taints and portrays weaknesses in our systems. CS Nakumicha says she is yet to learn whether Dr. Mburu was directly involved in the scandal and what her role was. Specifically, I wouldn't tell whether she was involved or not, but as principal secretaries, they are the accounting officers of the ministry. So it is expected that, of course, in their day-to-day, then they are expected to interact with when it comes to such matters. The president, through a letter signed by the head of civil service, Felix Kosgei, has also revoked the appointment of the chairman, Christopher Rono, and the entire team of board of directors. Others who have been suspended include Martin Wamwea, Lenson Kariuki, Dr. Paul Duya, Livingston Juguna, Dr. Charles Chege, Justus Kinoti, Cosmas Rotich, and Anthony Shege. Meanwhile, President Ruto has appointed Irungu Nyakera as the chairperson of Kemsa Board of Directors and Dr. Andrew Mutava as the acting CEO of Kemsa. The action by the president comes amidst serious concerns following the awarding of a multi-billion tender by Kemsa to a company that appears to be non-existent on the database of the Registrar of Companies, raising questions as to the authenticity of the supplier that was on the verge of winning part of a 3.7 billion shillings tender. The Kenya Medical Supplies Authority Evaluation Committee had assessed and found two companies, Shobika Impex and Patek East Africa Limited, fit to supply the mosquito nets. As such, on the Register of Companies portal shows that Patek East Africa was registered in June 2006 and is owned by two directors, Priska Chepleting and Wilson Joseph Kisa. Shobika Impex, however, is unavailable on the portal, the system returning a message with no business found matching your criteria. Questions abound as to whether this is a system error or whether the company has never existed, or were the details removed from the radar of public search. The Global Fund, however, was adamant that the two companies that Kemsa had settled on failed to meet mandatory documentation requirements and should not have proceeded to technical, financial, and post-qualification phase. The procurement of mosquito nets has been a long and winding escapade involving the Ministry of Health, the National Treasury, Kemsa, and the Global Fund, the sponsor.
The bungled procurement process has now seen the Global Fund cancel the tender and offer it directly to its own procurement wing, Wambo, in a move that is expected to see Kemsa lose hundreds of millions of shillings in commission. They say a new broom sweeps clean, and I really hope that as a new broom I should be able to sweep clean this ministry. I have been involved in the decisions that have been made today. I have advised the president to the best of my knowledge as his principal advisor in this ministry. I've given my advice. And my role here is really to sweep and ensure that Kenyans get value for money. The Ministry of Health had until 8th May to sign the handover documents to Wambo, but sources indicate that the ministry is declining to do so, leading to a stalemate that now threatens millions of Kenyans with contracting malaria due to the lack of essential commodity that is treated mosquito nets. Hey, wadau hawa jamaa wanacheza hadi na afya. Hawana jokes, ati wanaweza nunua vitu gushi, vitu fani, vitu mbaya. Yet hizi ni vitu unazitumia katika kujikinga aidha na malaria ama na vitu kama hizo. Hawa watu hawana huruma bwana. Manze, ni nani atatuokoa kama wa Kenya? Because how comes these guys can choose to do what they have done, eh? Karibuni sana kwa show. Namuona Holy sana ameingia, lakini ameingia kama voice. Holy sana, habari ya leo? Salama sana. Aha, Paul, sijaona kamera yako, naona sikuoni hapa juu kwa show. Asante. Nitakuja naye. Ndio kuingia. Maoni yako ni yapi kaka kuhusu mswada wa leo? Ruto ni kana kwamba ametoa makucha dhidi ya ufisadi. Mimi kwa rais, mimi kwangu naona anafanya kazi. Ni ukweli anachokisema ni kweli, kwa sababu corruption ndio kurudisha nyuma sana katika hali ya maendeleo kama taifa. Na yeye ni rais. Lakini kuona kazi yake anayoifanya, yeye anajaribu kuweka kubalance. Endelea, nakusikia. Holi sana, habari ya saizi, unanisikia? Nakusikia. Okay. Ambani, habari ya leo? Unanipata? Nakupata vizuri. Unaendeleaje? Mzuri, naendelea mzuri sana. Aha, siku nyingi na kuonanga tu mtaa alafu unarudi na toroka. Lakini karibu sana kwa show. Asante, nashukuru ndugu yangu. Aha, karibu sana. Namuona pia wengine wanakujoin hapa kwa show, wanajiita nani? Laban Masiani ako ndani, African Trends ako ndani. Na Simio anasema hivi, sijui kwanza ni kwanza na hiyo, anasema baba na Ruto wakishikana kazi inaanza. Yani lazima tu watu wa Azimio na watu wa Kenya Kwanza wajichoche ili lakini ni sawa. But wacha nikuulize wewe, unaona kama hii vita ya corruption kama Ruto atawezana nayo? Sasa mimi nasema namna hii ndugu yangu. Hii corruption Ruto kwanza, hesabu ya kwanza alianguka. Okay. Wale wabunge wale walikuwa corrupt, kama hata Gachagua aliachiliwa na hiyo milioni 2, sijui milioni ngapi hiyo. Okay. Aliondolea watu wake corruption kwanza. Ndio akaingia kwa serikali. Sasa tapiganaji na aliingiza watu yake ndani. Okay. Aliwatolea hiyo maneno ya corruption, wakaingia kwa serikali ndani. Sasa hii njia yake ni kutufunika tu sisi wananchi, kutufunika. Kwa sababu alisema ya kwamba wajinga walikwisha. Sisi kama anajua wajinga walikwisha. Unaona ndugu yangu? Sasa hii corruption hii Ruto hawezi pigana nayo. Nayo. Okay. Kwanza aanze kusafisha chafu ile ya kwanza. Aanze kusafisha. Ile ya kwanza asafishe, ile ya kwanza yake ile wakati aliingia kwa serikali, asafishe hii ya kwanza, ndio tutajua hii ya pili. Lakini kama ni ile corruption iko kwa Kemsa, hata labda inagusa yeye, ndiye anataka kutoa hiyo mama haraka, ili ndiye afanye namna gani ajiondoe hiyo lawama. Ametoa watu kadhaa, kama umesikiza hiyo video, ametoa watu wengi sana na nikana kwamba round hii kama hataki jokes, ama ni kwa sababu jana aliulizwa kama vita za Kemsa atawezana.
wacha nikwambie ndugu yangu, anatoa watu yenye sio yake wa kumuunga mkono. Wale wa kumuunga mkono ndiye atatoa. Si amesafisha watu ya Uhuru yote. Anataka kuwasafisha wote. Si maneno ya corruption. Corruption iko tu na yeye mwanzo. Lakini yeye alichagua watu bwana. Watu wa Uhuru ni kama walikuwa wametoka kabla hii story itokee. Sasa kama ni hao yeye alichagua hao, umeona? Yeye kama alichagua hao, ni kikulacho kinguoni mwako, kwa sababu yeye aliona aliondolea watu kwanza wale nini kesi. Sasa hao ni nani? Si hata watakula tu. So watafanya corruption. Sasa tunataka akitoa hawa aanzie wale wa kwanza, ndio sasa sisi tuamini. Lakini sisi wananchi hatuwezi kuamini. Wewe utaamini nini kitokea? Akishika nani? Nani akishikwa ndio utaamini at least sasa ameanza vita na corruption? Apeleke wachache kotini. Akishapopeleka wengi kotini pale, asiwatufute tu na mlewa wasimamishe kazi bila kuwapeleka kotini. Sasa koti itakuwa na kasi gani? Koti itakuwa na kasi gani? Hata Uhuru tuliona wengi wakipelekwa kotini. Kupelekwa kotini si hoja. Kuna hata wale walifungwa kama John Waluke alifungwa na mwisho wa siku tena wakatoka. So nini atafanya? So ndio ufeel wewe kama Mkenya kwamba at least this time round tuko na preso mwenye ako serious on corruption. Ni ngumu sana ndugu yangu. Ni ngumu sana. Hatutaamini. Ni ngumu tu. Hatutaamini hiyo. Yeye afanye tu kazi yake ili sisi tuangalie, kwa sababu kama alisema gharama kwanza ya maisha inaenda chini, mafuta imepanda. Sasa ataanzaje kupigana na corruption na maisha imepanda? 15 ataanza kupigana na corruption namna gani na mwananchi? Gharama imepanda, njaa iko, unga hakuna. Sasa ataanza kupigana corruption na hii ya ingine imemshinda. Asafishe nyumba kwanza ya gharama ya maisha irudi chini, jianze kufuta watu hao. Sasa itakuwa maana gani ya Mkenya ako na njaa, alafu namwambia Mkenya mwenye ako na njaa nimesimamisha mtu mwingine alikuwa anafanya ufisadi katika Kemsa. Unaona, hii ni kucheza na akili ya mwananchi. Asante sana. Nakuja kwako tu sasa, shikilia hapo tu, na pia wewe holi sana haja kwako sasa. Usipotee nakujua sana. Usipotee, mimi niko ndugu yangu. Haya, sawa. Namuona Ringera Mburugu nasema hivi, my opinion is that our president has acted very fast because the donors were involved and question the tender process. He had no option but to clean himself. Huyu jamaa anadai ya kwamba Ruto ni kujiosha, alikuwa anajiosha. Kuna uwezekano hata yako involved. Wewe unaona vipi? Kwa sababu hizi ni neti zilikuwa zinakuja wewe uzitumie, lakini kumbe zilikuwa neti ambazo labda ukitumia hata zingekusaidia, ungeshikwa tu na malaria. Wewe unaona vipi? Ilikuwa ni yeye anajisafisha ama namna gani? Naona ni kama alikuwa anajisafisha. Unajua naye Ruto naye ni mjanja. Ni mjanja, kesho atasema hii, kesho ingine atasema hii, kesho ingine atasema hii. Sasa mtachanganyikiwa. Sasa unaona kama hii maneno anasema na kupigana na corruption. Na maneno pia ya Shakahola iko maneno ya Shakahola, iko maneno ya gharama kupanda maisha, iko maneno ya mafuta kupanda, umeona? Sasa iko hii ya Kemsa. Sasa hii ni njia ya kuchanganya Wakenya, wanakosa kujua watafuata nini, watafuata gani. Maoni yako ni yapi? Wacha nisikie comments zako ziingie mbio, lakini pia kujiunga nami hapa tukiwa na David Ambani na Holy Sun ni rahisi sana. Unafanya vipi? Kupitia StreamYard ambayo nimekutumia hapo. Hiyo ndio app ambao unatumia, na ukitumia unawasha mic, unawasha kamera, alafu unajikuta uko ndani ya show. Namuona Steve amejaja. Steve, karibu sana kwa show, na pia wewe unaweza jiunga nasi. Hiyo link nimekutumia hapo, ndio link ambao unatumia. Hiyo link unawasha nayo kamera, unaandika jina, si lazima iwe rasmi, inaweza kuwa tu ni jina fupi, inaweza kuwa ni initials, inaweza kuwa ni jina ya county kuliko wewe ambapo umetoka, popote ambapo jina yoyote ambao utahitaji kutumia ndio utatumia. Godfrey, I see you. Geoffrey Ruto unasema ya kwamba the country is on the right path. Uhuru Kenyatta did nothing with Kemsa scandal. That's a warning. Ruto shot. A warning shot from Ruto. Laban Masiani, I see you. Unasema hata polisi hawachukui hongo Kenya siku hizi.
we sijui hapa pa polisi, lakini wadau, what is happening? Is Ruto fighting corruption? Unamna anadai hapa yeye ndo anajisafisha kwa sababu anajua donors are involved. Kwa hiyo tunasema it's going to be tough, but one step at a time. Okay. Steve, habari ya leo? Steve, habari ya leo? Steven, washa mic yako. Kuna kando ya jina yako kuna kitu inaitwa mic. Ukiangalia hapo kando, ukiiguza itawaka. Steve, habari ya leo? Iko on. Aha, nzuri sana. Unantazama ukiwa wapi? Yes. Unantazama ukiwa maeneo gani ya Kenya? Uko? Natazama nikiwa Kisumu. Maeneo ya Kisumu. Karibu sana. Maoni yako ni yapi kaka kuhusu mswada wa leo? Okay. Kuhusu mswada ya leo, personally, kama kusikia, endelea. Personally, on matters of corruption, hapo naye tusidanganyane. I think this is just a way of maybe trying. There is just something that our president is just trying to hide. Ama is just trying to bring something into picture to show that maybe he can fight the corruption. But sincerely speaking, if the corruption, if we can't know, then fighting these small people, I don't think if it is a priority by now. We should, if it is a matter of corruption, let the president start it with the union guys, of which the first person will be the deputy president. Then from there, hata mimi personally, I will just accept that he can fight it. But by now, I think this is just a drama. So kulingana na wewe, yes, akiguza deputy wake ndio utaona kabisa ana fight corruption. That is just one of the examples. Unajua, if you appoint a PS by today, then tomorrow you say the PS is corrupt, and try to remove him with some of the members who are there. That means maybe there is just ameona tu hawa watu wenye wako huku, there are people who cannot serve his interest. That's why they must be removed from the places they are, so that maybe he can do what they want to do. But let us not say that it is a matter of corruption. There is nothing like corruption there. So na hao wenye wamefutwa job, auoni kana kwamba jinsi amewasimamisha job leo ni kama yeye anajaribu kupigana na ufisadi? Okay, what I want to tell you, my friend, this is Kenya. Now tuliambiwa wajinga waliisha Kenya. So kama it is very true that wajinga waliisha Kenya. So what is being displayed today, it is just a drama. It is not a matter of fighting corruption. Okay. So watu wenye wametolewa, they are just people who cannot serve his interest, or they are people who might one day maybe bring something, maybe bring a picture that he might not want to be to the public to be seen. In few days from now, or months from now, you'll see the president appointing his own people from that into that place, so that he will be very sure of, will protect his interest. So watu wenye unaona wanatolewa, hata kama ni yeye ndiye aliweka PS, I want to tell you the truth. Maybe ameona huyo PS is not maybe the type of the person he wanted to be there. Okay. That is the truth. Lakini tayari unasikia kuna mabilioni kadhaa ambazo zitapotea kwa sababu tu ya hiyo mambo ya yeye kumchagua, na hata hajakaa sana, na tayari tunaongelea karibu bilioni 3 na kitu ambazo zinasemekana kwamba zimetumika visivyo.
So kulingana na wewe unaona kama yes, yeye ndo aliwachagua sikatai, lakini wameingia ofisi na tayari wameanza kufanya vituko bwana. Let us not say that wameanza kufanya vituko. Maybe he wanted to be, maybe that some of his team members they wanted to be part of the team, but wenye wamefanya maybe wenye wameanza kufanya vituko ama wenye wameanza ku participate in the corruption deals, there are people who are in the opposite side. Maybe some of the trusted members were not there. That's why even you, if someone comes to steal you and maybe the person you expected to go and bring something very important, unastuka tu mtu mwingine ndio amepotea na hiyo kitu na ulikuwa unataka mwingine ndio apotee nayo. Sasa unajua mtu akipotea na kitu yako ya kwanza na huko una expect huyo mtu apotee na automatically you must be angry. So kwangu I don't see kaka Steven, ukiona mtu amekufuta kazi kwa sababu ya matendo yako mabaya, huyo mwenye amekufuta kazi kwa sababu ya wewe kukosea, lawama zitamwendea vipi? Okay, let us not say unajua this thing by now, let them be taken to court so that we see the action, the real action. If the court of law will take the exact action to them, then from there we will say is fighting corruption. This thing must just be something which is just being used by the president to show that he can fight it. But maybe the people who have been removed from that place will be taken to another place. So let us not say, let us just wait for the action that will be taken after them being deserted or removed from their position. If we will take them to court and the court and they be charged, then from there, I will say that the president can, maybe he might try, but I doubt if he can try. I'll just assume. But by now, no. To you, sir, according to you, you are seeing this as is it a gimmick? Ni mchezo anacheza ama probably ameamua kuwa serious? This is a very big game. This is a very big game. There is nothing like this is a very big game. And if you want to know it is a very big game, let us wait for the so-called DCIs. If they will take action against these people and they be taken to court, then I will tell you from there, I will tell you that the president can fight, the president can fight corruption. But by now it is a very big game. Okay. Unaweza pia jiunga nasi kwa show, na muona Captain ako ndani anasema leo niko off. Unasema corruption lazima tutatatua. I see you Captain. Na muona no BS uko unasema Azimio will look for anything to bring the president's effort down. Anyway, you can't please everybody in this world. We sawa. Nico Dhiambo anasema vipi? Nico Dhiambo anasema Nico Dhiambo anasema hivi, the brother clearly, we sawa. Nico Dhiambo clearly doesn't understand why people are sacked. Okay. Captain mwingine hapa ameingia. Captain vipi? Na kuona leo uko maeneo ya burudani. Captain, habari ya saizi? Okay, I think ako mahali kuna kelele. Unanisikia kaka? Captain, can you hear me? Captain, I know you can see me and hear me. Can you hear me, my brother? Okay, as Captain gets set. Steve, acha nikuulize maybe swali moja tu kabla Captain aanze kuzungumza nami. Ukiangalia jinsi alivyofuta hao watu, hajafuta mtu mmoja. Maybe nitasikiza hii clip pamoja na wewe tena. Lakini amefuta wengi kwa sababu kulingana na yeye, hizo pesa si kidogo. So, kama ni kwanza ameanza kufuta watu kazi sababu ya mambo haya ya ufisadi, tunahitaji pia tumuone akifanya hivyo katika ministry zingine, ministry kama ya agriculture, ministry ya tourism. Steve, sijui kama bado unanisikia, nimeona umeenda backstage. Steve, unanisikia? Nakusikia. So wewe, kulingana na wewe, unaona kama anafaa aende hadi kwa ministry zingine?
Sijui umefanya aje ukajitoa kwa studio lakini ukiweza rejea itaweza kuwa vizuri, sika kama mimi lakini ni sawa. But wewe unaona kama anafaa apeleke hii vita hadi sehemu ingine ya niko ndani huko ndani na kuona, lakini niko peke yangu kwa studio kwa sababu umezima kamera. Lazima uwashe kamera ile uingie kwa mbele ya studio. Namuona Catherine Bakari anasema fighting corruption with corruption by the corrupt is only a big game. Gitash unasema Jex akiona Gitash anajua ni kupoa. Sawa Gitash, asante kwa kujichocha. Aha. So Steve, unaona kama anafaa apeleke hizi vita hadi sehemu zingine ama tu hii ni njia moja kufunika dhambi kubwa ambayo imejificha katika serikali yake? Steve? I think if the president can take the fight, if he's really fighting corruption, then sincerely speaking, if it can be removed from let us just assume that he's doing it, because we've seen maybe he has the some signs that he can fight it. Okay. So let us just say if for us to believe, then he must take this fight. We can see the other affected areas, because corruption is in all these ministries. So if he can just eliminate these people one by one, even if he appointed them yesterday, he can still replace them. Anybody is found with corruption, let the person be replaced, but not that the person is being placed with the same Kip Korir. The same Kip Korir is being replaced with maybe Niseme Kip Keino. Then that one is just maybe Kip Korir cannot bring what he wanted on the table. So he's bringing up somebody who will bring that thing on the table the way he wanted it to be. So if he can take the fight to other ministries, I'll be very glad. I'll be very glad to say that the president can try to fight corruption, but only on that. That is not enough reason for me to say that the president can fight corruption. But it was only yesterday that the question was posed to him, Mr. President, will you fight the war in Kemsa? And he said he will definitely do that. So auoni kama ni kujaribu, hata kama ni siku mbili ama ni masaa tu machache yamepita tangu alipoulizwa hiyo kesi? Was the president waiting to be asked is when he can take the action? Was it? Good comeback. Very good comeback. So the president was asked the question yesterday, and within 25, it was not even before 24 hours. He's now telling us that he has taken the action. Why was this action not? Because you can say that the exact thing was done today, or it was done at night after the question was posed. Why was the thing not taken yesterday? Why was he waiting for the question to be posed, then the action to be taken today? We must ask ourselves that question. That is a very serious matter. There are people who will not talk about this thing because they knew this is a plan game. The person who those people will not be taken anywhere. They will just be walitolewa tu huko anaonyesha ati he said this on the maybe to the nation, so he wanted to prove to the nation that whatever he said he can do it. But sincerely speaking, if you will realize that all these people are maybe they have just been replaced from where they were to the other areas to bring in the new people, so that the maybe people like me and you might say that president has started acting on what he said yesterday. So it is still genuinely nothing about corruption. Wow. I just love your I love your stand. Now, what needs to be done for us to really say we are fighting corruption? Okay, what needs to be done on fighting of corruption? First, for the president to fight this corruption, let anybody, for example,
he started yesterday. Let's just say he started it today. As he promised that he will do it. We want to see these people who are removed because of the corruption matters. We want to see them being charged in court of law. Action being taken. Then the corrupted properties or maybe materials are returned. And then we want the president to overlap to other areas, including in his own state house, in his own office. If the president can do that, I will say, and that one I'm repeating, I will genuinely say that the president can fight corruption. But by now, it is a very big game that somebody like me cannot agree on. Yes. Okay. David Ambani, kama nilivyokuambia tu utatoroka, lakini asante sana umerudi. Nipe maoni yako kaka. Kwa ile ya corruption. Ni mambo tu ya tutaanza na hiyo ya corruption kabla tujaenda mambo mengine. Tuko na mambo mengi sana, lakini kwanza acha tungamue hiyo ambayo imejiri tu masaa machache yaliyopita. Hiyo maoni yangu ni kwamba mimi naelewa sana siasa ya Ruto. Siasa ya Ruto ni kucheza na akili ya watu. Okay. Waanza kucheza na akili ya wananchi. Anajua kucheza. Anajua kucheza na akili ya wananchi. Sasa hii ameona corruption iko kwa Kemsa. Na nasahau ya kwamba wale watu walihusika na maneno ya corruption wakati ya Uhuru. Hata kesi ilikuwa kotini na huyu public prosecutor. Akaenda kuterminate hizo kesi akaterminate. Sasa hii ukiona natoa hao watu iko maneno inapikwa tu huko. Unajua yeye hako na kashifa mingi katika serikali yake. Hako na kashifa mingi. Sasa hii ni kufumba tu wengine macho, ni kufumba tu wengine macho. Sasa nataka nikuulize wewe, kulingana na wewe, atafanya nini ili kabisa aonekane ni vita za corruption ako nazo, sio mambo tofauti? Sasa ile kitu anaweza kufanya tukamwamini kabisa. Kwanza atangulie wale aliondolea kesi. Okay. Atangulia hao kwanza, akishatangulia hawa yafuate hao ameachisha hawa. Okay. Atangulia wale wa kwanza, asifumbe sisi macho. Atangulia wa kwanza. Lakini labda ameanza na kidonda ya hivi majuzi kabla aende na vidonda za zamani. Aanze na kidonda ya zamani. Unajua kidonda ya zamani ndio inaleta kansa. Okay. Ya zamani ndio inaleta kansa, lakini hii mpya hii sio kansa, ile ya zamani ndio kansa. Okay. Atibu ile kidonda ya zamani ndio tujue ya kwamba yeye ni msema ukweli. Unajua yeye ni muongo sana. Okay. Katika kwa hii miezi 6 hii sijui serikali yake ni miezi ngapi? Miezi 8. Inakaribia mwaka sasa, haijabakisha mbali. Yeye ni muongo zaidi. Yeye ni muongo, tutafanya. Yeye ni muongo. Sasa hii uongo yake hii atangulie na hao wa kwanza wale aliwatolea corruption hao. Okay. Aliwatolea mashtaka. Atangulie kwa hiyo kidonda ya zamani. Na sasa hii kidonda ya zamani ni sawa, acha tuseme ameamua kutangulia nayo. Ataanzia wapi? Kwa sababu kuna wengine kama jinsi Steve alivyosema, kuna wengine atawachagua katika maofisi, kuna wengine tayari wamepewa vyeo. Ataanza wapi? Sasa yeye ameshafungwa. Biblia inasema amejitega na maneno yake mwenyewe. Maneno yake mwenyewe imemtega yeye mwenyewe, kwa sababu angeanzia huko nyuma. Lakini hii waje tuone kwa sababu tungali kwa mjadala. Waje tuone vile atafanya kwa hii kidonda mpya hii. Tuone hivi kidonda mpya kama anaweza kuitibu ni sawa. Na tena unaona tena labda anatafutia watu yake kazi. Unaona katika Kemsa. Anatafutia watu yake wengine kazi. Hii ni mbinu ya kutafutia wengine kazi. Sasa hawa wameshatolewa,
Sasa ataweka wengine. Angalia sasa wale watu ata replace. Utaona ni watu gani. Tutaangalia wale watu ata replace katika Kemsa. Itakuwa ni watu yake tu. Lakini wacha nikuulize tu kwa sababu na nitacheza hiyo clip tu saa hizi. Kuna wakati mwanadada mmoja controller wa budget alisema ya kwamba kupitia dakika 15 aliweza kupeana pesa zaidi ya bilioni 15 zikatoka kwa ofisi yake kwa sababu ya kutumiwa text kwa WhatsApp, right? Huyu hatukuona akienda nyumbani. Huyu akuenda nyumbani. Hakuenda nyumbani na bilioni 15 si pesa kidogo kaka. Hii ni pesa kidogo, lakini huyo mwingine hakuenda nyumbani. Umeona wa bilioni 15. Sasa yeye kwanza asilaumu sana Uhuru Kenyatta kwa sababu yeye alikuwa mdogo ya Uhuru Kenyatta. Kwa sababu hata pesa ikitolewa kwa mkubwa wake akitoa pesa wewe mpaka ujue. Sasa yeye sana analaumu Uhuru Kenyatta na yeye ndio alikuwa kwa serikali moja. Kama ni kuanguka kwa Uhuru pia yeye ni kuanguka kwake. Kwa sababu yeye analaumu sana Uhuru Kenyatta. Na kama sasa hao ni kama alikuwa ni Kenyatta alikuwa ni bwana, yeye alikuwa ni bibi. Kweli huyu bibi anaweza kukosa kujua ni bwana yake anafanya. Mpaka ajue. Sasa hii pesa yote ilikuwa inapotea wakati ya Kenyatta, yeye alikuwa anaelewa. Alikuwa anaelewa. Na unaona kama mwisho wa siku baada ya siku kidogo tutaona akikabiliana na wale waliitwa COVID billionaires. Hata wesa. Hata wesa. Ni nini atafanya ili uwe na imani na yeye? Kwa sababu nikana kwamba hauna imani kabisa naye ya kwamba atadili na swala la ufisadi. Kwanza aweke wa Kenya kwanza ugali kwa mesa. Kwa sababu hawa wa ufisadi wameshatengeneza pesa yao. Hata kiwafuta hiyo hakuna siku katika Kenya tumesikia kwamba ati mtu amehusika na corruption amechukua pesa fulani na amerudisha. Hakuna siku tumesikia. Labda sasa vile hawa walichukua hiyo pesa wamefanya ufisadi pale. Watasema haya ni ganji yako, si tumemaliza hiyo maneno we ganja. Sasa takanje tu maneno itakwisha. Sasa ni wananchi ndio tunaumia tu. Sawa. Sina imani na yeye. Sina imani na yeye. Hata nilipigie kura lakini sina imani. Ambami ulimpigia kura kweli kwa sababu unakuanga mkali sana when it comes to William Ruto, so unajua mtoto yako kama anafanya makosa mpaka ukuwe mkali kwa sababu hii makosa anafanya upendezi nayo. Unajua ni mtu yangu lakini mpaka nimkosoe. Mpaka nimkosoe. Mali anafanya mzuri tasema anafanya mzuri. Kama anafanya mbaya unaona kama amefanya vizuri. Watu kufuta hawa. Kwanza tawafutaje? Si kwanza wafanye uchunguzi pesa ilipotea namna gani? Atawafuta tu. Ni kama amejua kwamba ameshaiba ni kuwafukuza wakwende. Kawachunguza sasa hivi wangekuwa kwa sale. So wako kwa sale kweli? Wako kwa police station. Si of course lazima uchunguzi ufanyike. Itakala wawekwe ndani ndio uchunguzi ufanyike kama wako ndani. Unaona kama ya Shakahola. Magenzi yako ndani, uchunguzi unafanywa, wanasema tuwapatie siku 30. Na kweli siku 30. Lakini leo amejitetea akasema yeye hakuambia mtu ajifunge hadi afe. Watu walijifunga kivyao. Walijifunga kivyao, lakini sasa kama walijifunga kivyao, si wangemwachilia hata kwa bondo wangeachilia kwa bondo. Lakini sasa hii ya Shakahola lao wamepatikana mabilioni ya pesa wangekuwa ndani. Wangekuwa ndani ndio tuamini ya kwamba anapigana ufisadi. Lakini sasa mtu anasimamishwa tu kasi na anatembea na mabilioni ya pesa hapo nje akitembea Nairobi. Sasa hiyo tutamwamini sana. Tumwamini sana. Ni rais yetu lakini tumwamini. I see Mogash Emmanuel anasema kazi ya Ruto si mbaya lakini side ya taxes ni
ananiuma nayo sana, hata kama ni mtu wangu. Gitash, na kuona mnajibizana hapo na Pen Nyagaka, I see you. Vicky, I see you. Vicky, I don't mind you speaking in English. You can speak in English. It really doesn't have to be in Swahili. Wasaret Mtai anachokoza dunia ina mambo. Wacha nimsalimu. Dunia ina mambo vipi? Washa mic yako kaka. Dunia ina mambo, habari ya saizi? Poa sana ndugu yangu, hali yako? Kuna mtu hapa na kuenjoy anasema ulikuwa umevaa koti ya Kemsa na tunaongelea mambo ya Kemsa leo. we, sawa. Karibu sana kwa show Dunia ina mambo. Habari ya leo za kushinda kaka, uko vipi? Alhamdulillah, niko salama, na labda kwako iko vipi ndugu yangu? Yes, kwa hii mambo ya corruption ambayo ameanza nayo, wacha tuongee kidogo, kwa sababu amevuta huyu, ameingiza kazi tanga kazi ni kama hiyo mwezi 6 au mwezi 7. So kazi amempata na makosa, amemvuta kazi afanye uchunguzi, amemvuta kazi, kuna mtu ameshalipa hiyo position hapo ndiye apewe. Yes, kama mtu amefanya kosa kulingana na wao ni kana kwamba walipeana tenda kwa watu ambao wali supply vitu gushi. Sasa ama wacha tusikize hii clip ili tuweze kung'amua vizuri, kwa sababu ni kama bado hatujaelewa ni kwa nini walifutwa kazi. Wacha nicheze mara moja tena. Haya, sawa. Health Principal Secretary Dr. Josephine Mburu over graft allegations on the donor-funded National Malaria Program. Head of Public Service Felix Kosgei, in a signed statement, said that the decision comes following complaints of alleged impropriety within the Kenya Medical Supplies Authority in its management and administration of various medical programs being undertaken by Kenya in conjunction with its development partners. Dr. Mburu has been sent home over a bungled procurement process handled by the Ministry of Health that left the country on the verge of losing a 3.7 billion shillings worth of anti-malaria nets from the Global Fund. Nimrod Tabu with the details of the latest shake-up at Kemsa. I don't want to speak about it now. You will see results then? Yes, you will see results. Mr. President, I want to give you my commitment. I will clean up Kemsa. Whatever it takes, Mr. President, whatever it costs, I will clean it up. Dr. Josephine Mburu, a PhD holder, is the first accounting officer in the Kenya Kwanza government to be fired by the head of state. Dr. Mburu was among 51 Kenyans appointed to the position of permanent secretary and was the accounting officer at the Ministry of Health, headed by Susan Wafula Nakumicha. Mburu's appointment was terminated by President Ruto after a meeting at State House comprising Ministry of Health officials, Treasury and Public Service Commission. This as Ethics and Anti-Corruption Commission detectives moved in to launch investigations into the alleged irregularities in the tender process at Kemsa. Speaking at Afya House after a meeting with the Council of Governors, CS Nakumicha said the probe by the detectives will unravel whether funds were lost in the tendering scam. In terms of loss of funds, not as yet, except of course the cost of advertising for a tender, the cost of staff having to sit and do an evaluation, just the administrative cost. But in terms of actual value of money lost, not yet, because the tender was now going to be awarded. So maybe at the point of award is when we can speak about loss of funds. However, it taints and portrays weaknesses in our systems. CS Nakumicha says she is yet to learn whether Dr. Mburu was directly involved in the scandal and what her role was. Specifically, I wouldn't tell whether she was involved or not, but as principal secretaries, they are the accounting officers of the ministry. So it is expected that, of course, in their day-to-day, then they are expected to interact with the institutions when it comes to such matters. The president, through a letter signed by the head of civil service, Felix Kosgei, has also revoked the appointments of the chairman, Christopher Rono, and the entire team of board of directors. Others who have been suspended include Martin Wamwea, Lenston Kariuki, Dr. Paul Duya, Livingston Juguna, Dr. Charles Che, Justus Kinoti, Cosmas Rotich, and Anthony Shege. Meanwhile, President Ruto has appointed Irungu Nyakera as the chairperson of
Kemsa Board of Directors and Dr. Andrew Mutava as the acting CEO of Kemsa. The action by the president comes amidst serious concerns following the awarding of a multi-billion tender by Kemsa to a company that appears to be non-existent on the database of the Registrar of Companies, raising questions as to the authenticity of the supplier that was on the verge of winning part of a 3.7 billion shillings tender. The Kenya Medical Supplies Authority Evaluation Committee had assessed and found two companies, Shobika Impex and Patek East Africa Limited, fit to supply the mosquito nets. As such, on the Register of Companies portal shows that Patek East Africa was registered in June 2006 and is owned by two directors, Priska Chepleting and Wilson Joseph Kisa. Shobika Impex, however, is unavailable on the portal, the system returning a message with no business found. Question is a system error, or whether the company has never existed, or were the details removed from the radar of public search. The Global Fund, however, was adamant that the two companies that Kemsa had settled on failed to meet mandatory documentation requirements and should not have proceeded to technical, financial, and post-qualification phase. The procurement of mosquito nets has been a long and winding escapade involving the Ministry of Health, the National Treasury, Kemsa, and the Global Fund, the sponsor. The bungled procurement process has now seen the Global Fund cancel the tender and offer it directly to its own procurement wing, Wambo, in a move that is expected to see Kemsa lose hundreds of millions of shillings in commission. They say a new broom sweeps clean. And I really hope that as a new broom, I should be able to sweep clean this ministry. I have been involved in the decisions that have been made today. I have advised the president to the best of my knowledge as his principal advisor in this ministry. I've given my advice. And my role here is really to sweep and ensure that Kenyans get value for money. The Ministry of Health had until 8th May to sign the handover documents to Wambo, but sources indicate that the ministry is declining to do so, leading to a stalemate that now threatens millions of Kenyans with contracting malaria due to the lack of essential commodity that is treated mosquito nets. Now, dunia ina mambo, najua umesikiza vizuri na nitacheza mahali hizi story ilianzia, because I think it was still in the media on hii contract ambao walikuwa na sign ya nikana kwamba hii kampuni haijulikani vizuri na karibu ipewe hiyo tenda ya mapesa. So wanasema wamemfuta kazi kabla hizo pesa zipotee. So maoni yako ni yapi dunia ina mambo? Ni kujaribu kuzuia kupoteza pesa ama tayari pesa zimepotea wanajaribu kufunika? Hapa kuna mambo ya panya na paka. Okay. Kwa nini nasema hivyo? Sababu kama ukweli huyo dada CS amepatikana na skando kama hii. Kitu mimi najua inafanya, anawaambia step aside, tunafanya uchunguzi. Tukifanya uchunguzi tuone ukweli hizi vitu vimepotea, ni system ndio iko inaonyesha error, lakini vitu iko sawa. Kwa sababu hata huyu mama hapa unaona yeye amesema hawezi blame ule ameenda, kwa sababu unaweza kuwa ndio umefail. Unanipata? Hata hizo kazi kukuja kushika hii kazi pia yeye pia anaonekana hata hana idea. Sura yake inaonekana hii kazi hawezi. Kwanza au ndio swali kwa debate ile vetu ilikuwa inafanywa kwa parliament. Si dada si moja. Si dada ni moja yao ambayo hayuko anafaa apite, si nini apite. Lakini kwa rafiki na nini amepita. So kitu corruption vile Ruto anapiga haisaidii. Kwa sababu jana ndio alipiga swali kwa media, najua kumbe kuna pesa zinapotea huko na tujui. Na hawa walikuwa wanapiga kelele wakati wa Uhuru. Kemsa umepeleka pesa zingine nje. Si wakati alikuwa anapiga kelele. Si sasa anafaa kwa watu. Wacha nikuchezee clip ili ujue mahali hizi stories zilianzia, kwa sababu huyu madam kuna siku amejitetea akasema hiyo kampuni inaweza kuwa haipatikani Kenya lakini nje ukitafuta utaipata. Hebu tusikize. I think it was last week.
identity of a company pre-qualified by the Kenya Medical Supplies Authority, Kemsa, which appears to be non-existent on the database of the Registrar of Companies, raising questions as to the authenticity of the supplier that was on the verge of winning part of a 3.7 billion shilling tender. Now, a search for Shokbika Impex now returns that no such business exists. This at a time the Global Fund has taken away the tender to procure over 10 million treated mosquito nets over what the fund terms inconsistent evaluation of tenders that it now finds no bidder qualified to supply. Our very own Sam Kituku reports on the chronology of events that lasted 6 months with no way forward over nets meant for malaria-infested zones. The Kenya Medical Supplies Authority had assessed and found 2 companies fit to supply the mosquito nets. They are Shokbika Impex and Patek East Africa Limited. A search on the Registrar of Companies portal shows that Patek East Africa was registered in June 2006 and is owned by 2 directors, Priska Chepleting and Wilson Joseph Kisa. Shokbika Impex, however, is unavailable on the portal, the system returning a message with no business found matching your criteria. Questions abound as to whether this is a system error or whether the company has never existed or were the details removed from the radar of public search. The Global Fund, however, was adamant that the 2 companies that Kemsa has settled on failed to meet mandatory requirements and should not have proceeded to technical, financial and post-qualification phase. The procurement of mosquito nets has been a long and winding escapade involving the Ministry of Health, the National Treasury, Kemsa and the Global Fund, who are the sponsor. It dates back to November 2022, when the National Treasury requested Kemsa to procure 12.6 million treated mosquito nets for the government. It later became apparent that the finances available would not suffice for the required quantity. On 24th of January this year, Treasury yielded and advised Kemsa to reduce the quantity to 10.2 million nets. At the end of January, the international open tender for the nets was launched with a bid deadline set for 23rd of February. However, 2 days to the close of the tender, Public Health and Professional Standards Principal Secretary Josephine Mburu wrote to Kemsa calling for correction of inconsistencies in the specifications of the nets required. A day after, Kemsa wrote to the Global Fund communicating extension of the bidding period by 2 weeks to 10th of March to allow time for bidders to revise the applications. On the 24th of February, however, a day after the initial deadline, the National Treasury wrote back to Kemsa overruling PS Mburu's directive to correct the tender document. Despite the reversal, the tender bidding period remained on 10th of March. By the end of that day, 16 bids had been received and were evaluated. Kemsa's Tender Evaluation Committee submitted its report on 6th of April, reporting that 11 companies had been found unresponsive, meaning they didn't qualify, while 5 were clear to proceed to the next stage. Ultimately, Kemsa settled on the 2 companies, Patek East Africa and Shokbika Impex. The Global Fund, however, reviewed Kemsa's decisions and found that only 2 companies should have proceeded from the first phase, and they were not those chosen by Kemsa. Still, upon full assessment, none of the 16 bidders were found to pass the sample evaluation, meaning none should supply anything to Kemsa. On the 25th of April, Global Fund documented its cancellation of the entire process. The Global Fund has since declared that the procurement will be done by wambo.org, its procurement arm. The fund gives reasons that another international open tender, in accordance with Kenyan laws, would take time, and that the nets must arrive in good time for the November 2023 campaign, a year since the first request was made by the Kenyan Treasury. Sam Gitoko, Citizen TV. So umesikia hiyo story ya mahali ilianza some I think last year November huko, na nikana kwamba uchunguzi unafaa ufanywe hapa. Kuna ni story complicated, but I'm sure we have enough guys who will understand it. But mbona basi inafika miezi kadhaa baadaye ndio anamwaga unga? Hapa bila umesema hapa kuna story ndefu sana. Kwa sababu kulikuwa kampuni wengi wamepeleka CEO wape hiyo tender, ikachujwa, ikabaki 5, iko pesa wameenda
wanajulikana wako system na pia inajulikana hapa inaweza kuwa kuna mtu anasetiwa hapa. Okay. Kuna mtu amesetiwa hapa. Kwa sababu ni vitu walikuwa wanafanya through online. Okay. You know, you can create empty ambao wako na hizo vitu na ana hizo vitu. Yaani kucall. Okay. Yeah. Ukiangalia wale ambao wanasimamia hiyo kampuni si wanajulikana tu ni wa Kenya. Na wanasema hiyo kampuni julikani. So, hapa kuna uchunguzi nafaa ifanye strong. Kwa sababu kisafuta mtu kazi. So uchunguzi unafanya hakuna. Yeah. Kwa sababu already umetoa. Lakini kama bado umetoa step aside, bado uko na kitu gani ya kuvuta kazi na kuuza kwanza na ilianza kwa sababu inaweza kuwa hii kampuni ni kuna mtu kwa serikali tu. Yeah, hii tenda ilikuwa nataka kupewa tu mtu kwa serikali tu. Wamerudisha jamaa alikuwa anaitwa Nyakira, alikuwa anataka kuwa governor wa Murang'a. Sijui kama unamjua, alikuwa bado ni chairman wa one of these boards. Sijui kama ilikuwa ya maji or something. But Nyakira ndo amepewa awe msimamizi kwanza. Lakini kulingana na wewe, of course pia alikuwa among wale waliunda vyama tanzu za Kenya Kwanza. Unakumbuka ile time walikuwa na join parties. So I think yake ilikuwa inaitwa the Farmers Party. Unakumbuka huyo jamaa? Jamaa mmoja mweupe hivi mrefu. Anaitwa Nyakira na jina kama yeye ndo amepewa kuwa mshikilizi. So yeye ndo amepewa. Lakini hatuko sure kama kuna mtu amesema labda huyu jamaa mwenye ametolewa ni kwa sababu Ruto anafunika uchafu pia wake yeye mwenyewe. So pia ameweka bado mtu mwingine ambaye bado tu ni mtu wake wa karibu, kwa sababu huyu ambaye jamaa amewekwa, as I've said, alisaidia kuunda Kenya Kwanza, right? So labda alikuwa amesaulika, alafu all of a sudden Ruto akanotice kuna challenge, ikabidi amtumie. Wewe unaona kama ilienda hivyo ama Ruto is genuine in fighting corruption? Kwa hii serikali ya Ruto 100% ako juu fight corruption. Hana idea ya corruption, hata hana kile yote kupigana corruption. All sauna wote William Ruto kupigana corruption. Si kazi yao ni kupigana na Raila. Nyingine na kuleta fertilizer. Si kila mtu ni kuna wale mafisherman, kuna wale wafungaji wa ng'ombe akulangi fertilizer. Lakini hao mafisherman pia amewashughulikia, ameongeza kodi ya zile fish zinazotoka nje na akapunguza bei ya vyakula vya fish. So anaweza kuwa pia amewashughulikia. Unajua, tusiangalie tu kitu moja tu tuseme hiyo ndo makosa yake kubwa. So mimi nieleza vile iko kupandwa corruption. Hata kupigana corruption. Sababu kama angekuwa na hiyo ndio kitu ya kwanza angepigana nayo pesa ikue Kenya. Corruption mingi tuko nao Kenya ina hang kwa koti. Unaona? Tuko na corruption ina hang kwa koti. Aya, nataka kucheza hii clip ya control of budget. Control of budget alipeana bilioni 15 na dakika 26 kupitia ujumbe wa WhatsApp. Requests worth 3.2 billion Kenya shillings from over 20 county governments. Wrong classification of expenditure, an unjustified high wage bill, as well as inappropriate budget. Sorry, hiyo ni clip naicheza baadaye, but hiyo it's coming after what I want to play. But if you remember, kuna controller wa budget alitoa bilioni, ilikuwa bilioni ngapi? 15 kupitia ujumbe wa WhatsApp. Akasema amesurutishwa atoe hizo pesa kwa sababu Uhuru alikuwa anahitaji hizo pesa, ama zilikuwa zinahitajika ili zimalize miradi. Mbona huyo hakufutwa kazi? Kwa sababu hizo si pesa kidogo, aliachilia zikaenda tu hivyo. Ndio sana nakwambia hapo kuna game. Kuna game huu mama atoke, mwingine aingie. Set up. Unanipata? So kitu iko kama mimi nasema kama kweli huyo president ako kupigana corruption. Kesi ngapi iko kotini ya corruption? Si nyingi. Si nyingi. Hata kama basi wale kama hawana kosa au wako na kosa, fanya nini? Upige fine ya hizo
pesa kiasi fulani, hizo kesi itukuliwe, pesa fulani irudi. Kwa sababu gani? Kenya kitu namaliza Kenya, si mambo ya kurekodi ushuru, si wa Kenya walipo ushuru. Kitu tunalipa ushuru kwa kikapu ambao umetoboka. Sababu ni corruption. Unanipata? Hii ndio kitu inaua Kenya, corruption. Na corruption ambayo iko Kenya ni sana. Kwa sababu kama jamaa anataka kupigana corruption, watu wengi sasa hii inafaa iko ndani. Kwa sababu Kemsa wenyewe walipiga no campaign. Ilikuwa ni campaign au ilikuwa ni reality? Hiyo pesa ya COVID nini ilikuwa ni reality au ilikuwa ni campaign tu wanafanya? Haya, tena wanasema hapa wakati Uhuru alikuwa anatoka sijui aliiba pesa ngapi. Ilikuwa ni campaign au ilikuwa ni ukweli? Vitu kama hizo tu sasa unatupea, hata ukisema leo mtu amelipa bilioni 1, hatutachukua serious, tutaona ni campaign. Campaign. Yes, kwa sababu hakuna mtu yote amesawahi fungwa, hakuna mtu yote amesawahi nyongwa, hakuna mtu yote amesawahi lipa corruption. Tunasikianga tu lakini hatuoni kitu inaendelea. So hii watu naingia kwa serikali au watu naingia president tangu Kenya kwa Uhuru paka hawana idea ya kupigana corruption. Wako na idea ya kuleta corruption. Wako na idea ya kuleta corruption. Kwa sababu kama wewe umeshaandika yako, umeshaandika classmate yako, umeshaandika watu wako karibu na wewe, wakifanya kosa utawafukuza au utawashika. Ni ngumu. Ndio maana nakwambia ukifanya kazi usindike familia yako kwa kazi. Andika stranger ndio atafanya kazi. Familia yako atafanya kazi, atakuwa kuiba na kusumbua. Okay. Yeah. Wewe unaona kama Ruto atawezana na vita ya corruption? Kwa sababu during campaigns alisema yeye ndio dawa ya kupigana na corruption. Hawezi. Kwani kwa kitu yote Ruto alipigana corruption? Hebu niambie tangu ujue Ruto kwa siasa mpaka sasa mpigana corruption gani? Unajua kuna labda ameanza leo, labda ameanza leo. Kama angeanza kitambo sasa atafanya kazi gani? Wewe tangu kama sauti yake iko enough unamsikiza. Of President Uhuru Kenyatta's administration while appearing before the National Assembly's Public Petitions Committee probing the alleged illegal use of 55 billion shillings as raised in a petition by COFEX Secretary General Stephen Mutoro. Nyakango acknowledges that despite raising red flags over the intended use of some of the withdrawals, she okayed their use based on answers given as well as threats to her, singling out former Treasury CS Ukur Yatani. As NTV's Ibrahim Karanja now reports, says the 6.1 billion shillings used for the government's takeover of Telkom Kenya, another 4 billion shillings for maize subsidy, and 17 billion shillings fuel subsidy are some of the funds that should be put to an audit. Treasury made a requisition for 6.1 billion shillings for the government takeover of Telkom Kenya just 3 days before last year's general election. According to Controller of Budget Margaret Nyakango, who appeared before the National Assembly's Public Petitions Committee, there was no documentation or minutes in support of using the monies by basis of Article 223 of the Constitution on supplementary spending, save from a contract between then Treasury CS Ukur Yatani and Jamhuri Holdings. The money is being part of 69.49 billion shillings, which the Controller of Budget approved to be used under Article 223 against what the Treasury CS had approved in 139.6 billion shillings. Within the same week, Nyakango further tells the committee that there was yet another requisition for 2.2 billion shillings by the Ministry of Defense for the construction of a Level 4 hospital for the Defense Ministry. Though she says she allowed the approval, she raised questions on the nature and the urgency of the use. On the now defunct Nairobi Metropolitan Services NMS, the Controller of Budget says that there was a requisition to withdraw in excess of 2.9 billion shillings to be used for pending bills, yet invoices for claims worth 411 million shillings is what could be provided. Again was a big controversy, and I sought to see the resolutions which meeting had approved this, and there were basically no minutes, but I was given a contract document.
However, it is a claim that she was under pressure from the previous government and the move to attach WhatsApp messages from former Treasury boss Ukur Yatani, in which he pushed for the approval of 1 billion shillings for the presidency and a further 8 billion shillings and 2 billion shillings for the Department of Infrastructure that act members of the committee. She claims she may have signed to approve the use of 15.5 billion shillings under duress, even as she falls gaps in Article 223 for not providing her office with avenues to ensure prudent use of public monies. Now, Reina Mambo, how comes this lady, not just the lady, or rather, how comes the officer here is still in office and says ali allow 15 billion under duress? Yani alisurutishwa kuachilia pesa hizo nyingi, because in any case that is a lot of money. If huyu atajitetea sema alifanya under duress, huyu wa Kemsa naye akijitetea hivyo hii Kenya tuelekea wapi bwana? So huyu alikuwa nafaa yeye afungwe, huyu sasa. Alikuwa huyu avutwe kazi. Kwa sababu gani? How come unatishwa na serikali ishatoka utoe pesa kama hiyo na inaenda? Hata Ruto mwenyewe pia anaonekana amelala kwa watu nini yake inaitangaje? Intelligent wako amelala. They don't know what they're doing here. Intelligent ya Ruto imekufa. Kwa sababu gani? Intelligent ya hii serikali imekufa kwa sababu mambo yamefanyika Shakahola, naonekana bila imefanyika. So unaona ujinga umefanya. Wale ambao wamefanyika under them wametransfer wale mapolisi. Unaona huyu jamaa ana record ya kupigana corruption. Anawatafuta wale wanyonge. Wale mapolisi machifu kwa area ile walifanywa nini? Walifanywa transfer. Hawakuchikwa, hawakustakiwa, hawakusimamisha job, hawakuvutwa job, walifanywa transfer. Na watu wamekufa, watu wamepata maisha. Huyu mwanamke hata pesa ya semekani imepotea, ni kama iko njia kupotea. Umeshikwa kama unataka kupata deal mbaya. So ameshavutwa. Si huyu mwenye alikubali pesa zikatoka, kwa sababu huyu tayari, huyo mwingine alikuwa karibu, huyu alishaachilia zikatoka, na si kidogo, bilioni 15. So I think huyu ndio alifaa hata afutwe kazi, but huyu ako job. Yeah. Huyu ndio sasa nafaa avutwe kazi, huyu ambayo amewachilia ikaenda. Huyu anafaa avutwe job. Na yeye bado anasema yeye alisurutishwa, na in fact the funniest thing, alisurutishwa kupitia WhatsApp na sio call, WhatsApp message. Huyu naye mwingine amevutwa kwa sababu the tender was still going on, na nikana kwamba kampuni ambayo inatafutwa hapa jina haipatikani. Yeah. So hapo ninakwambia kuna mtu amefixiwa hapa. Madam amefixiwa hapa ndio awachie avutwe hiyo kazi, ndio mwingine akuje. Kuna mtu ameshatoa pesa under the bridge, pesa mzito. Kuchukua hiyo job. Yeah, inafanyika hapa. Kama ule ameshaiba ametoa pesa kama hiyo na bado iko kwa ofisi. Okay. Na huyu pesa bado hajatoka, ameshavutwa kazi. Hapo uone ndugu yangu. Aya, shikilia hapo kidogo. Namuona Vicky Jones wako tu hapo wanajibishana hapa na Gitash. Asante sana wadau. Penya Gaka, I see you. Namuona No BS pia bado wako. Alex Media unasema Jex mambo, salama kaka, karibu sana kwa show. Namuona nani mwingine hapa, Sheila uko ndani unasema I am watching from Nairobi, Kenya. Karibu sana. Valentabi, you are saying hello guys, I'm tuned in from South Africa. Karibu sana Valentabi. Nani mwingine namuona, Alinuru Mohamed anasema the assets must be frozen. I agree. Namuona Gitash anasema 2042 Simba okay. Sijaelewa hapo lakini ni sawa. Watu wametuma pa ujumbe. Thank you for letting me know where you are. Yako umeanza si nini? Umeanza.
Okay, pole, ni kama nimekuwa nimehangishwa na network hapa. Okay, lakini nimerejeshwa. Poleni sana, poleni sana. Ilikuwa ni transition ya watu wangu hapa wa network. Aha. Karibu sana, namuona Gitash ako ndani, Penny ako ndani, wanajaribu kukaribiana hapa. Lakini wacha turudi kwa mjadala dunia ina mambo. Leo ni kama tutasukuma na wewe kidogo. Namuona Vicky akisema Jex amekuwa frozen, network inaweza kukufanya hivyo. Turudi kidogo kwa mambo yaliyojiri leo. Leo wamefungua boda ya Kenya na Somalia. Sijui uliona hiyo? Thank you for staying with us. Now, the Kenya-Somalia border will be reopened in phases within the next 90 days. The decision was arrived at following a high delegation meeting in Nairobi between Kenya and Somalia, representatives of the two countries. Now, the first phase will see the Mandera-Belet-Hao border points be open in the next 30 days. Now, Jeff Kirui with the details. After 12 years of closure due to the threat of terrorism, Kenya and Somalia border points are set to reopen. In a meeting between ranking officials from Kenya and the Federal Republic of Somalia, steered by Kenya's Interior and National Administration Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki, it was resolved that 3 key border points between the two countries will be reopened in 3 phases, but all within the next 90 days. Starting with the Mandera-Bulahawa border point, which should be open in the next 30 days. Within another 30 days, meaning 60 days from now, we should be able to open the second border point, which is Liboy Arhar Doble on the Somalia side. And also 90 days from today, we also hope to be able to open a third border point, which is Kiunga Ras Kamboni in Lamu County. By working together and leveraging our historical, linguistic, and brotherly ties between our two countries, citizens of both Somalia and Kenya can enjoy enhanced food security, improved infrastructure, increased exchange of goods and services, and overall sustainable, long-lasting peace. The first phase will link Kenya and Somalia from Mandera County. The Liboy Harhar Dobli will be the link for the two countries in Garissa County, and finally Kiunga in Kenya, linking Ras Kamboni in Somalia from Lamu County. In 2011, Kenya closed its official border post with Somalia due to insecurity following frequent terrorist attacks by the Al-Shabaab militants believed to be domiciled in Somalia. I affirm that the government of Kenya will continue to engage with the federal government of Somalia to develop and implement joint approaches and strategies cutting across socioeconomic and security issues in order to stabilize our respective countries and the region to allow socioeconomic development of our respective countries. Excellency, rest assured that Somalia is committed to work with all partners to achieve the common goal of protecting our borderlands. The cooperation agreement between Kenya and Somalia will further ease visa restrictions between the countries. We have been able to agree to review the arrangements in place to make it easier for our people to move a bit more freely by relooking at the visa procedures to make sure as much as possible we restore free movement of people and make it easy for people to integrate freely. The high-level ministerial meeting on cross-border cooperation between Kenya and the federal government of Somalia is also exploring talks to open the 4th border point in Wajir County. The delegations from the two countries have agreed to have a joint council of ministers composed of cabinet secretaries and principal secretaries in charge of internal security, defense and foreign affairs to tackle security concerns and bilateral cooperations. Now,
Nimecheza hiyo kwa sababu moja. Kwanza nina swali because Ruto seems to be changing most of the laws or restrictions ama vitu ambavyo serikali zilizotangulia either ya Kibaki ama ya Uhuru either zilifutilia mbali ama zikaweka ban. For example, tulimuona wiki tu za kwanza kabla hata hajachagua cabinet akitoa lift on GMO. Leo tumeona akitoa restriction ya wa Somalia ama ile border control ya ilikuwa hapo Kenya na Somali border. Wewe unaona kama hizi mbinu zake za kupindua karibu kila kitu, unaona kama zitafua dafu ama zinaweza rejesha shida ambazo waliokuwa wamemtangulia walikuwa wameona kabla wajafanya walivyovifanya? Kwa mfano hiyo story za GMO na hii sasa story ya Somalia, wewe unaiona vipi? Mtazamo wako ni upi? Wacha nikwambie leo kitu ukweli ambayo najua watu hawajawahi hapa kwa hii platform yako hapa. Unaona hii serikali ya Ruto. Sana hii serikali bila umechaguliwa makabinet, bila umechagua nini, ana face two in Kenya. Ati anafanya? Ina face two community or two tribes in Kenya. Angalia face ambao wamechagua nao wale ambao wameandika kazi. Kama example nataka kuambia face ya kwanza ina face for one community, watu wake Wakale, wa pili ni Kikuyu, ya tatu ni wa Somalia. Kama unaangalia vizuri. Angalia opposition mpewa. Ya pili Bila aliingia akafungua mambo ya GMO. Okay. Alikuwa na reward US. Kwa sababu tuliona wakati wa process ya election mtu alikuwa na control Kenya ilikuwa ni US. Okay. Kwa sababu in Africa sitting president ambao iko na kila kitu, election iende bila ilienda, anaangalia tu. Ni ngumu sana ni Africa. Sasa kufungua border ya Somalia na Kenya, hapo mimi sioni big deal. Kwa sababu gani? Hao ni majirani yetu, lazima ifunguliwe, watu wafanye biashara. Kitu ilileta ikafungwa, ililetwa kwa sababu ya ile mambo ya vita ya Al-Shabaab na nini, mambo nyingi ilikuwa. Na tukianza kupata process walitumia process mbaya sana. Unanipata? So bila watu wafanye biashara, mimi sioni mbaya. Na pia hiyo pia kwa pande yake ana reward hao pia. Kwa sababu gani? Kwa hii serikali yake hao ndio ma stakeholder kubwa sana. Hii community ya Somalia wanalipa pesa nyingi sana kwa hii serikali ya Uhuru kama Ruto kama hujui. Stakeholder kubwa sana kwao. Yeah. Na sasa pia kufungua pale kitu sasa atafanya, angalia, unajua wakati ilikuwa imefungwa bado sukari ilikuwa natoka huko ya bei cheap. So sasa bila sasa sukari haraka sana. So vitu kama hizi pia lazima uangaliwe. Hata kama imefungwa wataweka njia gani ambao vitu chip siingie huko kama mafuta, kama sukari, nini. Unajua hao wanaingianga na hiyo ya magendo huko. Kwa hiyo barabara. So hizi pia lakini kufungua border watu wafanye kazi tu, country fanye kazi, mimi sioni baya. Kama italeta maendeleo kwa Kenya, kama italeta maendeleo kwa Kenya ni sawa. Lakini kama italeta maendeleo kwa Kenya, italeta tu hasara kwa Kenya, au italeta vita kwa Kenya, hakuna haja. Na pia kufunga hiyo biashara pia itasaidia. So apunguze wale ambao pia wana change citizen yao. Unajua watu wengi hapa Somalia wamekuja Kenya wakachange ma citizen, wakakuwa na ID hapa, wakakuwa na passport hapa, vitu kama hizo. So unanipata. So biashara ikikuwa wazi, wataona hata tukikuwa huko, kumbe bado tunaweza ingia huko kufanya biashara. Okay. Biashara. Tena kitu ya pili amefanya hivyo, unajua Somalia sasa hii pia nataka kuingizwa kwa Eastern Africa. Community. Yes. Kwa hiyo njia nyingine pia ya kuweka pale kwa wazi ile Eastern Africa community tunawaleta karibu, so akuja invitation. So unanipata? Yeah, hiyo sio baya kama itakuwa naleta Kenya. Yeah, hiyo ndo na swala moja ambao ilibidi tufunge ilikuwa ni kwa sababu tulikuwa tunakabiliana na kundi sugu la Al-Shabaab.
Na kulingana na wewe unaona kama tumeshinda hizo vita? KDF wetu bado wako huko na sijui kama wanatoka, labda watatoka sasa, now that nikana kwamba kuna hiyo taharuki ambayo ilikuwa inasababishwa na Al-Shabaab ni kama haipo sasa. So unaona kama wanajeshi wetu watarudi, na baada ya siku 2-3 unasikianga Mandela kumekuwa na mlipuko, aidha gari imevamiwa na wahuni, unasikia watu fulani wametekwa. Unakumbuka atakuwa wakati madaktari walitekwa nyara na vitu mingi zimefanyika. So unaona kama kufungua hii border itaweza leta changamoto baadaye? Kitu iko bila umeuliza hiyo swali mzuri. Bila Al-Shabaab ilianza, saa nyingine wewe huna history. Mimi niko na history sana. Kwa sababu najua bila ilianza na watu gani ilianza na kitu gani ikaenda ikakuwa na kujina mbaya. Wakati ilianza ilikuwa na jina mzuri. Kama example unaona kitu kama naita Mungiki. Wakati ilianza ilikuwa na jina mzuri. Na watu walianza ni watu wanajulikana, ni wazee. Badala ikaenda ikakuwa na mbaya, ikaanza nini? So mambo ya kumaliza bila umesema bila mambo ya kumaliza vita huko nini, attack hizo. Unajua na wale ambao wanaishi huko area hiyo, wao wanajua au vijana wanajua hao watu kazi. Unaona vile Mungiki kumalizwa hapa. Unaona? Hao pia wanaweza simama hivyo wamalize hao vijana. Unanipata? Kwa sababu ni watu wanajulikana. Ni watu, kuna mtu iko nyuma yao wanawasponse au kufanya hiyo kazi. Na watu waishi Afrika, wala waishi Kenya, wala waishi Somalia. Ni watu ambao wanaishi nchi za nje. Pesa ndio natumwa, wanafanya hizo vitu. Kwa sababu gani? Hao vijana hawezi kuwa na pesa kununua magani. Kuna mtu anawatumia pesa kununua magani. Kuna mtu analeta magani na magendo. Kuna mtu ana benefit kwa hiyo kitu. Unanipata? So wale ambao wanaishi area hizo ambao iko na hizo vitu wanajua na kina nani. So unaona vile Mungiki ilimalizwa kwa sababu gani? Watu walisimama wakasema hao vijana wanatudhulumu, tunawamaliza. So waliwamaliza. Yeah. Kama wao pia wanaweza simama, kama Somalia wenyewe wasimame kama community moja. Hao vijana wametudhulumu, lazima tumalize, hata kama mtoto wako, hata kama ni nani. Wanajulikana. Kwani hao watu wanatokanga mbinguni wakikuja kufanya hizo tabia? Wakimaliza tena wanarudi mbinguni. Si watu wanaishi tu ni watu wanaishi na hapo. Wanajulikana. So hao kuweka peace kwao ni hao wenyewe ndio waamue kuweka peace. Kama hao wenyewe hawajaamua kuweka peace, wanagopana, hakuna siku peace itakuwa. Hata chukua army mzima umwage huko, kama hakuna umoja pale, wataua tu bado wa maami. Kwa sababu wataungana na wale wananchi ambao wanaishi pale, kuwaficha, kuwasaidia hivyo hivyo. So unanipata ndugu yangu? So kumaliza Al-Shabaab au kumaliza security ya huko, wale wazee wa pande hiyo, wale community wa pande hao wenyewe ndio wasimame na umoja, waseme enough is enough. Itaisha. Okay. Yeah. Asante sana. Lakini kabla hata tujaenda sana, vita dhidi ya Al-Shabaab ni vita imekuwa kwa muda sana, na serikali ya Ruto ni kana kwamba inabadilisha vitu vingi, kuanzia GMO. Sasa tunaingia hii swala la watu wa Somalia. Sisemi wasifunguliwe kwa sababu sijui sana kwa nini walifungiwa in the first place, but nakumbuka kulikuwa na so many attacks by then, and na siko sure kana kwamba, I think president jana angetueleza kama angetilia maanani sana kutueleza usalama wa Kenya, kwa sababu in case of anything, for example, na isemekane waliohusika kama vile Garissa watu waliuawa, walisema walikuwa wametoka hizo two sides, waliingilia kupitia border ya Kenya na Somalia. Sasa if anything happens, right, unaona kama tutamwelekezea lawama rais kwa kufungua Somalia, ama atakuwa aje in case? I'm not saying something will happen, but it's always good to ask those questions, because kuna sababu ilifungwa na sasa yeye amefungua. Sababu za kufungua hajatueleza vizuri. So wewe unaona kama anafaa explain to the nation kwa nini amefanya hivyo? Yes, ni nzuri. Kwa sababu gani? Lazima eleze nimefungua kwa sababu gani? Nimeweka security tight huko au nimefungua kwa sababu
kitu fulani, au tumefungua kwa sababu ya biashara, au tumefungua kwa sababu tumesikizana na government wa Somalia na government wa Kenya, tutaweka security pale strong ya kuangalia watu. So kwa sababu sisi ni binadamu, lazima wale wabaya wale wazuri, unanipata? Hata ingine asikue tu ni mtu ya kwanza, tena 300 imetoka tena afunge. Sasa itakuwa kama alikuwa anachezea watu. Lazima hao wenyewe ama serikali wenyewe lazima kuwa na procedure. Kwa nini kitu tunafungua? Je, nchi zetu mbili iko mkono ya salamu tukifungua? Je, watu wetu watatravel bila chuki, bila mambo nyingi? Vitu kama hivyo tuangalia. Kama hizo zote ameangalia akapitisha, ona itakuwa mzuri kufungua. Sisi hatuna budi, bora tu kufungua kwa sababu biashara iendelee na watu wakuwe na umoja, ni sawa. Kitu afanye pale, security weko ya kutosha. Security weko ya kutosha, na wale wazee pia wapewe nguvu ya kutoa maoni kwa serikali kama umeona vitu ambavyo ifai. Unajua, waweke jasusi. Jasusi kwa wale wazee, hata kama watakuwa wanalipa wale wazee per month, niseme ni kama 10,000 kwa jasusi area hiyo, au kwa wazee wa nyumba kuu, kitu kama hiyo. Tujue watu wanakaa aje nini, hiyo pia itasaidia. Lakini sasa kwa security ya kusema bila umeuliza swali, wao unaona bila umefungua umepitia njia gani? Mimi nadhani saa zingine iko njia umepitia wakaona ni mzuri tufungue. So kitu kingine ikitokea, unajua bado Kenya watawalaumu. Kenya bado italaumu serikali kwa kitu imetokea na upande hiyo. Sababu juzi ndio polisi waliuliwa huko. Juzi. Hadi jamhuri ya wiki. Na inasemekana aliuliwa na nani? Al-Shabaab. So unanipata? So wacha tuone muda tuone itakuwaje. Swali ya mwisho kuhusu hiyo swala tu ya kufungua mpaka. Unaona kama defense yetu kupitia Adan Duale na pia wa interior Kindiki pamoja na timu yake ya Millicent Omanga na wengine, unaona kama wako na uwezo wa kukabiliana na ugaidi na uhalifu wote? In the event tufike, lazima tuone wao wakijitoa kimasomaso katika utendakazi wao. Unaona kama tuko na kundi strong ya kukabiliana na uhalifu wa aina yote, aswa now that we are now opening the border? Adan Duale sana sana kwa hiyo kazi mimi simtrust. Sababu yeye ukiangalia kazi yake anafanya, hata kufungua border yeye anaangalia watu wafaidiki. Kwa sababu Adan Duale hata ukiangalia Bila anaongea au Bila alikuwa anaongea ile siasa zake, unajua mtu hawezi change na siku moja. Yeye anaangalia benefit. My community wana benefit au benefit. So kufungua border yeye, hata kama itakuwa mzuri au itakuwa mbaya, yeye bora kufungue border, aweke jina yake kwa record book. Kijana wetu alipewa kazi ya inaitwa aje ya nini? PS ya security, akatufungua border, tukakuwa pamoja. Vitu kama hizo ndio nataka. Yeye anataka sifa akiretire au akiwacha kazi, kuna kitu nilifanya. Unaelewa? Vitu kama hizo ndio yeye anakuja sifa. Kwa sababu hata kiangalia language ya Kindiki ya Kibia kana, unaona ana furaha sana. Ni kama saa nyingine amesukumwa au kama kitu jaenda vizuri. Lakini sasa watu wamekutana wakubwa, ni sawa. Unanipata? Kwa sababu kitu ilipea border ikafungwa. Unajua hii mambo jina Al-Shabaab ni jeshi ilianza Kenya, walitoa watu kuwafundisha anda marehemu. Unajua marehemu Senator Yusuf wakati alikuwa PS ya security, ndio walifundisha vijana hapa, wakapeleka paka huko na wazee na lengo ya kupeleka vijana Al-Shabaab ni kupigana na jeshi ya Ethiopia. Unanipata? Bila walipigana jeshi wakashinda, ule kiongozi wao akachukua cheo akawaruka. Unanipata?
Na pia walifundisha pia wakaruka. So vijana akasema wameruka, wakaanza mambo ya sasa kutandikana hao wengine na wengine. Unajua huko Somalia si Al-Shabaab peke yake, kuna kundi refu. Kuna kundi najiita wale jamaa, kuna kundi naita sijui wako wengi, wako mosi kama 10 kundi kama 16. Ni kama story ya kama unajua story ya Osama na US. Pata. Si America ndio Osama, baadaye wakarukiana, na baadaye wakamuua. Vitu kama hizo. So kama hiyo kama hiyo. So mambo ya security ya two country ni mzuri. Bora tu kwa border pale waweke security strong. Upande huko wazee wa pande ile na wazee wa pande hii wakuwe ni watu ambao wanajua watu wao, wanajua ni watu gani wanakuja. Ni hayo tu. Asante sana. I don't know what is your take about the opening of the border. We seem to have a president who is keen in removing the restrictions and some of the things that were earlier raised by his predecessors, either Kibaki or Uhuru. We are seeing a change. We are seeing a change in his decision skills. I don't know. We saw him change the GMO restriction. Now today there is a lift of ban of entry in Somali border. Now where I tell you. Now acha tukuja kwa issue ingine. Tuko na a new boss in town. A new boss ni huyu. Elsewhere, President William Ruto has nominated Dr. Kamau Thuge as the next governor of the Central Bank of Kenya. This follows the vetting of 6 shortlisted nominees by the Public Service Commission. KTN's Noah Kipkemboi reports. Dr. Kamau Thuge, currently the senior advisor and head of fiscal and budget policy in the Executive Office of the President, has been nominated to be the next governor of the Central Bank of Kenya. Having served as the principal secretary in the National Treasury from 2013 to 2019, Dr. Thuge was central at designing Kenya's current fiscal decentralization when devolution kicked in. He holds a doctorate degree in economics from Johns Hopkins University in Maryland, USA, and worked with the International Monetary Fund from 1985 to 2010 as an economist, senior economist, and deputy division chief. Prior to his appointment as Principal Secretary, he worked as a senior economic advisor in the Ministry of Finance from the year 2010. He was the head of Fiscal and Monetary Affairs Department in Treasury between 2004 and 2005, and the Economic Secretary and head of the Economic Affairs Department, Treasury, between 2005 and 2008. If approved by the National Assembly, he will become the 10th governor of the Central Bank of Kenya, replacing Dr. Patrick Njoroge, who served 2 terms from June 2015 and is set to retire this June. Nokip Kimboy, KTN News. Okay. Sasa tumeona Njoroge ametoka, Kamau ameingia. Pole nimeisema hivyo, lakini hivyo ndo wanaitwa Njoroge na Kamau. Njoroge ndio alikuwa Patrick Njoroge. Now, yeah? Umegonga kichwa point. That's the point. Pole. Hakuna so Kamau ndo ameingia. Wewe maoni yako ni yapi? Pole nimeisema hivyo, lakini hivyo ndio iko. Alikuwa anaitwa Njoroge I think, na sasa aliingia sasa anaitwa Kamau. Kitu iko mimi nisema before. Na hii ni ofisi kubwa, CBK ni ofisi kubwa, si ofisi kidogo jamaa. Sana. Na nilisema kwa video yangu moja kwa YouTube yangu. Unajua walikuwa nasimama by the way Dunia na Mambo ana YouTube channel okay. Walikuwa wanaume 4 na mwanamke mmoja. Huyu mwanamke mmoja alikuwa ni mjaka, wanaume wote karibu 3 walikuwa upande wa Mount Kenya. So mimi nikasema hii kitu angalia, mimi najua Njoroge atatoka na mtu ataingia pia atakuwa ni mtu wa area yao tu. Nilisema kwa sababu gani? Hii kazi ya governance Central Bank of Kenya iwezi kuwa na governor yote natoka tu Central. Hao ndio najua kusema. Hao ndio najua governors. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Leon Barinski, kulikuwa na Duncan Degwa, sijui kama unamkumbuka.
kulikuwa mwingine aliyemfuata bado alikuwa anaitwa Philip Ndegwa akakuja, kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Mika Serem, unamkumbuka? Na Ashon Nyaga, Andrew Mulei, Ukiangalia wengine wa hizo nyakati kulikuwa na watu, so nikana kwamba wameamua wakati hiyo president ilikuwa so Mwingi alikuwa anapeana kulingana na watu anapenda. Ilikuwa badilishwa sasa hiyo. Lakini sasa vile katiba tulileta katiba mpya. Tumeanza ajenda yetu mpya. Tulimsamia hata Moi, hizo vitu alifanya zamani tumemsamia, tumeanza new life. Hao tu ndo najuanga kusabu pesa. Ni hao ndo najua ku minus. Ni hao ndo najuanga math. Ni hao ndo najuanga quad. we ama ni hao tu wamefanya accounting and all na other qualifications relevant to that office. Hata Mwenyezi Mungu pia alitumia Waisraeli watume wengi na ikamamisha akaona hata ndugu yenu pia wako, wacha tutumie mtume mmoja au watume wawili. Hawakuacha bure. Sawa. I hope next time wataweka sasa from Njoroge, Kamau, waeke Karanja, waeke at least someone else But jana alisema ya kwamba yeye huwa anaangalia competence. Of course ukisikiza CV ya huyo jamaa, hiyo ni CV kubwa, ni jamaa amedeal na pesa muda mrefu. Kudili na pesa si hoja. Kuchunga pesa ndio hoja. Au kumarket hiyo pesa ndio hoja, Of course ofisi zenye amekuwa ni ofisi kubwa, ofisi za pesa, ofisi ambazo zinaashiria ni jamaa ambaye anajua Kenya anafanya, ama kwa sababu ameingia hapo ndani anaweza elewa utendakazi wa CBK. Hata kama unamtetea anaweza elewa. Mimi hapo siwezi support. Wacha nikoribie sisi moja hapa. Kuna maana unaona hii pale pesa inatengenezwa. Na polisi wanapelekanga kuchunga pesa pale. Kuna tribe moja tu polisi zao ndio wanachunganga hiyo pesa. Hakuna mwingine huko. Hata ukienda kuchunga hiyo pesa nakuuliza, boss nani amekuleta hapa? Hizo siri tuko nayo tu, ndio nyamazanga tu. Kuna mahali ukienda kama wewe ni polisi, sikia wewe ni polisi umesoma kama ule mwingine, ukifika pale wewe nani amekuleta hapa? Na ile ni public area ambao ni polisi wote naweza chunga. Kuna polisi umechaguliwa kutoka community fulani, hao ndio nafaa chunge. Hao ndio nafaa kitu. Kuna mmoja alipelekwa huko na rafiki yake. Rafiki yake alikuwa wale wadogo akamuuliza, fika aje hapa? Nani alikuingiza hapa? Paka ule mdogo, paka ule jamaa ameshangaa. Kwani hapa ni nyinyi tu mnafaa ukue hapa, si wengine? Hizo ni za ndani. Tuko nazo. Hizo ni za ndani. Sawa. Nina jamaa hapa najua ameingia kwa fujo, najua hata kubaliana na wewe. KK vipi? Aliyepa jana. Kaka jana uliacha ukiulizwa maswali kibao, ulitoroka mbio sana bwana. Nikutaka mko mnanielewa, nikaona nyinyi wote. Wewe uliacha maswali nyinyi wote mko na shida. Wajama walikuuliza maswali nikaona umeleft, nikajua huyo kaka kiti kimekuwa moto. Ngoja tu kueleza vitu ndogo na struggle kuelewa, nikaona hii kazi siwezi fanya. Hapa jamaa akiamukia hapa, siku moja jamaa akiamukia anakumukia bwana. Hapa unajua KK wengi ambao huwa wanakuja hapa lazima wanahakikisha umefanya research. Hata dunia ina mambo, anasema vitu mingi, ni jinsi tu siwezi kabiliana naye kwa sababu I need to be very partial ama impartial, I don't know which word, but lakini zaidi ya yote kuna jamaa wataingia watamvamia ile ajaiona, so hapa lazima wewe umejiandaa. Mimi hata nimekuwa usikuje na hiase. Ukikuja na hiase hapa kuna watu wabaya, kuna watu wanapenda ukweli na kuna watu wanapenda kuambiwa jinsi mambo yalivyo. Usijaribu kupaka mafuta. Ukipaka mafuta utavamiwa na utatoroka jinsi ulivyo. Lakini umeshinda aje kaka? Mimi niko poa sana.
Nimeona tu uko so. Nimeona uko so nikasema nipitie leo nikwambie hai mimi nikiisha kudozi. Mimi siko solo. We Mtembea is never alone. We are with the millions and the millions of Kenyans, We are never alone. Lakini karibu sana. Alex walienda wapi bwana? Walikuwa wanatoa watu Alex ako kwa show. Alex ako kwa show. Kwanza hata ashakuenjoy, anasema huyu jamaa asijaribu story ya jana. Nini wapi yeye? Waambie anasema nini? Alex ako wakiwa alienda wapi? Yeye na Kiaruma, alikuwa na lock watu nje. Alienda nini? What happened? Atienda alikuwa Kiarum gani bwana? Alikuwa anatoa kiboko. Ukiongea kitu lazima unampewa kiboko hapo. Unaupiwa kwa hasi mbaya. Alikuwa na ile kiboko ya Andrew Kibe bana, kwa ndo whips cheza tu kidogo hivi umes na Azimio. Alikuwa ana whip kwenye ni wa Kenya Kwanza. Bana, kitambo huko unacheza hapa, huko unaleta maneno hapa. Sikizi mnatolerate watu mbaya sana. Lazima ni Kenya huru, lazima kila mtu apewe nafasi ya kujitetea, mradi awe na facts. Sasa wewe leo Ruto, wacha nianze, itabidi nianze nawe na maswali mingi juu tumekava vitu mingi sana, dunia ina mambo. Wacha nikuulize tu wewe unaona kama Ruto leo jinsi amefuta watu kazi, amefanya kazi fiti, ama ni kujifunikia, anafunikia uchafu alionao, ama ni yeye anajaribu kupambana na ufisadi? Hey brother, hadi mimi sijui sasa. It's too early bana, mtu yani scandal itokee bana, hata hujamaliza mwaka kwa serikali. Angefaa kutoa kiboko nzito bana. Kuna watu waliwaacha hapo. Angefaa ku clean up your shit. Angefaa ku clean up your place vizuri sana. Watu wa feed yani. Ametoa karibu board mzima na permanent secretary. Hata minister angefaa kufagia nyumba vizuri. Yani watu wa feel wako serious. Lakini minister alienda akajitetea. Hata hajamaliza mwaka bwana, scandal ishatokea. Sasa kabla tufike na tuko na 10 years. Yu mzito anatamaliza 10, mpende msipende. Bwana hatujamchagua mara ya pili, hatujui ya pili. Ya pili ni kuna huyu na anaenda 10. Hata mpende msipende. Kitu moja Ruto alitufunza ni ya kuwa anything is possible, right? Alifunza unaweza jaribu mara ya kwanza na uwe president. That one is possible. So it is also equally possible, the reverse is true, that anaweza kuwa pia president wa kwanza kuserve term moja tu. So anything is possible. Alitufunza hivyo ya kuwa anything is possible. So it's not a must aende miaka 10. Wakenya wanaweza decide wafanye ile kitu, wanaweza toka kwa namba kubwa yenye haezi jaribu hata akiiba, unless sijui aibe vipi. Sisemi anaiba, nasema tu. So anaweza shindwa kupatilisha uamuzi wa Wakenya. So it is always possible that he can also be a one-term president. So wacha tusiseme 10, wacha tuongelee kwanza hii 5. So hii 5 ameanza na a high note ya corruption ya 3.7 billion. Hiyo na hapo na hata mimi hapo na nimesema hasa kani hivi. Lakini angefaa kutoa kiboko mzito bana. Angefaa kunyorosha watu vizuri sana. Na watu waingie. Umechagua watu kama 20 wenye wote wako na tuhuma za ufisadi, na si aina moja, aina tofauti. Wengine wako na hadi kesi za mauaji. Itakuwaje basi au utakosa kashfa kama hizi? Mimi nilikuwa unaona hizo appointments za cabinet. Nilikuwa sure yeye kuna kitu alisema which I think ali make point. Alikuwa anataka watu wako na hands on experience. Experience ya aina gani? Experience ya wizi hapa? No. Experience gani? Brother, usikize. Nasikiza, lakini ni venye hiyo point imenishika pabaya ati. Sio wizi. Unajua wezi separate politics na economy yani, Okay. So as in kama ni kuimplement policy, mtu ako na hands on experience. Yani watu wana feel usikuwe out of touch from the public yani.
So unakumbuka ile cabinet nyingine bana walikuwa na pass tu shit na hata zingine hata so idea ni mtu akona hands on experience than what do you call this as wamesoma unaitanga nini technocrats technocrats bana wanaenda na textbook ama textbook nasema hivi ni hivi mpaka mna lose touch na the public and that is where things go wrong. So I think the way huyu mwenye umechagua mwenye akona political eyes labda pia kwa sababu ya yeye kuwa katika kwa siasa muda mrefu amejua jinsi ya kukwea mkono mrefu wa sheria. Anyway, let's wait and see. But tushaanza kuona. Tushaanza kuona. Lakini angevaa kutoa kiboko bana. Mimi ngoja nataka minister anguke. As in ijulikane yani ako serious. Leo amefanya vitu kadha wa kadha na nitacheza zote. Nimecheza kama 3 ama 4. But kiwewe kama KK, wewe unaona kama Ruto ana uwezo wa kupigana na ufisadi? Of course unaona sasa hii nini kwa proactive like hakuna kungoja sijui criminal justice system ianze kufanya investigations nini before you fire someone. Amaanza kutumia kiboko, lakini nataka hiyo kiboko iwe nzito bana, si ya nini na kuwa politically right. Sijui unaacha watu wengine juu sijui mzali alileta sijui ni wa tribe gani. Hizi nitoa kiboko kani kiboko ni kiboko. I think that is a good sign, but kwangu mimi it's not bana haujamaliza 1 year scandal maze na unataka kwenda 10. Nataka kwenda 10 years. Ingefaa kuwa hapa. Aya, leo ametoa ama jamaa anaitwa Njoroge ametoka, Kamau ameingia katika kuwa kiongozi ama mkubwa wa CBK. Uteuzi huo wewe unaona vipi? Tunatoka kwa Njoroge tunaingia kwa Kamau. Manze hiyo office mimi sidhani kama hiyo office inafaa kuwa politically nini. I think that's just an office, lazima utafute mse competent yani. Sidhani kama unafaa kuangalia eti unafaa kwa what tribe ama unafaa kuwa consider. I think you just need to look for juu unajua there's a lot that goes in that office. So of course kuna watu pia walikuwa qualified na si Kamau's. But ukiangalia profile ya home guys sidhani kama kwa hao wenye walikuwa kuna mtu anaweza karibia hiyo kaliba yake. But so for me nikaa namtetea sana. I really hope kuna dem hapo hata tukue na mwanamke for once. Kuna dem na alikuwa pia ni Mjaluo, so I was like I was really nilikuwa nataka apewe izime hiyo. Ulitaka at least aweke mdem hata kama angeweka Wanjiko hapo haina shida. Kuna unajua of late bana kuna venye hii historia ya tribalism imekuwa nini sana kwa mainstream media. Ni kama tu hiyo wa Kemsa alitoa huyo madam I think anaitwa Mboro akaweka mwingine anaitwa Nyakeira. Nyakeira ni mwanaume ndio wa Murang'a. So nilikuwa sasa wewe kulingana na wewe unaona kama bado tu ako sawa ama alisema jana yeye angalii kabila, yeye anaangalia competence. Hakuna hakuna ni kabila tu, but kuna demo hapo huyu mwenye ametoka IMF kwa nataka apewe hiyo kiti, but saa tukue na kamadhe na pia tuanze kupush opportunities watu wengine wa feel wako ni wa Kenya yani. And it's just one position. Hata kama huwezi weka kila mtu mmoja, pia unaweza sacrifice tu mmoja hivi. Alisema jana haina haja mcomplain kwa sababu ya watu 15 20 wenye wanachaguliwa. Mnafaa mngangane tuandike watu mamilioni ili hii watu 15 wanapochaguliwa msifeel vibaya. Basi pia alituambia
Sivia alituambia ati alipea huyu jamaa CDF huyu jamaa huyu mkubwa wa majeshi alisema alimpea kwa sababu ametoka Nyanza na pia CV yake ni kali despite yeye kutaka kumng'atua katika serikali. Alafu akasema ati I'm aware that people from that side hakuna mwenye ashaitokea huko yani since independence. Sasa na hapa CBK. But anyway, aside that I think hii CBK ukiangalia kwa mfano nimeangalia majina hapa ya wale ambao wamaiku hapo. Kulikuwa na jamaa anaitwa Leon Baranski, jamaa mwingine anaitwa Dan Kandegwa, Philip Ndegwa, Eric Kotut, Mika Cheserem. I think hao walikuwa time either ya Kibaki ama ya Moi. Alafu kukakuja na Hashon Nyaga, Andrew Mulei, John Juguna, alafu sasa Paul Njoroge na sasa huyu Kamau. Kiangalia nikana kwamba ni ofisi reserved for watu wa Central but I think hii office honestly speaking inahitaji tu competence yani. Dunia ina mambo alisema ni kwa sababu jamaa wa Kikuyu wanajua vizuri stories za pesa. Si kuna watu hata kuna Mturkana anaua hesabu. Kuna Mturkana anaua hesabu. Dunia ina mambo alidai ya kwamba kuna nasikiza tu. Sikusema kwa sababu umejua kusabu pesa. Nilisema kwani hao ndio wanajua kusabu pesa, kwani hao ndio wanaenda shule kuminus, kutoa, kuadd, kuongeza. Usikiza. Nilisikia ukisema ya kwamba sababu ya kuchagua kabila moja tu kuwa CBK ni kwamba Kikuyu na pesa ni watu wazuri sana, wanajua kuhesabu pesa vizuri kuliko wewe KK ukiwa mahali ulipo. Wewe na pesa amko WhatsApp group moja. Jaga kumwambia kitu. Ukiona polisi fulani ametoka pale lingine na hiyo polisi ni kabila lingine akapelekwa mwingine pale, unajua kuna kitu nafichanga pale. Kuna kitu nafichwa pale. Kwa hii Central Bank of Kenya iko kitu nafichanga pale. Kuna kitu. Kwa sababu ukileta the new system kuna vitu na umana. Kama sasa hivi unajua Ruto kwa nini anapigwa vita na hizi ma big family? Kwa sababu kuna ile system waliweka pale. So huyu jamaa anajaribu kupigana nao pale ndani. So anampiga vita nje. Unanipata? Ni kama kupea example nyingine. So unaona sasa Kenya tangu ipate uhuru paka sasa hii tumeongozwa na Wakale na Kikuyu. Si unanipata? Kuna system ambayo iko pale, mwingine akiingia. Lakini wacha leo tu discuss hiyo kidogo tu kama dakika mbili, though ni my discuss tena. KK, ukikumbuka president wa kwanza alifaa awe babake Raila Odinga, lakini akasema mimi msinipe kwanza urezo, wacha kwanza tuchague fulani ama fulani kwanza atoke ndani ya jela na afanyike rais. So si ati alichaguliwa na mtu, ni mtu alifanya uamuzi akasema ya kwamba haiwezekani tuwe na uhuru pasipo fulani kuwa hapo na pasipo fulani kuachiliwa katika korokoroni. So hapo rais wa kwanza alikuja kwa sababu ya circumstances, si ndio? Rais wa pili naye akaangukia yeye by that time. Nani alikuwa na deputy president wengine, lakini bahati mbaya aliyekuwa karibu wakati mzee alikufa alikuwa Moi, right? So Moi akaangukia kwa sababu fulani amepass na Kenya yezi kaa bila president, so ikabidi awe naye. Akaja na ujanja akasema mnajua ni aje, mimi nitakuwa president mwenye nitafuata nyayo. Na akaamua atafuata nyayo na watu wakapenda kweli jamaa, kama atafuata nyayo za hayati basi itabidi tumpe, na akapewa nafasi. Kwa ujanja wake akatawala miaka 24. Alafu akiwa karibu kutoka kukawa lazima huyu mzee ametugandamiza muda mrefu. Sasa mbona tusitoe KANU? So wimbo ikakuwa ni KANU. Tulikuwa tunatafuta jinsi ya kutoa KANU, sio jinsi ya kuweka Mkikuyu. Ilikuwa ni jinsi ya kutoa KANU. So aliyekuwa karibu ambaye alikuwa amejaribu mara kadhaa lakini akiangukanga, wakaona ni Kibaki. So baba na wengine timu kubwa jeshi kali ikaungana ikaunda
chama kali, chama kubwa, chama fiti ambayo ilionekana kama ni muungano wa Wakenya wote dhidi ya chama kimoja ambayo ilikuwa inaitwa chama cha mama na baba, chama tawala, chama cha KANU. So president watatu akaingia hapo kwa sababu ya kufight KANU, right? Sasa tukawa na president ambaye anaitwa Kibaki. President watatu. Si Kabila. Wa kwanza tumesema ni kwa sababu kulikuwa na njia ya kutafuta uhuru. Wa pili ni kwa sababu mmoja alikufa akiwa ndani. Watatu ni kwa sababu huyu wa pili watu waliona huyu jamaa ametawala sana miaka 24 na hatuwezi kubali KANU kuendelea. So watatu akaingia. Waine kukakuwa na story na ICC, watu wakasema watoto wetu hawezi enda kufungwa huko nje, na sio hao walikuwa wanapigana nini kwa sababu ya huruma tu ya Wakenya, kwa sababu tu ya huruma ya Wakenya watu wakasema watoto wetu hawezi fungwa. Dhuraku moment ika happen jamaa akaingia kwa kiti kidogo tu 2017 baba akakaa na sleki dhuraku moment tena ika happen, tyranny of number, jamaa akakuwa president mara ingine. Sijui nani alimdanganya, wakakuwa na salamu wakakuwa na salamu, hizi salamu zikatumika visivyo kinyume na baba. Sasa bahati mbaya, wacha tu niseme hivyo, bahati mbaya president mwingine tena akaingia. So ukabila uliingilia wapi keke? Hiyo ndio mimi naweza tazama, because unaweza itazama na njia nyingi depending on how you want to argue that issue of presidency. Wewe unatazama vipi? Ni kabila mbili zimetawala Kenya ama circumstances zimefavor au hizi kabila mbili ndio zikaunda hawa marais wetu watano? Mimi sioni tribalism kwa politics venye imeenda yani. I think ni circumstances na venye mtu anajipanga yani. Juu maze ukiangalia 27 juu hata ukiangalia all these politicians wote wamefanya kazi pamoja in one way or the other. It's just that wanajibetray wenyewe. Angalia mtu kama Raila, inajui ku keep friends maze, political friends na kumanage political friends. Guys bana, angekuwa tukishamalizana na yeye kitambo, tukishamalizana na yeye kitambo. Sasa hivi tungekuwa tunaongelea wengine wana kama hapo. Hiyo story yake tungeshamalizia yeye kitambo. Just managing political friends, hiyo ni shida yake. Sasa I don't see kama ni tribalism. I don't really want to. Of course kuna tribe juu mtu wetu thing in Kenya, and that is what politicians use. See it ni Wakenya wako hivyo, ni wao ndo wanatumia hiyo card. Tunanyanyasa, tujitokeze. And in that process ndo hiyo maneno ya betrayal, hiyo kujibetray wenyewe, and then they start pulling that card ya tribe. Okay. See it Wakenya wako tribal in that, ni venye sasa wanapull your card. But mimi sioni kama I think ni venye watu wanajipanga, venye msee unajipanga tu venye Ruto amejipanga. Sasa ndio hii sasa sidhani kama sioni ila naye KK naye baba anashindwa kujipanga vipi? Kwa sababu baba ana tabia moja ambayo ninaweza itrace. Ukikumbuka 1997 baba alijaribu kuwa rais. Ilipoenda visivyo na akajua Urezo Moi anatoka kwa kiti 2001, Jogo ikameza chama cha Raila Odinga na jamaa akafanywa hadi secretary general. Mimi nilidhani ni tabia tu ya mara moja, lakini bahati mbaya ama bahati nyingine nzuri, second term ya Kibaki pia jamaa akaingia tu. Of course kulikuwa na mkataba ambao uliingiwa ndio kukawa na prime minister na nini, lakini second term ya Kibaki ndio tulimuona akijaribu yeye kuwa president tena na with a lot of zeal. Alipokosa akakuwa prime minister, alafu akakuwa ataendwa na control mambo ya elections. Tena kulikuwa na time moja mjadala bungeni kuhusu tarehe kamili ya uchaguzi nini, na yeye ndio alikuwa anaulizwa maswali kama haya. So yeye hawezi sema hakuwa na uwezo wa kufanya mambo wakati wa elections. Kidogo second term ya Uhuru ndio huyo tena salamu bwana. salamu za raundini kana kwamba pia zilimcost. So is it a strategy yeye utumia ya kuwa maybe kama atakuweko second term ya
sisemi atakuwa second term ya Ruto, unaona kama kunaweza kuwa na handshake ingine na maybe atarajie deep state itamfanyia ile kitu. Kuuliza tu, sisemi ni tabia yake, lakini kuuliza tu. Sasa hii sioni akikaribia corridors of powers juu Ruto kuna ambitions za kumaliza 10. That is a fact. Okay. And then so mimi ujamaa acha nikwambie kuwa president kwa Raila iwezi kuwa ni struggle, ni kitu rahisi sana. Ni hiyo tu kujua tu jinsi ya kumanage friends na jinsi ya jamaa anapendwa, hakuna kitu mbona wa ama ni nooks. Unajua labda sometimes unaweza kuwa umezaliwa na bahati mbaya, unajua. Kuna kitu moja tu, huwezi kuwa na kila kitu. Unaweza explain aje manze, si mara moja, si mbili, si tatu, mara 5 manze, alafu each time inakuwa tu ni wewe. Hawaibii Wajakoya, hawaibii Mwaore, wanamuibia tu huu mzee bwana. Yaani hakuna mwenye amekuja na huruma. Ukiangalia zote, one thing that is common in all ni hiyo maneno ya political friends. Zote 2007 hiyo 2013 tukamaliza yeye angeingia kiti kama ange-maintain wale friends. You remember the Pentagon, the 5 ange-keep power tu. 2007 2013 Kibaki akimaliza angeingia kiti straight. Hii kidogo 2013 ama ni nooks. Mimi na si nooks. Unajua kuna mtu anaweza kuwa tu amezaliwa na nooks ama labda ama uchaguzi. I believe in those things but Raila ni mtu anapendwa na friends zote Kenya. Hakuna friends in all corners of Kenya. Of course anapendwa na kila mtu. Anapendwa, kupendwa anapendwa, lakini mbona hii upendo saa zingine inatumika kumuumiza bwana. Kama kuna jamaa ameumia, isipokuwa watu wa Arsenal, mimi nikiwa mmoja na watu wa Gor jana, ni baba manze, kuumizwa karibu kila season. Unajua kila season tunasema hii season tunachukua cup, tunaona tumeacha wase na mapoints kibao, lakini tukiwa tu karibu kushinda cup hii cup inaenda hivyo. Tofauti ya baba na Arsenal ni nini? Ama ni rangi? Siko baya kuuliza tu kwa sababu hizi nooks ni kibao jo. Alex namuona leo ameingia na jina anajiita Starlex LLC. Vipi kaka? Alex amekuja na kiboko tena? Ameingia na kiboko ile ya so naona watu hapa kwa comment wanasema Pago anasema hivi, hakuna circumstances, ni ukabila na wizi, si mambo ya kukeep friends, ni tribal na pia Kikuyus kuona they are the only people kutawala, kujipanga sio wizi. Gitash anasema tribalism is politics. Pego pia amedai hivi ya kwamba baba has been winning all along but they deny him saying that atafungwa. We sawa. KK, turudi kwa mada. Ruto leo amefutana job, na yeye kufutana job kwake ni mbinu moja wapo, wengi watasema labda ni knee-jerk reaction, kwa sababu jana aliulizwa Kemsa kuna mambo mengi yanaendelea, madawa hakuna. Hiyo clip niko nayo sijui niicheze, lakini madawa kulikuwa ni last week tu kulikuwa na shutuma za kutokuwa na madawa Kemsa. Akakuwa pia na stories hizo za neti za mosquito. Hizi ni swala ambazo zinahusu mwanadamu kila siku, madawa, maneti za kujikinga mosquito au kujikinga mbu, lakini kuna mtu anacheza na maisha ya watu, kwa sababu bado COVID billionaires wali happen wakati kulikuwa na swala sugu la COVID nchini. Kwani watu wa Kemsa wanaochaguliwa ni watu hawana utu ama vipi? Kwa sababu itakuwaje katika kila government, hata Afya House inclusive, kwa sababu Mutahi Kagwe kuna time al complain kuhusu Afya House. Kuna watu hawajali wa Kenya wakigonjeka kama vipi? Mimi
History ya Kemsa, yani hata mimi nashangaa hii Kemsa ni nini iko hapa ndani? Mimi hii Kemsa imenishinda akili sasa. Scandal after scandal. Hata venye niliwahi tu hiyo interview yao ya hao watu wawili walikuwa wameenda sijui Citizen wanajaribu kujieleza. Unajaribu tu kuconnect statement wana make unaona tu hapa. Hii hapo watu wameiba wameenda na pesa wanajaribu kujijua kufanya kusema nini. So hii kusema eti ni reaction ya eti Ruto amereact, I don't think so, as in mimi nilikuwa na expect, I anticipated atafanya maneno juu manze umekuwa ukizunguka dunia, the development partners wameonyesha goodwill, but bado kuna jokes. Unajua tunge fall behind some good number of steps because right now manze we are doing very well in terms of our image internationally, maneno demokrasia, maneno ya governance, maneno international relations. I think we are doing very well. I'm talking about based on our region, mali tuko. But then sasa vitu kama hizo pesa za development partners zinachezewa tu hivyo, you know. So nilikuwa na expect shoka. The problem is hiyo shoka haikunifurahisha. Mimi nilikuwa nataka bana ishake Kenya. Unafagia nyumba yote, ministry yote. You can't be doing this over and over again. It's too much. Sasa ile wewe inanisinya ni hawa watu wakichaguliwa huwa wanapitia through vetting, right? Kwani hakuna mbinu ya kuhakikisha that we don't keep on repeating the same mistake over and over again? Kuna kitu nilisikia this guy mwenye ameenda kama chairman wa EACC alisema anataka apewe prosecutorial powers. Kutoa hizi bureaucracies ziko kwa hizi investigative agencies hizi sijui na huyu anatafuta evidence sijui huyu ana prosecute sijui, as in EACC tu apewe kila kitu. As in we just work on our institutions. We have institutions but there is a lot of layers of bureaucracies mpaka hata they are very inefficient and ineffective. But sasa ata prosecute aje? Yeye hajafanya anything yenye inampa uwezo wa kuprosecute. Number 1, yeye si prosecutor. Number 2, hajafanya any law. Yeye ametoka kanisani tu akapewa kazi. So ata prosecute vipi? Unajua alikuwa bishop. Sasa ametoka kanisani sitam. Ndio hiyo sasa amefanywa kuwa mkubwa wa CAS. Inaitwa hiyo anti corruption hiyo. So the institution atafanya vipi? Ataifanya aje? Hana hiyo uwezo ama labda ako nayo sijui, nisimkatie kesi, lakini atafanya vipi? Si yeye ni institution wapewe. So si kuna CEO kuna nini they have I mean what I meant is that we work on our institutions. We remove easy layers. The more the layers, the more chances of mtu twist law impatie an escape route. Okay. So ulikuwa unauliza about what can we do so that we don't keep on in this cycle of kurudia makosa hii ya uchaguzi alafu 2-3 the same place kunatoka kashfa. Yeah. So we still have a long way to go ukiangalia the way it is because kama inatoka kwa bana cabinet, that is so close to cabinet. PS is the accounting officer for Ministerial. Kama inatoka hapo, it's really very close to the government, so much so that
we are not really sure of kama watafanya anything. So that is why we want these institutions zikuwe completely autonomous from the government na zikuwe empowered. Kama hiyo EACC ipewe everything it needs. Kama ni prosecutorial powers wapatiwe, so that we don't have all these layers and layers of bureaucracy, so that kama ni investigatiwe na watu waende jela bana. Okay. Yeah, so nimeona Mama Roda ameingia. Kaikai, shikilia kidogo, nakuja kwako tu saa hizi. Mama Roda, vipi za masiku, umepotea mitaani hapa? Sana, nimekuwa hapa tu. Umepotea. Habari ya Sweden? I know. Neno nimekwambia niko Sweden. Guy, kwani mumejua niko wapi? Neno nimwambia ni oh my God, I have been very famous. I don't want to know you guy when you know I have a secret because of my security. You guys, I don't want to know where I'm living. Wewe mwenyewe unasema security na hapo chini umeweka evidence unasema sijui nani aliniweka. Pengine ni unajua nakuanga ile Guinness, pengine ni wale. I don't want, because of my security. I have to protect where I am. I don't want people to know where I am. I've been Usijali, tuna viongozi ambao watakulinda vyema. Lakini Roda, habari za masiku, umepotelea wapi? Niko tu huku tu. Uko salama? Sahi niko salama kabisa sahi tu. Niliachana ukiimba wimbo ya kwamba Ruto must go, lakini nikana kwamba Ruto is here to stay. I'm still waiting for him. Yo. Wacha tuombe Mungu, labda siku moja ombi lako litajibiwa, lakini kwa sasa sisi bado wako. Unaona kama ataweza kupigana na ufisadi. Leo ametimua shoka, amefuta watu 2-3 kazi kwa njia ya kungangana na ufisadi. Maoni yako ni yapi? Huyu jamaa ataweza kukabiliana na ufisadi vilivyo? To be honest to you, no, I don't think so, because he need to start with his own those minister, because I don't trust those people. Yeah, awatoe aweke mimi kimuadvise kama kumcorrect, kwa sababu alisema tuna criticize serikali yake. I don't recognize him as president. You know, I'm just saying that because of the Kenya for the best, because I love my country. I could like him alete watu minister, watu wale wamesoma, watu wako na wisdom, kwa sababu the wisdom is everything. Watu wale wamesoma na watu wanaogopa Mungu na wako na wisdom. Wajue ni nini wanafanya hapa. Ukiwa the minister of healthy, unaogopa Mungu, you know what you are doing, you know what is your work. You work 24 hours to make sure the hospital have the medication. All the doctors, they are working well, and they have a salary. They patient when they go to the hospital, they get help they need. You control. We want the minister who control every cabinet you get. You control, but I don't see any fruit with those ministers. So, and that's the corruption start. So I don't trust. First of all, Ruto abia Mungu ampatie wisdom. Yeah. So, in what areas do you think he really needs wisdom, given that he has already appointed these leaders? They are already serving, and there's what informed the choices that he made. So, at what level does he need to come out and showcase wisdom? Is it during firing them, appointing them, guiding them through their daily chores, ama vipi? Atafanya aje ili aonekane ya kwamba at least anaongoza kwa njia ya busara ama ya hekima? Sira samaga ameokoka na najua Mungu. Ambie Mungu ampatie imani, kwa sababu wisdom inatoka kwa juu. Ulize Mungu. First of all,
unajua wisdom, first of all, kuna wisdom, first of all, you accept yourself, una accept yourself who you are. Una accept yourself, unasema mimi niko hivi, nataka usaidizi. Yeye if he doesn't understand, anapa, kama tuseme for example, anabia rais ule mteuli, anamsaidia. Kwa sababu that is our constitution. Our constitution say that you can help. Remember, we go back in Kibaki days, when Kibaki was a president, he asked Moi to help him because they think he could not understand. Yeah, because this is what hakuna mtu anakuanga na wisdom. Ni just be honest yourself and to be open and you accept yourself. You say, I'm like this, I need help. Lakini nikijua najua kila kitu, you cannot help. You need help. You can say, I need help. Na help anasaidiwa na watu wale walikuwa kabeleni, politician, watu wale wamesomea. Kwa sababu in Kenya we have a men and women, they are very educated, they have studied political science, there is a men have a lot of wisdom. Kuna watu wanaogopa Mungu. Unaona, you have to accept yourself. I need help. Lakini ukiwa utaki nini, no, that's the point. So kulingana na wewe unaona ni kama hataki usaidizi wa wale waliomtangulia, kwa mfano aliyebaki kwa sasa ni Uhuru, na pia Raila anaweza msaidia, lakini wewe unaona ni kana kwamba hataki usaidizi wao? Yes, kwa sababu unajua kama tuseme mtu kama Raila Odinga amekuwa politician for many years. Raila Odinga ni mtu honest, ni mtu ameenda kusoma Germany, ni mtu amesoma. Unaona, si mtu ovyo, ni mtu anaweza mwapatia advice akitaka, lakini he must be open. He must be honest. Sara, kidogo tu nirudi nyuma ili nisisahau. So kwa sababu Raila amesomea Germany, hiyo inampa inamfanya awe nini ili aweze kumsaidia Ruto? Unajua kusoma, kuna tunajua hawajaisoma na Mungu amewapatia wisdom. It's not about kusoma. Kama nimekwambia beleni, you must, najua kuna watu wajasoma na Mungu amewapatia wisdom. You must be honest yourself and ukue honest na ukue usiwe mtu wa kudanganya. Kwa sababu ukue mtu wa kudanganya, you cannot go far. Especially ukiwa unafanya kwa serikali, you must be really integrity. Really honest. Yourself, you say, I am like this, I cannot clean this house, I need help. But if you're not honest yourself, you cannot get help. Because everybody, we need help. I need support. There's so many things I need support for friends. There's so many things I need help. Even you are there moderator. There's a many things you cannot do yourself. You need everybody. Nobody is born with everything. Nobody. We need help. Naona kama mtu akienda shule anapata knowledge, lakini wisdom na knowledge ni same. Kwa sababu umesema Raila Odinga ameenda Germany. No, wisdom is everything. Ukiwa na wisdom unaogopa Mungu. Kama Biblia imesema the beginning of the wisdom is to fear God. Ukiwa wewe uko na Roho Mtakatifu, unaonyesha Mungu, tafadhali Mungu nionyeshe mimi ni nani. Mungu atakuonyesha wewe ni nani. Hata ukiwa ya kiti umekalia hiyo ya nini, ya minister ama PS ama unafanya sub chief, unaambia Mungu nionyeshe mimi ni nani. Mungu atakuonyesha. Hata ukiwa una masomo si of course we need to be humble ourselves. Kunyenyekea ni kitu rahisi vizuri sana. Wewe mwenyewe unanyenyekea. Unajua kunyenyekea is a key. So kulingana na wewe Ruto si jamaa wa kunyenyekea? One thing Ruto he have never accepted himself who he is. I don't accept yeye ni nani. Ku accept himself ni kusema mimi ni Mkenya. Hii ni nchi yangu. What can I do? I need help. He need to be open up. Akiwa open up, anaweza pata usaidizi. Ajua minister anaweza fanya kazi. Unaona, lakini huwezi weka watu hapa wanakaa ngamba ng'ombe. Hapana. It doesn't work like that. Mimi ndio anasema tuna criticize
Me, I'm just criticizing his government. I'm just criticizing. Kwa sababu tukiwa tumwambie ukweli, inchi ikichomeka ni sisi wote tutachomeka, si ndio? Na ni must tumwambie ukweli, si ndio? Yeah. Yeah. Unajua kuna watu wengine wanakuwa na ficha ukweli. Unajua mimi I don't play that kind of game. I like to be really honest. Yes. The truth it's hard, but it is free. Yes. Kuna mtu hapa kwa comment anauliza kwao CS ambao Ruto amechagua. Kati yao juu umesema anachagua ng'ombe. Kati yao ni nani ana tabia za ng'ombe hivi ama mitindo yake ni za ng'ombe hivi? Mimi ni hizo ma minister. I don't have a hope. Sina hope na watu kwa sababu they're not sharp. Okay. Wanajifanya wanajijua sana. Unaona kama mimi nitoke inchi ya Kenya, siko najua inchi mob. Lakini wanajifanya wanajua. Usijifanya unajua kitu, just be innocent. Okay. First of all, focus with your own country. Have the map. The map. Ukiwa na map na unajua hii nchi natakikana ni kuna watu hawana maji, kuna watu nini, there's a school need. When you are working like the Minister of Education, you go to school, every school, these children, they need water because they can focus with the school, they need to have a good toilet. You must have a map of your country, how it look like. Yes. And that's the key. I just want to encourage you. I'm an advice for you. Hawana map ya Kenya bwana. PS, by the way, ni nini? Mimi najua mimi niliacha minister, si kuacha vitu kama hizo pia. What is the work of the PS? Not PS. CS ndio walikuwa ma ministers. Ni jina walibadilisha. Watu wengine wako na corruption cases, tuseme kama Isha Jumwa ni mtu amekuwa. Yaani ukiona sasa mtu kama Isha Jumwa ni mtu amekuwa na murder cases, watu kama hao. Yaani unaona wanasiba, lakini those guys, they're not stupid the way they think. I think they're very clever, but themselves, they want to make them stupid. Unaona? Even if it's now 8 months, they have been the government for 8 months. You can you can start the job like 2 months and then you go sharp. Unajua hiki, unaona kama mimi nimezaliwa Kenya. I know Kenya people problem, and because I'm a Kenya, I know that, for example, I'm born, I know the village I come from, they need road. You don't need to tell people, your eyes is open. You don't need, it's like when food, you don't know about tell you how to cook. If you want to cook, to learn how to cook, like to say you want to bake mandazi, you just go to recipe, just check. Okay. Yes, that's what I mean. Everybody have the map. Those people, they come from the village, and everybody have the map where they come from, how they grown up. Maybe some people, they grown up without food in the table. Okay. Yeah. So they have a lot of, that is a knowledge. Rona, shikilia hapo, naona unabamba jamaa najita hapa KK. Pia mimi unanibamba ni vile nang'ang'ana kuwa as strong as possible. Okay. KK naona unabambika sana bwana. Anasemaje? Okay. Yes, KK. Huyu ni nani ba? Anyway. Kai nimetukana hapa da. Hata GPS. Kai natukana hapa. You're good. You're very very good. Tumekuwa na wewe hapa zaidi. Kijija lazima tukukumbuke vizuri, yani lazima tukupe muda wako sababu tulifika aje Sweden bwana. Tumekuwa na wewe hapa tu zaidi. Wewe ndo umenitoboa. Mimi nimejikaza kwa show mzima. Nimejikaza kabisa. You are the one. Nimemute bana. Anyway.
amenipeleka mbio. Unaitwa mama. Anyway. Mama Roda lazima akupeleke mbio, lazima ufikirie. Mama Roda akiongea, you must use your brain. Amesema wisdom. Mungu lazima uwe na wisdom, Wende Germany na vitu kama hizo ili uwe rais mzuri, na utafute ushauri rais. Masomo ya juu bwana, usisome tu University of Nairobi alafu No, you misunderstand. I didn't know that. I didn't say that in Kenya we don't have a good education. I know we have many people in Kenya. They are very intelligent. They have studied even PhD. I don't mean like that. I mean there is a man in Kenya. There are men and women. They have studied university in Kenya and they have education. Don't put our country down for education system. I don't mean like that. I'm sorry if you misunderstand me. You get my point now? I did get your point. I got your point. It sounded very fun when you said it. So no. Yani niko napata example kama kuna watu wengine wamesoma kama tuseme kama Raila Odinga ni mtu niliona alienda university toka. Kuna watu kama wameenda unaweza ona Mkenya amesomea baka India. Unaweza ona Mkenya amesomea Africa University na akona masomo kama tuseme Mwai Kibaki, he went to Makerere University. So that's what I want to say. Okay. Yeah. Sasa wewe kulingana na wewe, wacha turudi kwa mada. At least it was good kusikia what you have said. But wacha turudi kwa mada. Na hata nirudi kwa KK. Starlex na kuona umeingia na hujawasha kamera bado, but ni sawa. But unanisikia Starlex? Nakusikia. Karibu sana kwa show ingawa sikuoni uso. Utaniona niko bado kibarua. Oh. Aya, nieleze maoni yako ni yapi? Najua umemsikiza dadako na dadangu Roda na maoni yake kali. Maoni yako ni yapi kuhusu mada ya leo? Tumemiss dada wetu sana. Karibu mtembei tena huku, watu hawablokiwi. Nasikia huko walikublock. Usijali dada, lakini umetokezea hapa bila lipstick. Unajua ile lipstick inakuanga nzuri sana. Unakuanga na ile lipstick katikati ya purple na ya red, inakuanga nzuri sana. Ile msimamo anapenda ile. Msimamo anapenda hiyo lipstick. You guys, stop to bully me. Naona KK ana blush hapo. KK usi blush. KK usishika mkono. KK anaogopa Roda bwana KK mpaka amefunga macho yote, ona ako shy. Amekuwa shy. Ako shy bro. Hi, good boy. Roda anamfanyia ile kitu Bana. Roda she's wise. Unajua Roda is very wise. Roda umepotea sana. Ni watu wamekumizi ndio unaona wamechangamka hivyo. Lakini karibu sana Roda. Alex endelea. Roda she's honest and by the way Roda she's very wise. She's in Sweden. Yeah, so mimi nakubaliana na yeye. Unajua iko mang'ombe zingine ziko huko. Nilijua tu utaenda hapo kwa ng'ombe. Hey. Oh my God. Naona ni kweli. Unajua juzi kama uliona Twitter, Moses Kuria alituambia
we are going to export 700,000 cows Cows. to Indonesia. Alafu mtu akamuuliza, akauliza which batch is going first, the MPigs ama the MCAs? Naye Roda amesema kuna ng'ombe zingine ziko kwa serikali. Iko ng'ombe zinakuwa exported kwenda Indonesia. Roda, she's right. So Roda is very right. Roda umenijengea siku. Sawa. Aya, Alex, endelea. Maoni yako ni yapi kuhusu mada ya leo? Na discuss jinsi watu wamefutwa kazi kwa sababu ya kucheza na job. Mimi nimekuja tu kusalimia Roda na nimemaliza, nitarudi baadaye. Sawa. Aya, wacha niendelee basi na Roda na KK kidogo kabla mrudi. Lakini Roda, Ruto alisema yeye ndo ana uwezo ya kupigana na ufisadi. Alisema mkimwamini yeye wakati wa campaign, alisema he has the ability and the wherewithal of fighting corruption. Wewe unaona kama ni ukweli ama ni mchezo tu? To be honest to you, I don't know, because Ruto, he's a liar, so I don't think so he will able to fight with Ufisade, because Ufisade have already started even his own cabinet, so I don't think so he will able to fight. I don't think so. Yeah. Okay. As long he must do it soon. But I don't want to talk about that. But I'm not sure if he were able to fight with corruption. I don't think so, because we had the people who had corruption cases like Issa Jumwa. He have cases of corruption, and even corruption is many things. Even cheating exam is a corruption, and we see what happened in exam. The Minister of Education didn't do very well, because I had people that were cheating exam, and that's a corruption too. So the corruption started with the minister. The minister must deliver well to Kenya. They must do great job according to the constitutions. Na wako na integrity, lakini ukiwa ati watoto wanaiba exam, that is a corruption. So I don't think it's good to do that. He need to stop. Watu wale wanafanya hiyo cabinet ni must wakwe watu commitment. Watu wale wanajua mapu ya Kenya vile iko, kama nimekwambia Belen, usiwe focus. I know about Sweden, and you have never been Sweden. Like me, before I come to Sweden, I didn't know any country. I know only America and Britain. I didn't know Sweden. So you cannot know that you know more. Of course, we are in history, but even some country in Africa, I didn't know so much. I could hear Nigeria, but I didn't know many country. So we cannot lie that you know many things and you don't know. That's why we need help. We need each other, support each other. Yeah. And that's what can deliver our country. Yes. Okay. And do you see other institutions helping Ruto to fight corruption, given that some of these institutions have come out to say, kwa mfano Nurdin Haji alisema alikuwa analazimishwa kupigana na vita vya ufisadi bila hata ushahidi ya kutosha. Tunaona yule controller wa budget anasema alisukumwa sana ile ya release pesa. So hao tayari wameonyesha kwamba ni watu wakisukumwa watafanya chochote. Hizi institutions zetu za Kenya unaona kama zina uwezo wa kukabiliana na ufisadi, wa kudhibiti utumizi wa pesa? SRC pia imekuwa na changamoto kali kwa sababu wanajaribu kufinya wabunge wasikuwe na pesa zingine kama za allowances na nini, lakini hata wakijaribu aje bado wanakuja wanavamiwa. So kuna institution ambayo inaweza kusaidia Ruto kukabiliana na utumizi wa pesa, ubadilifu wa pesa na mambo kama hayo. Unaona kama kuna watu wako kwa hizo institutions wenye wanaweza hizo kazi, ama kama ulivyowataja, ama pia ni ng'ombe? It's a very difficult question to answer that. For me,
You know, everything to work, you must love your own country. You have to focus. When you work like a school, minister of school, minister of education, minister of everything, you must focus with your own country. Don't focus with the Tanzania. You are Kenyan. You remember like Magufuli, what he was doing? He didn't accept their minister to work together. But those ministers wanajifanya wanajijua, wanajua mob. And they are new 8 months. They don't know everything. I mean, as I said before, you must be humble yourself. Everything is humble. You know, kuchukua the government is not easy. You must stand the very Kenyan people, how they, you must have sympathy about Kenyans. What Kenyan people they want, what young people we can do for them, they get job. What can we perform? What can we deliver our Kenyans, our young people? If you don't, but ukiwa minister wewe unajifanya unajua. Unajua kama minister who, tuseme for example the minister of interior, he's not doing well. Like the way what he did. Yeah. Anajifanya anajua. Kusa huyo, he's a professor. Is somebody need to work like that guy, he need to work like a not such kind of job interior. He need to work like, in fact, like a minister of treasury like that, because he is a professor. But he's not doing well. Those guys are not doing well. He doesn't perform like the way Matiang'i perform well when you talk about interior. For example, like today, akasema ati watachukua board ya nini inikagwa aje. Somebody, I don't think I want to talk so much. Somebody can come. I'm tired to answer our question. It's okay. Tutaendelea tu polepole. There are people behind the scenes. Usikuwe na wasiwasi. I will not ask you difficult questions. But kulingana na wewe, what can Ruto do to kuonyesha Wakenya ya kwamba anaweza kushindana na corruption? Anaweza fanya nini ili wewe kama Rodo uamini kweli huyu rais hanidanganyi? It's not easy. He cannot. He's not easy. Let's be honest. He cannot. Ruto cannot be able to fight with the corruption. I don't think so. Okay. Na baba, unaona kama angeweza kupigana na corruption? Kwa sababu najua wewe unapenda baba, wewe ni mfuasi sugu wa baba. Yes. Yes. Baba angeweza kupigana. Yeah, like people. Yeah, if we work. Yes, if he could, if Raila could be the president right now, like for example, you know, people like Mother Karua, she have never have any corruption case, no scandal cases. So ni watu na trust. Yeah. Okay. Mimi niwa na trust. Okay. Yeah. KK is still in the show. KK, ulikuwa umesema raha kwenda kulala, lakini kabla uende kulala, naona watu hapo wanaguza, ona KK. No, KK is still in. Black naona akicheka hapo. Swali la mwisho. KK usicheke sana. Kanyangia. I'm trying not to laugh again, so don't laugh. KK, kama baba ndo angekuwa rais, unaona kama angeweza kukabiliana na ufisadi? Roda anasema Ruto hawezi. Mzee, Said kwa shilingi. Said kwa shilingi nyingine yani. Wewe. Mungu alisaidia sana. Sasa hii hakungekuwa na accountability. Hakungekuwa na maneno ya zijio nini, hakuna mtu anampea pressure nani. Raila is a man. Raila is big man. Hakuna mtu anaweza tishia hii Kenya akiwa kwa hiyo power. Hakuna maneno opposition. Sasa hii tungekuwa kwa shimo. Pesa ingekuwa inatoka. Angekuwa amenyorosha inchi kabisa. Angekuwa amenyorosha inchi kabisa. No, as in. Unajua Raila, sidhani kama Raila, as in kuoppose Raila yani, as in kuna mtu anaweza ati opposition against Raila. Ati sasa yeye ni preso, kuna opposition leader kwa parliament. Ati kuheld yeye accountable. Ni wewe ukumbuke alipokuwa prime minister. Let me express myself. Ukikumbuka hata tu nikukumbusha, unajua tunamfanyanga mkubwa tunasahau vitu zingine. Ukumbuke akiwa prime minister alikuwa anatetemeshwa na akina Boni Halwale, akina Ruto,
walikuwa wanabishana, yeye ni prime minister, hawa ni ministers, na walikuwa wanakabiliana kwa vibaya sana. You know, hiyo setup ilikuwa ina allow for that, but the kind of arrangement tuko nao sahi, there's nothing like that. The kind of the executive, the kind of system we have right now, there's nothing like that. Angekuwa preso nani eti nani opposition. Kuna na unajua Raila is like is so fatherly, si yule mtu wa kuadibu watu. So those cronies around him, they could have been just messing up the country na hakuna mtu anaweza mheld into account. He's not of course he has a lot of passion for this country. That is, you cannot take that away from him. Where the problem is that unaona sasa hivi venye Ruto anapewa pressure about even the finance bill nini kila kitu. Wewe niambia Raila angekuwa kwa hiyo position angekuwa na hizi pressures. Hata sasa hivi tungekuwa tuna feel hit juu ya uchumi, lakini tunampea time juu tunajua yeye atafanya maneno. Tungekuwa very patient with him. So as in, I don't expect lakini patience unaona apewe mpaka lini, because kuna watu wana complain kama leo ameongeza bei ya mafuta. I think hapo ndio nilikuwa nataka kuelekea kabla tujasonga sana. Bei ya mafuta leo imeongezeka na shilingi 15 kwa kerosene. 2.70 for a litre of petrol after complete removal of the subsidy that had cushioned Kenyans, setting the stage for a spike in the cost of living. The latest prices released by the Energy Regulatory Authority shows that a litre of diesel will now retail at 168.4 in Nairobi, representing an increase of 3 shillings and 40 cents. Kerosene will retail at 161.13 per litre, representing an increase of 6 shillings and 40 cents. And as Faisal Ahmed now tells us, this is the highest price since 2010, when Kenya started regulating pump prices, and is set to trigger inflationary pressure as manufacturers and service providers factor in the increased fuel costs. Fuel prices in the country have hit a record high, with motorists expected to part with 182 shillings and 70 cents for a litre of petrol, 168 shillings and 40 cents for a litre of diesel, and 161 shillings and 13 cents for a litre of kerosene. In its monthly review, the Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA outlined that the subsidy on diesel and kerosene that the government had put in place to cushion Kenyans has now been fully removed. While removing the subsidy provides relief through the exchequer, this will pile more pressure on homes and consumers who, besides paying more at the pump, will grapple with the increased cost of goods and services. Over the last 6 months, the cost of fuel in the country has been fluctuating, with the latest numbers from EPRA being the highest. In December, the pump prices were at 177 shillings before increasing in January to 179 shillings and 16 cents. In February, this reduced to 177 shillings and 30 cents, before going up to 179 shillings and 30 cents in March, where it was maintained in April before the jump in May. The latest price jump comes whilst the fuel imported in the country under the government-to-government agreement with the Gulf states is already being sold. This, according to the government, was expected to lower the cost of fuel. However, according to sector experts, the deal was meant to reduce the pressure on the dollar rather than reducing the cost of fuel in the country. Whilst the value of the dollar against the shilling reduced by 0.43%, EPRA still attributed the increased fuel prices to an increase in landing cost of the product. Faisal Ahmed, Citizen TV, Nairobi. KK, bei ya mafuta taa saizi imeongezeka na 15 bob per liter. Na wacha nianze na mafuta taa before hata niende kwa hizo zingine. Mafuta taa inatumika sana na watu wengi sana. Si watu wote wanaweza ku afford gas. Na jana tulikuwa na hopes gas ya 300 inakuja, na ni kama tukaambiwa haikuji, na sio gas, ilikuwa iwe ni mtungi. Sasa swali ni je, kupandisha gharama ya mafuta hivi inaathiri vipi mwananchi wa kawaida? What
watu wanaenda kufeel kama umekuwa ukitegemea. I think it's just a policy shift. Probably kerosene. Me, I want to think it's much related to our stand on maneno ya clean energy na watu kutumia kerosene probably instead of using gas. I think that is that. Me here nini? Here diesel. Sasa hii tuko na mvua, so I don't think there's a lot we are using to supplement the national grid. Juu hiyo subsidy ilikuwa because kwa ukame grid ilikuwa inateremka chini, so we were using a lot of hiyo ku supplement. Ndio maana hata, but I don't know, but it is the wrong time to do that. Please ingekaa kidogo, especially ya petrol, the gas. Hizi zingine kama diesel aziguze hii ya nini ya petrol, because now hiyo nao ndio inakujanga hadi kwa meza, unafeel mpaka unafeel kwa kijiko. The one for kerosene demand the one for diesel demand itajibalance yenyewe, because demand inaanza kushuka ya diesel, because right now most of our power producers especially the hydro, I don't think they need a lot of diesel. The one for kerosene, so it's a subsidies because the more you cannot sustain. I'm jump skill. Diesel inatumika, magari mengi ambayo yako barabarani yanatumia diesel. Matatu ambazo zinabeba watu wengi sana zinatumia diesel. Inatumika kwa vitu vingi viwandani, si kwa stima peke yake. Karibu maeneo mengi yanatumia diesel zaidi. Of course pia petrol inatumika sana, lakini pia diesel inatumika. Sasa swali langu ni, tumeacha kununua diesel ama mafuta tukitumia dola. Shilingi ya Kenya ukilinganisha na dola, shilingi ya Kenya ni hafifu kiasi. Sasa hatutumii dola, tunatumia shilingi yetu. Tunatumia pesa ya shilingi, tunatumia dhamana ya shilingi yetu, right? Tunaenda tunanunua. Tunaponunua, mbona basi bado bei inazidi kupanda, inapanda sana hata kuliko vile tulikuwa tunanunua tukitumia dola? Sieri basi tungetumia dola. Number 2, kama basi gharama iko juu sana kusafirisha, basi mbona ilikuwa basi rahisi wakati unasafirisha ukitumia dola? Mbona tuoni tofauti? Walitueleza ya kwamba na akamsifu sana mshauri wake wa masuala ya kiuchumi David Lee na kina David, kwa sababu ya kubadilisha huo mfumo, na pia kwa sababu waliweza ati kukuwa na government to government agreement, na pia wakapewa hii mafuta na deni, right? Sasa mbona basi inakuwa mafuta ya gali hivyo? Mbona iwe gali? Like I told you yesterday, the idea of government to government, the GG program, cash to cash, kununua fuel, it wasn't about to reduce the price of fuel. It was basically kutoa hiyo weight on the pressure on the dollar. Sahii naacha nikuambie, tukiendelea venye tulikuwa tunaendelea recently, hata kuleta madawa ingekuwa shida sahii because of scarcity of dollars. We were in hell. Tulikuwa tunategemea these guys in diaspora watume hizo pesa zao tupate dollars. Akina Alex wamekataa kutuma. Alex amekataa. Wanatuma kina Rodo wanatuma dollars. Alex amekataa kutuma na ni dola mingi sana, imagine. Kina Alex wamekataa na dola zetu. Hao wanatusaidia sasa hii. So it was a brilliant idea. We were really at a fix. So I think lakini ukikumbuka wakati wa campaign, Ruto alikuja wazi kwa kamera akasema tuache kublame watu wa Russia na Ukraine ati kwa sababu ya gharama ya maisha ama gharama ya mafuta. Mbona sasa yeye akiwa katika kiti anasema vitu tofauti na vile alivyosema wakati wa campaign? Naona Alex sijui ni deni amekuja kulipa. Alex amerudi. Alex vipi? Amekuja na kiboko.
Amekuja na dola. Pay dollar. Keki endelea kabla Alex So, ajipange. we cannot sustain subsidies bana for long. You remember ile unga peke yake, if we could have gone for 1 year, it can even surpass our development budget. Subsidies ya chakula peke yake ya unga only. If we would have gone it for kama tuseme nini ingeendelea, ukame ingeendelea for another 1 year na tuendelee na hiyo subsidy program, ingefika almost 300 billion kusubsidize unga tu ya kukula, unga only. So in a way, you know, subsidies, they are not really sustainable. They are not sustainable, and especially when you use them on programs that do not have a return on investment. I hope I'm making a point. Like zile vitu za consume, like you use it there and then, and zinaisha hivyo. You know, you can excuse hizi subsidies imepelekwa kwa fertilizers because we expect a return on investment. Unaona, there is a multiplier effect. But vitu kama chakula, vitu kama fuel is, of course, there is an element fertilizer, but fertilizer natumika kwa chuma. What are you saying bwana? What are you saying? No, wewe ndio unasema vitu za chakula tuache, alafu unasema fertilizer, afadhali fertilizer. Kwani fertilizer inameanga na nini? You know, you don't even know what you're talking about. Unasema afadhali fertilizer, lakini unasema hii vitu ya chakula tuachane nayo. Kwani si fertilizer ndio inafanya chakula inamea? Au sijui kama unanielewa ama unajielewa. I was talking about where you put your money. Where there is a multiplier. Yeah, then you say afadhali. Exactly. Then you say afadhali. Acha nitumie lugha ya kienyeji. Kekea hapo ulijichanganyisha. This is what you said. Umesema afadhali uweke kwa fertilizer because iko na return. Lakini vitu ya chakula tuache nayo. So I was just thinking, okay, see, eventually fertilizer is the one that subsidizes the food. So I think hapo pia ulijichanganyisha kidogo. Sijui kama ulijana. What I was talking about is ukisubsidize Mila mwenye ana produce unga. What does he does? Ana import chakula kutoka Argentina. Ukoongea jina Mila, that is why nimekuuliza to explain yourself better. Okay. Because, so that's what I was talking about. I was talking about where you put your money. Unaweka you put the money where there is the multiplier effect. Ukiweka kwa fertilizer. Exactly. So you don't put it on the end product, or you don't put it on the middleman. Okay? You are saying you put it on production. But you agree with me. Why are you agree with me? We are on the same page. Ni vile wakati Jex alisema watu hawatumi pesa, ulisema hapana Roda atatuma. So nikashangaa zimeanza kukuja ni Unatuma. Roda hajatuma. Usiekele Roda hajatuma. Roda ameshikilia madola tu mali alipo. Lakini KK wacha nikuulize. On that point KK wacha nikuulize. You see, in South Africa, a couple of months ago, kwa Falafala Farm, unakumbuka what brought to Ramaphosa a lot of problems ni kuna mtu aliendoka akaiba pesa chini ya kitanda, si ndio? And then it came about that there was some $2 million US dollars hard currencies that had been stolen. With further investigation, they found out that it was more than $2 million that was hoarded by the president and probably his businessmen. Asa leo nimeona Sonko akionyesha pesa zingine nyingi sana dollars. Nyingi sana. Don't you think that's a criminal case? Yeah, there's a law in Kenya that you are not allowed to walk around with money exceeding what? $1 million ama ni nini wewe Jex? Ebu si quote sheria yetu visivyo. I'm not sure about that, but there's a law. As you want.
issue ni ukideposit pesa, you have to explain. Ukideposit kwa bank, but working Are you can you, work. are you, You can are you work. allowed to walk around? You can walk around with a No, billion. no, no, Jex, there's a law. There is a law. There is, Jex, I don't want to quote it wrongly, but we need to look for it. I know there is a law, but walking around, what if I'm walking to ask the bank to deposit? You see, Jex, you cannot work with such kind of, unless they are fake. And if they are fake, then there's another law that also deals with it in regard to money laundering and ABC. I mean, there's a law that I know that the international police once, I think ilikuwa ni case gani. There was a case that was in Kenya a few years ago when these gold scandals ilitokezea and gold zinaibiwa left and right, and the international police came to Kenya. But what I'm saying is, when we say that we have a shortage of dollar and we have people work with the president, probably not work when the president goes somewhere, you know, they are given an opportunity in the podium, or the same podium the president talks, and then they come out in the manner that, so I don't know, did you see the clip what Sonko was doing today? Yeah, I saw Yeah, it. Do you think that is a good behavior, especially now that we have shortages of dollar in our country, and we have a problem even doing dollar to oil exchange? We have to go to country, and then somebody has ordered that amount of dollar. Don't you think that elicits some discussion about probably how many people did that to the extent that now they are hurting the economy? Yeah, like you said, Alex. These people have a lot. You see, even when for example, was it Aisha Juma's house which was raided? These people, you remember even Kanchori said kuna ofisi aliingia, carpet ilikuwa ni pesa. I don't know if you heard that, Mr. Yeah, I heard that. I remember, and I was shocked. You know, carpet ilikuwa pesa, like pesa was all over. So these people have money everywhere. All I know is some of these things, if you're traveling, you need some documentation about it. There's also a certain amount you cannot travel with. It has to be converted to something. I don't know. But all I know is it's not a crime to have the money. No, right? Jex, do not misquote here. Let me put it to you right. If you are trading in dollars, you can have a dollar account. You are not going to be given that amount of dollars to go back to your house with. Knowing that on a daily basis. Look, we had a conversation about the shortage of dollar to the extent in that month. If you listened, was it 2 months ago when you listened to Spice FM, companies were saying that they had postponed to import things for the next 3-4 months because they cannot import half the goods because the cost of transportation is just going to be the same. So they have to keep on going to the bank so that they can secure enough amount of dollars. And that amount of dollars is kept in their dollar account. When you are gotten with such amount of money, even I think since the dollar is the world currency, because the BRICS have not been able to come up with a currency, there is, I think, a proportion of amount of money that if you are caught anywhere with a dollar amount, I think it is government to government policy that in terms of how much you can, for instance, if I'm traveling, my friend, there is a cap of $9,999. Hata nikikuwa na ndururu kwenda juu, I must report it in the airport. Na nikipatwa na hiyo pesa bila kusema, inachukuliwa ama fine inachukuliwa. So I think if it's true what Sonko had is real cash, and it's currency that you can trade with, and the character of his showbiz that he was showing today, and then we keep on saying we have
a shortage of currency, then the government is put into task to ask, if Sonko can do this arbitrarily, showing off, then and he got scot-free, does Kenya really have a shortage of dollar, or people are hoarding dollars and bringing to hurt the economy? So I don't think we have a shortage of dollar. For me, my point is that kuna watu that are hurting that country. And it's a high time the president must be honest and say enough is enough. People like Sonko, they belong somewhere else. That behavior is a bad behavior. When you are hurting a country to a point that we must import oil using a different alternative, okay? But somebody is hoarding dollars, Jex, I think that's a conversation that the president is not going to go away with. I think what Sonko did, it's going to be a conversation of the future. And the president has to answer such kind of question. Is it allowed? And if it's not, Sonko has elicited another behavior that, kama EACC itakuja back to him, he should not blame anybody. Ata before you go far, these banks are kina unye, you know, they lend us money to government in cash. Alex, finally you call Ruto president. Wow, I get surprised. You used to call him Ruto. What happened? Ruto is my president. He's the president of the Republic of Kenya. Wow. Roda, si juzi mumepeleka barua kwa office of the president. Unajua sisi ni watu very educated, tunatumia katiba yetu na constitution. That's what we do. But in our heart, what is Azimio? Niambia, ulitaka Azimio? Ulitaka Azimio? I know you, Alex, you are not honest. I knew it before. Ulikuwa unajifanya uko Azimio, lakini for real, I knew you. I could see the body language. Mbona unaumia? Why is it not for us? It's good to be honest. Mimi nasimama vile mimi niko. I will never change. Mbona wamekublock huko kwingine? Ulikuwa si kublock, nimeblokiwa. Unajua sijablokiwa. We know, me, I believe democracy. We are all Kenyans. We are all Kenya. Whether you are UDA, whether you are Azimio, whether we are all Kenyans. Because nikinunua unga ya 40, ya 50, the same things. When the country is burned out, we are burned. It doesn't matter the party. But Roda, you are right. You are very right. We are all Kenyans. Whether in Kenya, Kwanza, whether in Amani Congress, whether in ODM, we are all. But just when the country is burn out, no. And of course, when the country is burn out, we all burn out with it. So if the country come corrupt, everybody we go the same way. It is true. When the country comes corrupt, we all go the same way. Rhoda, you are right. I agree. And Alex, you need to agree with Rhoda that. Yeah, I agree. When the country burn out, I burn out. Yes. Yeah, but I knew it. I knew it before you were not honest. I knew it before you were playing your own game, and that's been bad. And that's a problem we have. You need to be really honest yourself. Like me, I don't change. I said my own word. I will never change to be as me. Mimi ni wa Jubilee. Mimi as a Jubilee. And you are very educated, Rhoda, and very smart. I know that. But you're praying. Oh, I remember what time you were angry. Oh, I don't know what Ruto. Hey, and now you call him president. I was like, wow, president. And you are not calling him Ruto. You are ugly. What happened? That's why you're moving. I'm the same candidate, but we live in democracy country. I can come here, Mutebe TV. I can go South candidate. Nobody have blocked me. Nobody have blocked me. It's because I love people. I love people, and I want to hear people. I like to hear people what they think, because we must be honest. So we must say how we feel and how we think.
And that's why I want to come to reason here. Even this Motorbay TV, they say they're not as their own, they stand their own. Because I must come and reason, but I'm still, I go there because we live in a democracy country. Democracy country, you can be anywhere. You can be Motorbay TV, I can be South candidate. That's a way democracy. But even I cannot say, even Bernard used to tell us, you can go anywhere you want. Who is Bernard? Our boss, Bernard, he used to tell us that you can be Motorbay TV, you can South candidate. Well, you have a boss. Yes, he's my boss. Of course. I mean, he's our moderator. He's one moderate, and we must respect him. We respect our moderates. Oh yes, I respect him. Where's your boss, Jake? But was light, and I knew it before you were praying with our mind. I knew. You know me, I'm very clever. I can lead you. You were lying. You are calling to president. Wow, umeleta wakisi down na vile wakisi na ulisema wewe ni mtu wa Nyanza. Mtu wa ulizaliwa Kisumu. Ulizaliwa wa Kisii ni wa ODM. Atulisemaje? You are very education. We know that. I'm very education. We don't say educated. I'm not educated the way you think, but I have the wisdom of God. That's more important. You can be educated, but you are nothing. Ruto amesoma mpaka university na ni mtu akona uongo sana, anadanganya wa Kenya. To be clever is to be educated is not about how many degrees. I know some people, they have never been at school, but God lifted them up from zero, from no. Even me don't come from educated. My father didn't have education, and he could able to feed us food in the table. So, it's not about education. It's about wisdom. Now, ukwe honest. Now, accept yourself who you are. So don't start here to bully me. I'm not stupid the way you think. I'm not. I'm clever. I'm clever than you. Nobody has bullied you. No, you got education. I'm not saying you said you say educated. You say education. I'm not educated. You don't say that. You have to say, I'm not educated. Oh, you're very educated. Me. You always put people down. Why do you put people down? I know people. Don't put people down. God can use everybody. God can use. You remember, even God used Moses in the Bible. Moses could not talk, and he could able to write 10 commands: do not lie, do not kill. Read the Bible. Nobody have educations in those disciples of Jesus. People like Paul, nobody. They were all officially. Jesus, who didn't have education, he was a carpenter and he's a king for all over the world. We bow for him because he created heaven and earth. Oh yes. So don't see education. Those people, they have studied like those people like a minister of Ruto. Ni wapi na wapeleka watu najifanya wanajua. They cannot deliver. They are not honest. Just propaganda. Make up, Kenyans. Rhoda, you are right. I celebrate you. You have, and sorry, you came after we wished people Mother's Day. So happy belated Mother's Day to you, Rhoda. Zaidi ya yote, thank you so much. And I agree with you. Alex will not bully you. Neither will KK. We are here. We are here for you. And this show, you are always welcome. I see Geoffrey Ruto akondani. I see Arap Hatem akondani. Atticus Now akondani. Vicky Jones namuona jamaa anajita Gitash akondani, na wengi ambao wanatuma ujumbe. Asanteni sana kwa kuzidi kufuata show. Tuko hapa na this wonderful panelist, wananijengea tu siku, and we are having a very great conversation. Karibu sana, usikue mwepesi wa kupotea. Hawa jamaa watakujengea siku. Tumebambika tu hapa na KK, tunajikaza. Sasa sijui hata nirudi kwa nani, sijui nirudi kwa Rhoda, sijui nirudi kwa Alex. Acha nimalize niende. Sawa. So sasa sijui ni punching shot yangu ni gani? I mean batting shot yangu ni tipa. Sijui batting shot yangu ni gani? Anyway, wacha niseme tu
Alex bana, invest. Hizo dollars nangoja bana, zaidi tuko kwa shida. Leteni hizo dollars. You guys don't sit with dollars. Unaona tunahangaika. We cannot even import medicinal products. So you guys bana, hapo diaspora mkaze mtumeni. Akina Blake watume mavitu. Tumia bro, tumia code. Tumia maadhi. Ngoja hizo dollars. Watume kakitu. And I'm very happy with the president. He's aggressive on the issue of exporting our human resources because we really, you guys have really put our country one of the top source of skills and talents, and we really appreciate you guys. By the way, let me say that to Alex and the rest of the diaspora community that we really appreciate what you guys are Alex doing. akiwa huko achomi picha Bana, wanatujenga. Sasa tunajulikana. We are known. We are one of the most resilient. Wewe ukiona mtu anaogopa kuja kwa kamera saa hii ako job, ni vile anajua. Vile ng'ombe zilikuwa exported. Anachoma picha mbaya sana. Lakini KK jana ulikuwa sawa, lakini ukatoroka, ulikuwa muoga. Usitoroke basi. Swali ilikuwa moto. Hakuna swali moto. Najaribu kuwaelezea ni kama muelewi, nikaona sasa hii ni ile mambo ilikuwa ulilala kweli? Ile mswali hukulala. Swali ilikuwa mazito jana Anyway, so that is that. I think my parting shot ni hiyo, kushukuru kina Alex, watu wa diaspora, kina Roda, nani mwingine? I don't see anyone here. Jex uko diaspora ama uko Kenya? Niko diaspora tu ya hapa Nakuru. Naitwa Nax Vegas. Uko United na uko Las Vegas. Uko Nax Vegas. Hivyo. We appreciate those guys wenye wako huko juu, wanatusaidia sana, jina inajengeka. Sasa hii we are known. So we really appreciate that. Roda, hakuna mtu anakubuli. We are just expressing opinion. I'm just talking with Alex. Alex, we know each other for a long time. I'm talking with him. But I get very disappointment. I get very surprised. This is not Alex I knew. I get very disappointed. KK ametoroka bwana. KK alikuwa anajiomba. Unaona alikuwa anasugua macho, usingizi ilikuwa inamlemea. Huku Kenya saa hizi ni saa 8 usiku so I understand. Wow. Okay. Hata huku ni tuko 1 hour behind you. So I can be a prophet and tell you what will happen 1 hour from where you are. Are you a prophet? Are you a prophet? No, I am not. I'm just here, just trying to pull your leg. Namuona jamaa Atticus anasema London via Uasin Gishu and Siaya. Sasa yako nchi gani bwana? Okay. Alex, mimi nataka kutoroka, niko karibu kufunga show. Mnataka aje mkiwa na Black na wengine wazalendo? Mimi leo niko kazini. Nataka kumaliza hivi kidogo, ningoje traffic ishe nitoroke kwa nyumba. So I think tutamaliza tu show. I think wakitaka kuanza wataanza baadaye. Waanze kivyao, right? Yep. Yeah. Lakini kabla tujamaliza, acha niulize Roda maswali mawili matatu kuhusu Jubilee, maana yake yeye ni wa Jubilee. Jubilee tarehe 22 mko na summit, mko na mnaitaje, mko na kongamano. Yes. Hii kongamano unaona kama Kanini Kega ataweza kuisimamisha, kwa sababu alisema Uhuru afai kuwa chairman, in fact Sabina Chege ndio chairman. Wewe kama mwana Jubilee unaona kama Uhuru atawezana na Kanini Kega? When you talk about Kanini Kega, I feel my heart go quickly. I feel almost to get heart attack. Because Kanini Kega is not Kanini Kega I knew. Uhuru ni amemsaidia pahali amefika, amesasahau. Lakini as
we don't care and we don't give a shit. Hawezi fanya kitu. Kwa sababu ni nani alianza hiyo nini? Who started that party? He was not there, so he cannot do anything. He will not do anything. No. Yeah. Yeah. And you know, when I talk about that, I feel almost teared. I feel almost crying when I feel sad, of course. Yeah. Well, unaona jinsi wanavyomfanyia Uhuru kama ni sawa, kwa sababu he's already a retired president, so to be honest, okay, tafadhali rudia tena. Nisi vile wanamfanyia Uhuru, is it okay because he's a retired president, so he needs to go home and retire and rest? You know, according to the constitution, the way katiba imesema, sijaisoma hiyo katiba, but I don't vile nasikiaga wakisema ati nasema ukiretired after 6 months you have not right to go back in the you have not right to go back in the whatever, but because Uhuru Kenyatta have right to defend his party. And I think it's not bad because Jubilee, it's the biggest party. It has been biggest party in Kenya, yeah. But of course, I didn't. To be honest, I didn't like it how they have been treating him. It's a little bit weird, especially when you're former president. You need to be more respected and to be honored because he was a former. As like me, have been respected all the. I respect the rate Mwai Kibaki when he retired and honor him. So when you're former and he was a former justice, he need to be honored like the way Barack Obama is respected in American people. He is respected and he's still a politician. He helped Biden to do campaign. So I don't think it's bad for Uhuru Kenyatta to prevent his party because his party, it's everything. So those guys, kina Kanini Kiga, they don't respect Uhuru Kenyatta. That's the fact. Sabina Chege, those guys, they don't respect Uhuru Kenyatta. You know me, I'm very honest. I don't try to hide because I am a Christian born again and I have to speak it. This I got saved. I must speak what I feel and what in my heart. So Sabina Chege and Kanini, they don't respect former president divinity. No, that is not respect and love. We need to be kind to each other. We need to love one another and respect our old people. Uhuru Kenyatta is an old man. We need to respect him and to honor him. He was our former president. We have like the way we did when former president Kibaki died. We respect him. We honor. In fact, when Kibaki died, I cried. I feel something in my heart. Even if you know why he was, because he's a human. He was a former. So let us honor our former president. Let us respect him, because even when we respect him, you get happy. You know, sometimes we think that we do for kingdom of God. So when we respect our former president, it's something we do it to release God happy. That even the Bible said respect those who are in the power. Yeah, let us love this man. Let us respect our former president and we love him and we honor him. Si mtu wa kuchezewa hivyo hivyo, ni mtu anatakikana, anaheshimika na watu wote wa Kenya. Yes. Okay. My now, do you see Uhuru maybe on the 22nd finally hanging in the boots and giving the mantle either to Jeremiah Kioni, David Murathe, or one of the people there, making them a chairman, and maybe Jeremiah Kioni becoming a chairman or still maintaining his position? What do you see happening on the 22nd? Ama Kanini Kega will disrupt the entire function? No, Kanini Kega will not be that. Oh, that is, for me, Kanini Kega is an enemy. I don't want to hear about Kanini. He's a very stupid guy. I don't want to hear him. I think the former president is going to give somebody to be the chairman of the party. I think that's the way he will do. Maybe he will give people. These are like John. He's a gentleman, or maybe if there's a lot of men, gentlemen there, he can give them. I think that's what he is going to do. I think so. Do you see David Murathe? He's the vice chair. Maybe no, I don't think. I think he'll be retired. No, I don't think Murathe will get. I don't think so because he was there. I think he's going to give
new people like, Kioni he had been not more like, Murathe was secretary. Either he was a secretary, or I think Kioni would be the chairman of the party, or maybe there's one man from Nakuru, there's one man from Mount Kenya region, there's one guy he's from Meru, he's a disability, there is Akina Mwangi. I'm just saying name, I don't know. Even me, I can be the chairman. Why not? Yes. Go Rhoda for chairperson. Rhoda for chairperson, exactly. Now, what do you think will happen to Akina Sabina Chege and Kanini Kega and the likes? Will they be watafurushwa katika chama? We tried. They tried. Unajua walijaribu kwa sababu Sabina Chege alikuwa amechaguliwa akiwa MP akiwa coalition ya Azimio, lakini yeye mwenyewe akaanza kuleta vita. You cannot imagine people like Sabina. Sabina is a woman I used to respect. Is a woman if I was thinking she's a woman of integrity. Is a woman who respects. Sometimes we focus. It's better for me, if it could be like her, it's better to lose that position, but I defend Uhuru Kenyatta. Yes. So I think she did miss, and she need to be ashamed on her. Maybe she think that she did right, but to be honest, for my heart, for my bottom, for my heart, she make me to hate her more. She didn't do the right. Yes. It's better you lose the position, but stand with the truth. Yes. Alex, what do you think will happen to Jubilee on 22nd? Will Uhuru Kenyatta resign? Will he promote Akina Jeremiah Kioni? And what happens to Akina Kanini Kega and Sabina Chege in Jubilee? Jex, maneno ya Central mi uwanga siyajui vizuri sana. Because I think their politics for me is very confusing to me. And I've really never understood the politics of the Mount Kenya. But one thing I can predict is Ruto will go for 10 years. But in that trying to go for 10 years, we have already been told by people like Cheragai that they want to change the constitution in regard to term limits. You had it immediately they came into power. And the only thing they wanted to do is put a cap the age, like Museveni did at one time and took it away. And just to prevent Raila from running. Once they do those changes, then Uhuru is likely to run again. Given the fact that even Ruto himself the other day agreed that they disagreed, and at some point they stopped working together because Ruto's just said it the other day where we stopped working with Uhuru. Okay. So Miguna always says that make laws that are for the opposition, that when you are in the opposition, you are better off than being in power. And there's a person yesterday, I think it's KK or a person who said, hiyo kiti inatengenezwa ya opposition. Ruto is smart that in case he loses, he still has the power to push on. So me think this way, politically. When the Jubilee NDC happened, Raila said something that was very true. But many Jubilee members did not agree with him. But I hope they agreed earlier and then they will stop crying. Raila said, Jubilee ni abunowasi ilikuwa imelala. Nimekuja kuiamsha. So basically at that particular time, the hemorrhaging and how the Jubilee had been left, I think what made Jubilee have a little bit of recognition is being in Azimio and having a coalition like that. But if you look at generally a party
where the leader is the president and is coming from that region, and yet Ruto took more seats than Uhuru. That was an embarrassment, open embarrassment. So the future of Jubilee, for me, now that Uhuru is not the president, I can only equate Kioni to Nick Salat. Okay. He can only be there to be bankrolled. And even you saw, my friend, siasa saa ingine you need to make very good decision. Uliona hata hii matanga ya Muthoni. Had not Raila recognized Kioni alikuwa amekaa kule nyuma. I mean, there are some embarrassment. No, Baba said we had a Kioni alisimama akamintroduce. That's what exactly I say. Yeah. So, Jex, what I say is that when you are in your own region, you are not recognized. I mean, what I'm seeing is this. I mean, the same thing that they did to Ruto, and, akasema nilifukuzwa ODM, nani siwezi fukuzwa Jubilee, and eventually wakamfukuza. I think, naturally as a politician, there is a little bit vendetta. Ruto aliweza chama yake even campaign 2017. Aliweza chama yake ya hiyo. Ulikuwa naona vile alikuwa navaa yellow wakifanya campaign 2017. Ruto hakuna mtu alimfukuza, yeye ndiye alitifukuza yeye mwenyewe. Alikuwa navaa nguo za yellow akifanya campaign 2017. Unajua mimi nilikuwa mimi have been following this politician from 2013. Huyo jamaa Ruto alikuwa ameshajitalisha. It's not nobody alimchase. Yeye alitaka kutoka. He knew that he was there for own interest. He knew that I'm here because I want to be the president. And he win. Correct. You know, Ruto is very smart. Ruto is a very smart guy. Very tricky. Yes. Alex, you must understand when you speak about Jubilee, it's a close issue to Rhoda. So that's why she has to tell you, hakufukuzwa. she has to really defend Jubilee, eh? Go ahead, Alex. Alex, are you still there? Okay. Rhoda, even as Alex is coming back. So Alex says that Uhuru and Ruto seems not to have worked together, and kuna uwezekano Uhuru might decide not to retire or to retire. Kulingana na wewe, Uhuru bado ni mnyang ama apumzike tu? Tubadilishe katiba ile siku moja hata yarudi kwa kiti, ama unaona aje? Mimi sitaki arudi president. Mimi nataka apumzike. Kwangu, maoni yangu. Okay. Nene amekwambia atarudi? No, he doesn't. Uhuru was not interested with the power. Yeah. Okay. I want to take this moment to thank you guys for watching this Mtembei live show. We do this daily from 10 p.m. Unless there's an issue, we love doing it almost daily because in Kenya, there is always something happening. Today we were discussing the removal from office of the permanent secretary for health. I think it's health, yeah. Who had an issue and with procurement. This is the video that inspired this conversation. I would like to play it again, even as I near summing up. I can say something. Let me say something about Ruto kufukuza Jubilee. Maybe alifukuza kwa sababu I didn't follow so much, but maybe alifukuza kwa sababu walikuwa na conflict from 2018. Maybe alifukuza, I don't know. Kwa sababu nimesikia sana kwa social media wakisema alifukuzwa. Maybe, I don't know. Maybe alifukuzwa. Maybe Uhuru alimwambia you're not good enough, you can get out. Hata yeye mwenyewe alikuwa anasema, huyo Ruto alikuwa anasema mimi nikufukuzwa nilifukuzwa.
Maybe because I don't know, but this party from Jubilee, it have been our party from Mount Kenya regions. So in Mount Kenya region, we have been all the time Jubilees, and that's why we are fighting for our party, because that is our root, that is our everything. It's like a UDA is in left. If UDA is not from Mount Kenya, UDA ni ya watu wa Rift Valley. Okay. Jubilee ni ya watu Mount Kenya region. So yeah, pengine alifukuzwa, I don't know. I was trying to say I just to defend who is not bad person but I don't know, maybe kwa sababu alisema alikosana, maybe alimfukuza. Okay. Yeah, if he was not, if who was tired with the Ruto because he was not doing the good thing, he was not commitment. Unaona ni must ukue commitment ukiwa vice president. Yeah. Okay. Alex, are you back before I play some clips and even try to wrap up? Alex, are you there? Okay. Now this is what informed our discussion today. Principal Secretary Dr. Josephine Mburu over graft allegations on the donor-funded National Malaria Program. Head of Public Service Felix Kosgei, in a signed statement, said that the decision comes following complaints of alleged impropriety within the Kenya Medical Supplies Authority in its management and administration of various medical programs being undertaken by Kenya in conjunction with its development partners. Dr. Mburu has been sent home over a bungled procurement process handled by the Ministry of Health that left the country on the verge of losing a 3.7 billion shillings worth of anti-malaria nets from the Global Fund. Nimrod Tabu with the details of the latest shakeup at Kemsa. I don't want to speak about it now. You will see results then? Yes, you will see results. Mr. President, I want to give you my commitment. I will clean up Kemsa. Whatever it takes, Mr. President, whatever it costs, I will clean that. Dr. Josephine Mburu, a PhD holder, is the first accounting officer in the Kenya Kwanza government to be fired by the head of state. Dr. Mburu was among 51 Kenyans appointed to the position of permanent secretary and was the accounting officer at the Ministry of Health, headed by Susan Wafula Nakumicha. Mburu's appointment was terminated by President Ruto after a meeting at State House comprising Ministry of Health officials, Treasury and Public Service Commission. This as Ethics and Anti-Corruption Commission detectives moved in to launch investigations into the alleged irregularities in the tender process at Kemsa. Speaking at Afya House after a meeting with the Council of Governors, CS Nakumicha said that the probe by the detectives will unravel whether funds were lost in the tendering scam. In terms of loss of funds, not as yet, except of course the cost of advertising for a tender, the cost of staff having to sit and do an evaluation, just the administrative cost. But in terms of actual value of money lost, not yet, because the tender was now going to be awarded. So maybe at the point of award is when we can speak about loss of funds. However, it taints and portrays weaknesses in our systems. CS Nakumicha says she is yet to learn whether Dr. Mburu was directly involved in the scandal and what her role was. Specifically, I wouldn't tell whether she was involved or not, but as principal secretaries, they are the accounting officers of the ministry. So it is expected that, of course, in their day-to-day, then they are expected to interact with the institutions when it comes to such matters. The president, through a letter signed by the head of civil service, Felix Kosgei, has also revoked the appointments of the chairman, Christopher Rono, and the entire team of board of directors. Others who have been suspended include Martin Wamwea, Lenson Kariuki, Dr. Paul Duya, Livingston Juguna, Dr. Charles Chege, Justus Kinoti, Cosmas Rotich, and Anthony Shege. Meanwhile, President Ruto has appointed Irungu Nyakera as the chairperson of Kemsa Board of Directors and Dr. Andrew Mutava as the acting CEO of Kemsa. The action by the president comes amidst serious concerns following the awarding of a multi-billion tender by Kemsa to a company that appears to be non-existent on
on the database of the Registrar of Companies, raising questions as to the authenticity of the supplier that was on the verge of winning part of a 3.7 billion shillings tender. The Kenya Medical Supplies Authority Evaluation Committee had assessed and found 2 companies, Shobika Impex and Patek East Africa Limited, fit to supply them. As such, on the Register of Companies portal shows that Patek East Africa was registered in June 2006 and is owned by 2 directors, Priska Chepleting and Wilson Joseph Kisa. Shobika Impex, however, is unavailable on the portal, the system returning a message with no business found matching your criteria. Questions abound as to whether this is a system error or whether the company has never existed, or were the details removed from the radar of public search. The Global Fund, however, was adamant that the 2 companies that Kemsa had settled on failed to meet mandatory documentation requirements and should not have proceeded to technical, financial and post-qualification phase. The procurement of mosquito nets has been a long and winding escapade involving the Ministry of Health, the National Treasury, Kemsa and the Global Fund, the sponsor. The bungled procurement process has now seen the Global Fund cancel the tender and offer it directly to its own procurement wing, Wambo, in a move that is expected to see Kemsa lose hundreds of millions of shillings in commission. They say a new broom sweeps clean, and I really hope that as a new broom I should be able to sweep clean this ministry. I have been involved in the decisions that have been made today. I have advised the President to the best of my knowledge as his principal advisor in this ministry. I've given my advice. And my role here is really to sweep and ensure that Kenyans get value for money. The Ministry of Health had until 8th May to sign the handover documents to Wambo, but sources indicate that the ministry is declining to do so, leading to a stalemate that now threatens millions of Kenyans with contracting malaria due to the lack of essential commodity that is treated mosquito nets. Of course, let me also play how it all started. Company pre-qualified by the Kenya Medical Supplies Authority, Kemsa, which appears to be non-existent on the database of the Registrar of Companies, raising questions as to the authenticity of the supplier that was on the verge of winning part of a 3.7 billion shilling tender. Now, a search for Shobika Impex now returns that no such business exists. This at a time the Global Fund has taken away the tender to procure over 10 million treated mosquito nets over what the fund terms inconsistent evaluation of tenders that it now finds no bidder qualified to supply. Our very own Sam Kituku reports on the chronology of events that lasted 6 months with no way forward over nets meant for malaria-infested zones. The Kenya Medical Supplies Authority had assessed and found 2 companies fit to supply the mosquito nets. They are Shobika Impex and Patek East Africa Limited. A search on the Register of Companies portal shows that Patek East Africa was registered in June 2006 and is owned by 2 directors, Priska Chepleting and Wilson Joseph Kisa. Shobika Impex, however, is unavailable on the portal, the system returning a message with no business found matching your criteria. Questions abound as to whether this is a system error or whether the company has never existed or were the details removed from the radar of public search. The Global Fund, however, was adamant that the 2 companies that Kemsa has settled on failed to meet mandatory requirements and should not have proceeded to technical, financial and post-qualification phase. The procurement of mosquito nets has been a long and winding escapade involving the Ministry of Health, the National Treasury, Kemsa and the Global Fund, who are the sponsor. It dates back to November 2022, when the National Treasury requested Kemsa to procure 12.6 million treated mosquito nets for the government. It later became apparent that the finances available would not suffice for the required quantity. On 24th of January this year, Treasury yielded and advised Kemsa to reduce the quantity to 10.2 million nets. At the end of January, the international open tender for the nets was launched with a bid deadline set for 23rd of February. However, 2 days to the close of the tender, Public Health and Professional Standards Principal Secretary Josephine Mburu wrote to Kemsa calling for correction of inconsistencies in the specifications of the nets required.
A day after, Kemsa wrote to the Global Fund communicating extension of the bidding period by 2 weeks to 10th of March to allow time for bidders to revise their applications. On the 24th of February, however, a day after the initial deadline, the National Treasury wrote back to Kemsa overruling PS Mburu's directive to correct the tender document. Despite the reversal, the tender bidding period remained on 10th of March. By the end of that day, 16 bids had been received and were evaluated. Kemsa's Tender Evaluation Committee submitted its report on 6th of April, reporting that 11 companies had been found unresponsive, meaning they didn't qualify, while 5 were clear to proceed to the next stage. Ultimately, Kemsa settled on the 2 companies, Patek East Africa and Shubika Impex. The Global Fund, however, reviewed Kemsa's decisions and found that only 2 companies should have proceeded from the first phase, and they were not those chosen by Kemsa. Still, upon full assessment, none of the 16 bidders were found to pass the sample evaluation, meaning none should supply anything to Kemsa. On the 25th of April, Global Fund documented its cancellation of the entire process. The Global Fund has since declared that the procurement will be done by wambo.org, its procurement arm. The fund gives reasons that another international open tender, in accordance with Kenyan laws, would take time, and that the nets must arrive in good time for the November 2023 campaign, a year since the first request was made by the Kenyan Treasury. Sam Gitoko, Citizen TV. And still on Kemsa, prices. Well, a rush to pay off COVID-19 suppliers during the electioneering period last year, coupled with a huge debt to supplies, has brought operations at the country's main medical stores to a near halt, leading to a stockout of crucial medicine and medical supplies. Brenda Wanga reports on the unfolding situation at the troubled Kemsa. For that question. The Council of Governors was the first to raise a red flag over the imploding Kemsa medicine and supplies shortages at the counties that have left the devolved units at the mercy of private suppliers charging exorbitantly for medical commodities that should have been supplied by Kemsa. They are suffering because they refill it for Kemsa. The turnaround time for even delivery are wanting. We are talking about 2 to 3 weeks delivery. We are talking about refill rate of about between 55 and 70%. It is now emerging that the problem runs deeper. Documents in our possession show that the Kemsa stores are facing a stockout of 390 out of a possible 462 medical commodities, which include, amongst others, painkillers, antibiotics, and other commodities including gloves, syringes, cotton wool, bandage plasters, pap smear kits, and yellow fever vaccines. These commodities stockout blamed on an accrued debt of close to 4 billion shillings that Kemsa owes different categories of suppliers. According to a Kemsa payables statement for the financial year 2022-2023, as at April this year, Kemsa owed a total of 3.8 billion shillings, and of that amount, 23.5 was due to operations, where the Kemsa capital took 3.49 billion shillings, that is key for the acquisition of medical commodities. 55.97 million shillings was debt accrued for supplies during the COVID-19 pandemic, while 107.5 million shillings was listed as uninvoiced COVID-19 receipts. 24.85 million shillings is owed for the distribution of Kemsa supplies, while a further 150 million is listed as debt accrued for distribution alone this year for the period of January to March. Where the bulk of the debt is owed to medical supplies, Kemsa paid over 900 million shillings to COVID-19 suppliers in just 6 months, from July to October last year, the months preceding and after the elections. Among the companies that were paid were Kemri, which was paid 7.6 million shillings for transport services. Abyssinia Group of Companies was paid 18 million shillings for the supply of KN95 masks. Medisystem Supplies and Services, which supplied theatre booths, was paid 115,000 shillings. La Miguela Holdings was paid a total of 90 million shillings for the supply of PPE kits. Shop and Buy, whose owners were at pains to explain how they got a 1 billion shillings tender to supply COVID-19
items were paid 498,750 million shillings for the supply of PPE kits and KN95 masks. Medilife Biologicals was paid 110 million shillings for the supply of 3-ply and KN95 face masks. Salgad Investment Limited were paid 12 million shillings for the supply of paracetamol. Triple Edge was paid 12 million shillings for the supply of KN95 respiratory face masks, and Pasaiba Tourmaline Limited got 4.5 million shillings for the supply of KN95 respiratory face masks. The COVID-19 payments coming at the expense of the procurement of essential commodities, a move that now sees the country's majority healthcare seekers facing shortages of basic and critical medicine and medical commodities. Sources intimate that the COVID-19 payments ate into the bulk of Kemsa's capital that could have been invested in the organization's core mandate, that is ensuring the supply of medicine across the country. Kemsa also stands accused of prioritizing clearing the debts that do not touch on its core mandate, the reasons why debts owed for the operations are less than the ones owed for the procurement of medical supplies. Why is Kemsa in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in Kemsa. Big gap because during COVID, they bought commodities that today are still lying in their stores but cannot be sold. This is where it all. The stockout at Kemsa is just part of the troubles plaguing the organization, as it also faces a probe into the bungled procurement of treated nets by the Global Fund that sees the country stand to lose a 3.7 billion shillings tender. Brenda Wanga, Citizen. Now, the story of Kemsa is sickening and it leaves a bad taste in the mouth. Alex, I see you commenting. Are you still there? Alex, are you there? Sijui kwa nini alihepa tukiongea about Jubilee. Ako. Kwa nini ulihepa tukiongea about Jubilee? Ako, I think alikuwa. Alex, what do you think should be done to Pengine Kemsa? aliogopa kwa sababu na saa zingine unajua saa zingine ukiongea kitu watu wanakuwa little bit feared. Unajua mimi Jubilee, hebu nipate 5 minutes ongea. Unajua kama Jubilee Party, it have been like Mount Kenya. Of course, it's all Kenyans. Let us say Jubilee is for all Kenya because there's a people from Rift Valley, people from I think it's global. You know me, I'm not a tribal. Is because when you're raisi, uko raisi wa watu wote. So I have been Jubilee, so I have defended Jubilee. I think Ruto, when he was Jubilee, I remember when they were doing campaign, he was wearing red t-shirt. And then when I think they had a problem 2018, then maybe he feel like he outside of the party. But I don't think so. Uhuru said you have to get out in the party. I don't think so. He told him to get out, but he was in that government. Everything Uhuru was doing, he's that government. In for example, wakiandika bill, Ruto was that regime. So Ruto know everything about what that government was going on. He cannot hide because he was on because in our democracy, it's that you can resign. When you ask me about if former president can go back to the president, I don't know. I don't know what his plan, but our democracy, our constitution doesn't say like that. You know, we have the same constitution like the US. When you are president of the Republic of Kenya, you have not right to go back. I don't know because President Moi retired, he didn't come back. President Kibaki retired. I don't know how is it. I mean, our democracy, our constitution doesn't say that. I don't think former president he want to come. I don't know. When you ask me, I get very surprised because when in our country, when you retire, you don't come back. So, but I think this when he meet people from the party, I think they want to talk things about party and then to give somebody else. You know, he continue working in Eastern community, Africa community, African Mashariki, analeta amani na hiyo ni kazi mzuri ya kuleta amani. Sijui kama unajua watu waelewangi Uhuru, he just social person, he's very kind. Uhuru apendagi mambo ya kupitia nyuma. Unajua, you know, Uhuru, he was, even when Ruto was working together with Uhuru was not a president. Ruto was a boss.
Uhuru was just, Uhuru, you can use Uhuru. Uhuru, he's very weak. His president was very weak in our country. Unaweza mwambia afanye kila. He's not strong. Kuanga na nguvu za kuambia Ruto, you cannot do that. And that's why Ruto, he take advantage. How can you be work with somebody doesn't listen to you? You see, can you imagine unafanya mtu na kazi akusaidii, yeye anaenda pahali zingine kufanya. Alikuwa anaanza kufanya campaign na kwa serikali na Uhuru akumwambia. Uhuru was very, even sometimes nilikuwa na angry with, why did you choose him to be running mate and you didn't feed, you didn't have the same chemistry. So sisi tukiwa watu wa Mount Kenya, I have been very sad. You cannot always fanya mtu kazi na hata huku mimi nakaa ni must ukue na ukijoin your party ni must ujue ideology. In this party we have the same, like me, I'll be always Jubilee. It's not because of who I like you, Jubilee. Even when Kibaki was a president, I was in PNE. When he was a DP, I've been all the time party. Every Mount Kenya they have been party. I have been when Kibaki akiwa party yake nilikuwa Uhuru mimi kwa sababu Uhuru is like our Kipling in Mount Kenya. He's my Kipling all the time. He will continue Kipling, my Kipling, and he's my son. So I must defend him. I must defend his party. But he was very weak. He could accept all those dirty things Ruto was doing, kufanya campaign akiwa his government na alikuwa amesimama anaona. He was very, I've never seen any weak president since I was born. He was very, very weak. He was not strong. When you are too much kind, people they take advantage of you. Uhuru was very kind, and when you are too much kind, he's very kind person. He doesn't have problem. Hata ukimwona siku ile alikuwa enda huko chama ya Jubilee, unaona vile alienda na watu. Alisema I have to defend my own party. I use my democracy. Unaona hata ukimwona vile anaenda. By the way, Uhuru anapenda. Kuna kijana my best friend kutoka Congo alikuwa analia, mimi napenda rais wenu Uhuru, nampenda. Watu East Africa community wanampenda kwa sababu ni vile yeye ananyenyekea, ni vile yeye anakona mapezi, ni mtu honored, ni mtu ana respect inti mbalimbali kama it's kama Europe, ana respect. Ni mtu ana respect inti zingine, ni mtu anaona, ni mtu humble. So hiyo kijana wa Congo aliniambia huyu rais wetu ana retired. Yeah, he must be because that is our katiba. Anaongea Kiswahili, watu wa Congo wanaongea Kiswahili. So ni mtu anajulikana vile alikuwa very kind. He was just simple and apedagi uongo. Uhuru apedagi uongo, ndio maana wakuelewana na huyu jamaa. Hata mimi Ruto akikuwa my runmate, I could not work with him, to be honest. No. So he have right to resign because hata huku ukiwa ufanyi kazi. Mimi naonanga minister wana resign. Ukiona you cannot able, but I understand in Africa we don't do that. To work well, people they resign. You can hear like prime minister, he's resigning. My party is not going well, and I resign. Unasikia kwa nini ana resign? Unasikia minister, alikuwa minister of environment, and I retired because anajua hata nikirita. That's, you cannot do something you don't feel comfortable. So we must understand former president who he is. He was very kind and alikuwa very social. Hata hivyo he was just simple. Na mimi nampenda. You know why I like him? Because he was simple. The mood, he could come here and even if you are asleep in the mattress, he's just simple. He could sleep. He just simple. He's not complicated. That's something, because me, I'm not complicated. And that's why I like him, because he's simple, he's not complicated. And we need to open our eyes. You cannot have a friends who are complicated. Even me, I want people who are, I like people who are really Christian like me, really born again, who love Jesus, who like worship, who like to read the Bible. So they hang out na manyangao. No. Ni must utafuta muna share the word, mtu mko the same, mnaomba. Kama my best friend is from Uganda and he's a guy, we pray in the telephone, tunaombea nchi waokoke kwa sababu kuna vitu zingine ziendangi, tunaongea Europe wa repent, tunaombea Africa repent, because repenters, even Kenya, they need to repent. Yeah. Asante sana Rhoda, your 5 minutes are up. But thank you so much for being part of the show. I enjoy having you. Zaidi ya yote asante sana kwa your words. They are good. And
Thank you very much. Allow me now to have Alex and Black. Thank you so much. Thank you very much. Na usipotee hivyo sana wewe, unapotea sana. Usipotee hivyo Sasa, thank you very much. I'm so humble. You go to welcome me with the warm, even though I didn't get coffee or tea. I'm so humble. Thank you so much. Usijali, Black, kwa committee ya chai. He will be dealing with that very soon. Asante sana. I see Bila ako ndani, Gitasha ako ndani, Ruto ako ndani, na wengi. Omari, I see you. I see you guys. Asante sana. Now, Black, vipi habari leo? Okay, Black amejifreeze. Alex, sijui kama bado huko? Nitaka kusikiza Black Label. Kabla Blake ajiunfreeze, ameenda nyuma. I think there's something he's doing. But kabla ajiunfreeze, I had posed a question on Kemsa because I played 2 videos, and it's a sickening institution. What needs to be done? Because it's sad that an institution that deals with the lives of Kenyans can joke around like that. Simply disbanded. Institutional corruption from government. I mean, we've disbanded corruption agencies several times. I don't know why we can't disband Kemsa. It's sickening because from drugs, when you listen to the last video, it's like they prioritized COVID kits and all to the expense of not buying antibiotics and good drugs. They went ahead to pay old debts and all to the expense of failing to procure essential drugs. You see, what helped it a little bit for a short period of time during Kibaki era, during the coalition government, I mean, the Ministry of Health was split into 2. Ministry of Health and Ministry of Medical Services. And Anyang' Nyong'o headed the Ministry of Medical Services. And you remember what he did, the changes that he made. Had they stuck with those changes, I mean, today we'll be in a better place. But come Uhuru, what happened? I mean, again, after the Raida people left again, the coalition government, what happened again? I think it's a classic example of just institutionalized corruption, which mostly comes because some of these institutions are heavily funded by donor money. And I think the responsibility of donors has never been to progress our institution. It has always been to curtail them. Look at any institutions. Look at all the institutions that are heavily funded by the donors' money. What happened to them? So it's beyond. But I think there was a sarcasm that David Ndii had this weekend. Was it this weekend or Friday? I can't remember. Was it 3 days ago? Where he said this will be a scandal, subsidy will be a scandal, fertilizer, and then he said government to government will be, Hustler Fund will be the mother of all scandals, something of that. I don't know if it was sarcasm. I don't know if it was He was responding to a tweet. There was not a tweet, to a newspaper article that was trying to demonize the housing fund and how it was, it is a law that has not even been passed in parliament or anything. So this person was already casting aspersions, saying how it would be a scandal, the mother of all scandals. And then D, in response, kind of brought out all the things Jubilee has done and saying, if that one will be a scandal, then Hustler Fund will be a mother of all scandals. How that's all. That is what he was trying to. So he was responding. So, but I think then people were unfair to highlight that without now people went and only highlighted what David D had said. Yet David D was responding to a tweet or rather to an article that was posted. Actually, that tweet, if you go to his tweet, you'll see how he kind of was showing this guy. If you say that a project that has not even begun, a project that even the law is yet to be passed in parliament and be signed into law by the president, if you say it will be the mother of all scandals, then even
You get where he was coming from. Not that I'm No, defending him. but I think David Ndii is also unfair lately. I mean, he responds to every petty thing, knowing that his position is critical. You see, let's be honest. When we come to public participation, let me tell you, one of the best public participation that I always know is Twitter or Facebook. So if we pay attention to what he said there, the questions and the criticism, though there is sarcasm and other things, like Black said here yesterday, that this is public participation. The only thing that we were missing is whatever he said. So, but today we have it. So we had dynasties, we had what? I mean, overall, what we are saying is, I think David Ndii is also degenerating into something that is very, how can I term it? In terms of him being an intellectual, he must understand that people love debating him, okay? Because there's a level of consciousness that he also brings to us. So his tweets are not just tweets. It is beyond tweets. You can see the government officials when they tweet like my cousin Millicent Omanga. I mean, a lot of the replies down there, you will hear, you know, boom, boom, big, big, whatever. I mean, some funny things. But when Ndii tweets, you will see Kip Korir in, you will see Ahmed Nasir in, you will see, I mean, then you start looking things from different perspective. You will see a test of philosophy, you will see language connotation, prophetic connotation there, you know, gymnastics of every nature. But he needs to tone down, understand, since he's in a critical office, which right now is facing a lot of scrutiny, he also ought to have a spokesperson, maybe, because he seems not to understand his role. Because then he gives a leeway for a conversation that should not have started yet. But it's okay for people to question these things, because I think the process of public participation with modern media, social media, I think has changed. You're not going to wait until mumekuwa lampeted into a hall so that you start public participation. Public participation can start immediately when you read a bill. We've done it here several times, and that's what we have continued to do. So I think David Ndii should tone down. But Kemsa, for me, I don't know, man. That institution has become too obsessed with corruption. And then it's corruption, it's not just petty corruption, it's mega corruptions. Mega. To see the velocity at which the president went into it, probably there's a lot that has been done, or he has already stopped what could have been the mother of all scandals. You hear that? Yeah. That speed of radar is telling, because stopping somebody a job hardly a few months, it shows the level of seriousness also from his side, which I don't know if it's true, but then, you know, give him credit, because he was able to do what many presidents have not done. They waited way too long. When you look from Kibaki, when you look at Uhuru himself, when you look at Moi himself, they waited until, I mean, there was a total outcry from the public. But what happened? He was questioned a day before, and then he said, you wait and see. If that is, then, and then immediately you see him. So for me, I will just say thank you, the president, for that speed, and I hope it is with good faith, and I hope, because that sector is critical, especially you hear that many people will die of malaria if those nets will not be dispersed. And you've heard that the COVID things are still hoarded in some of our warehouses until today, thus taking the space of critical medication.
I mean, it's just sickening. I mean, the level of bureaucracy, I don't even know how to call it. Is it laziness? Is it bureaucracy? Is it corruption? Should we bring another word to describe it? But it's just mediocrity of the highest level. So I think I've seen in some cases, which is not the right thing to do. Like in Botswana, when the president realized the ministers that he had chosen, all of them for foreign affairs, were being very petty, he decided to become the president and the minister for foreign affairs. So, I mean, the president should take another step to resolve the issue of medication in Kenya. Look, when you look at the amount of medication that are in our warehouses, you will wonder why we don't have medication in level 3 hospitals. Yani, they expire. Let me give you an example before black labor comes in. You remember these clinics that Madam Uhuru Kenyatta started? Do you know how many? Do you know how many containers? Do you know how many containers were taken everywhere? But you know how many are non-functional today? People living in kioski amaka, kioski ani. Do you know how much money they costed? A lot. So I mean, so you sit down, you ask honestly, if these things were not even shipped here, you take one mother hospital, let's say Russia hospital, revamp it, do everything you can, make it a referral hospital of international status. Instead of doing this, I mean, I don't know. I mean, I don't know if it's liberalization of stupidity or what. I mean, but people want to be seen that the office of the first lady is doing what it's not even able to do. So if you took that 700 million that is in the office of the second lady or the first lady, and then you lump it together, then you take it to Russia or Kiambu, because Kiambu built some hospital under Nani, Anaito Nani, under Kabogo. Then you decide, let's have, because the central Onyas and the Mount Kenya region, you know, seem to have a big population, then let's give them this one. Okay, because the biggest population that comes to Nairobi Hospital, Nani Kenyatta National Hospital, because of their proximity to Nairobi, is basically the Mount Kenya region. So why don't we give them these so as we depopulate this instead of us doing all this? So I think Kemsa has reached a point, we like it or not, disbanded, dissolved, started from bootstrap with originality of idea that has clarity, and then is contractual basis, and then I think every kind of austerity measures in terms of human capacity development should be put in there to see that medication you know, in a trickle down to where it is needed. Because right now, Jex, I'll tell you, the population of people who have diabetes and blood pressure in our country is about 70% of the geriatrics. And you can imagine, there is no even blood pressure, kitu ya kupima blood pressure peke yake. Mtu unasikia kama Kisii tunaitanga pressure. Unaenda nini? Naenda hospitali kupimwa pressure. We don't have something ya kupima pressure. Can you imagine? Can you imagine? These are things that are here in Walgreens, in the pharmaceutical stores like Kemsa. In every chemist, you just go unapima, but we don't have that. The medications ambazo zinaoza za diabetes in Kemsa, I mean, it's just sickening. And people are dying out of lifestyle disease. You know, those two diseases are killing people, yet they are not bacteria. Neither are they viruses. They are just lifestyle disease. They have even killed people like Otieno Kojua. You see, because medications, all the processes that needs to be done by the people that have been put there by the goodwill of the president and the government, just decide that it's corruption after corruption. Lastly, in my county, Kisii, you saw the other day, Simbarati had to fire people who were working in the mortuary because these people decide
kuuza dawa ya kupreserve maiti, alafu wanaacha maiti inaoza, watu wakikuja kuchukua their loved ones wanasema ama konde. If you know what that means. No, what does that mean? It means zinaita zile midudu za white ambazo zimekula mpaka sasa ni uzai imetoka, ndio sasa zinatoka kwa mwili ya mtu. Unaelewa? You go pick up, because they showed us one body. So it trickled down from up all the way to down, okay? Because of the corruption that is up. So for you to show that this medication went down, you must also deal with the person mwenye ako on the ground ya mortuary. So ni kama wanadanganya kutoka juu mpaka chini, kila mtu anasign alafu anapata, unasema kuwa ilifika huko na haikufika. Unaelewa? So I think it's institutionalized corruption. I think the buck falls to the president, because the president is the one who must tell us what is happening. But at the same time, the Ministry of Health, was one of the few ministries that, during the ugatuzi ilipewa katika these counties. So I think sometimes the blame again goes back to the governors, but I think the president did the right thing. I echo him. I congratulate him, but I think we want to see what eventually will happen. Will there be justice? Thank you. Okay, Black, how are you? Are you now okay? Able to talk? Blake, yes, give me a few. Oh, okay. Even as Blake comes in, Alex, can I ask you this? Sasa mmenifanya inakaa kama ni podcast, but ni sawa. At least you are there now. It's kama ni kwa podcast. There's this tendency that once a thing has been mentioned in the news and in the newspaper, the president act quickly and then create hype, and then after a few days it's forgotten. Just like he reacted today. Yesterday he was asked, will you do something about Kemsa? Today he has done something. But as you have asked, will we see the DCI, the DPP, the people who are supposed to probe these things, will we see justice eventually? Because somehow, this chain is never complete. You will find the DPP saying that I was coerced to take these people to court. The judges will say there is no sufficient evidence. Where does the chain hit a break? Why is it not always a continuous flow of justice until the very end? There's something Cheriot said, Aaron Cheriot. At the beginning, I disagreed with him. I totally disagreed with him. But later on, I was thinking, when a president comes to power, for instance, had my president Raila come to power, because of my support to him, I think I would have given him, no doubt, I would have allowed him to do everything in his capacity to root out everything in order to bring the said changes. By the end of 5 years, we ask, did he do what he said? Now, the process of doing that is not well articulated in the manifesto. The problem is, when he does it, we may not like it. Okay. And it may look tribal, or it may be tribal. Okay? And that is the unfortunate part of it. Because this is what Aaron Cheriot said. He said, some things we may want to do, we are not able totally to do because there are remnants of previous government whose main aim is to sabotage. I disagreed with him. But, come to think about it, look, if people have been thriving throughout,
in corruption. And you know, Matiang'i explained to it very well one time, mpaka nikasema, you know what, we are so behind. Nisema, we ukaibiwa mtihani class 8, ukaibiwa form 4, ukaenda university, ukaiba first class honor upper division. Ukipewa kazi, what are you going to do? Sini kuiba huko. And you know, that explained to me why we have, you know, the corruption everywhere. Because you look at what he was explaining is, there are people who went to national schools honestly by stealing. There are people who never read in high school, walipewa mtihani, wakaenda university. There are people who get first class honor upper division and end up in the corporate world, or very good officers in big and good jobs that matter in the government through what? The same corruption. Now, you give them a job, what happens? Those institutions, they collapse, Jex. You hear me? So if you leave such kind of remnants in a government system, when you yourself are fighting the same system, tell me 5 years from now, if you don't prove that you did something, will you explain that it was the remnant of the previous government? Are you going to explain to people like that? Not really. Not really. So sometimes, look what George Bush did. When George Bush became the president, he moved the entire staff from Texas, Austin, to Washington. Question about that, he said, loyalty. I must work with the people who I know. And finally, they failed him. By the time he was getting out, the same thing he did in Texas is what he did in Washington. So you can almost say that he failed not because of the last administration. It was his fault, okay? But the Kemsa, I think where the government has reached, it needs to work with the people. Hakuna mutu that should complain. And that's some of the problem we are experiencing in county governments, that new governors are not able to work with the entire force that they ought to. Okay. Which means that sometimes they have to go through a lot of difficulties to pass some things in the county assembly, so on and so forth. So I don't know how we can resolve that. But for Kemsa, where we have gotten to, from government to government, perpetual, throughout, now, disband it totally. There's no hope for Kemsa. Yeah. Black VP, I know you had to prepare. Old men have a way of alikuwa naasha sauti akajitoa. That's how old men are. Alikuwa anawasha sauti unajua nini ya sauti za simu za watu wazee pia ziko slow, so just give him time. Well, Black, anyway, I'm sure he'll be coming back. But anyway, Alex, we see a situation whereby when a minister comes in, like Mutahi Kagwe, when he came in, we almost felt some hope, right? And then kidogo before even he gathers some roots, he's out. Another president comes, another new change, new things, but the same problem persists. Is it that the real culprits have never been dealt with? When you listen to the AU ambassador, and that's why she lost her job, the AU ambassador, that doctor from Zimbabwe, the African Union ambassador to United Nations, he asked a very important question. He said, have you ever seen an African regime that came in that made progress, that truly because we change? He said, we can have successive government changes, but there are policies that have been skewed by the international community to make sure that we have been hooked into loans. Our interest rate is too high. So every time we are talking about repaying loans,
repaying loans, repay loans. So he said, like a country that has tried to pay off its debts and get out of the yoke of that, you will see something happen that nobody understands. And he gave an example that she doesn't believe the death of Magufuli is just a death. He said, once he finished paying the debts, and so did we see his time go. So is Sankara. So is Muammar Gaddafi. So look, you can almost link that to this, that our government policies, or is it policy or implementation, whatever it is, but it's the conduit, the process. It's skewed in a way that even if you put the correct person, you see, if you remember, we even put Patrick Lumumba, PLO, to be anti-corruption in Kenya. Mbarire wakakosana na huyo jamaa. What happened? We dissolved the whole entire institution because it was touching the big pockets and big bellies. Okay? The mighty. So the whole question comes, last time in the Ministry of Agriculture, you saw this in the Ministry of Agriculture, we had mercury in the sugar, and somebody was named, and no sooner was that done, Kiunjuri was under pressure. That was what precipitated to the removal of Kiunjuri, now to our brother from Meru coming. So what brings another leader usually is not change. It's cover up after cover up after cover up. It is cover up. If you look at successive leadership changes. So I don't think leadership changes per se is the problem. We've had the best in Kenya Pipeline. We have the best even somebody like people. Black, can you speak? Mheshimiwa amekuja hapa, siwezi ongea. Okay. Namsikia. Yes, Black, vipi? Poa sana bana. Pole, nilikuwa nashangaa connection naingia inanitupa, nafika inanitupa. Pengine ni wale mashetani ya Shakahola yameshafika hapo. Well, namwona ndugu yangu Stelex Leak. Revolutionary, I think he was here right a few minutes ago. I don't know, seconds ago. I don't know, he's disappeared too. Amenitext anasema I'm having trouble with my connection, nitarudi baadaye. Otherwise I hope watazamaji wetu wanaendelea salama. London. Connection in London? London. Anafikiri iko Canada. Alisema jana ako US. Okay. I hope Mzalendo mahali yuko anatusikiza, I should join. Now, just to dive straight in. Hii issue ya Kemsa, I think, Juzi, when was the president being interviewed? Yesterday. I had yesterday, yeah? As part of my submission, also, the day before yesterday, as part of my submission, I recall asking, why is this Kemsa so much of a sacred cow? Because it seems it's a cash cow for others, but as well it's a sacred cow such that it cannot, hakuna kitu inaweza fanywa kule. Watu, they just do things freely. And boom, a few hours later, the president acts, and for that, lazima nimpatie kongole, and the president has done great to have acted on that. Now, the point here though is, or rather the question here is the PS directly involved in this issue? Maybe perhaps that's something that we may want to talk about, because I recall when she got in, she had spoken about how there are some, the tendering system had been placed in such a way that it would favor some people, and that's why you'd see some companies being the only ones getting some tenders repeatedly. One of the ways in which she said that the system was skewed was that
in some testing kits, well, the law would stipulate that, rather a policy as per them in the procurement would stipulate that at least the testing kits should have a minimum of at least 70% accuracy. But while giving out the tender, Kemsa would request for 90 to 95% accuracy of those testing kits. Whereas now, it's only a few companies that were only known to be able to provide those kits that were at least 90 to 95% accurate. Now, you see, that would lock out the other companies, which were many actually in numbers, that were providing at least from 70% upwards in regards to accuracy in their testing kits. Now, she said she was going to revise this. So I don't know if, alikuwa anaitwa nani yule jamaa alikuwa kwa CS Health during COVID, alikuwa akisema, nimesahau alikuwa anaitwa nani yule jamaa, nimesahau jina. Mgani Amoth was No, it CS, not CS. CS Cargo, yes. When he was talking about the cartels that were untouchables, that even a whole CS could not even do anything about them. So I don't know if whether our cartels turn around and did something that would push her under the bus. No more amefutwa kazi so fast. I don't know. That's why I was asking if at all she was directly involved in this issue of the nets Kemsa. So maybe that's something that we ought to look deep into. But otherwise, all in all, the president has acted with speed, and that is great. So maybe in between, kama investigation itapatikana the PS was innocent, maybe arudishwe kazi. Now there's something that Stelek spoke of, and that is in regards to, alisema kule Kisii kuna vitu kama watu hawawezi hata kupima pressure, manake mahospitali hana hata zile equipment za pressure. But I recall also the president during the interview na wale waandishi wa habari, alisema kitu ambacho mimi tayari hapa juzi nilikuwa nimekitaja while we were having a debate with kina Madam Ashley and Zalendo and the rest of other panelists about the community health volunteers. He spoke about the government planning to splash out about 2 to 3 billion in acquiring some equipments that would now use community health promotions, promoters, community health promoters. That's what I mean. He's going to change the name from community health volunteers, because these volunteers do not get money. I mean, they do not get paid as such. They just volunteer. So they're going to get community health promoters. Ambondo hawa ambao volunteers watabadilisha tu jina tu promoters, then the government will be paying them stipend every month. Plus they're going to be providing equipment such as these blood pressures, na kupima blood pressure na sukari, unaona. So for every 100 houses kutakuwa na hawa watu wa community health promoters. So Alex, just to respond to your concerns, yes, the government is planning to do something about that by bringing about on board these community health promoters and also equipping them with the relevant gadgets or equipments kuweza kutumika kwa kuweza kuangalia kama vitu kama hivi blood pressure za watu ama sukari within these 100 homes that they'll be assigned to. Then mtu pengine akipatikana blood pressure yake iko juu, hawa community health promoters anakuambia sukari yako ama pressure yako iko juu, inabidi uende hospitali uende uangaliwe. So that was just to respond to you, Alex, on that, so you know that the government is coming up with measures. Otherwise, all in all, hii issue ya Kemsa has also been donda ndugu, because kuna wakati ambao pia I think pia government ilitufeli in one or another because of its bureaucracy,
Akumbuka kuna wakati ambao kulikuwa kuna madawa, I think was it ARVs ama was it condoms ambazo zilikuwa mipira ambao kulikuwa mashirika ya hizi non-governmental organizations walikuwa wamepeana bure Kenya, but ikasemekana wasipopeana kwa Kemsa watatozwa ushuru. I don't know if you recall that. There was such an issue. Yeah. That if they would not give those items to Kemsa, then Kemsa wazipeane kwa wananchi, they would be charged tax on it. Zikabaki zimekwama tu pale port for a long time. I don't know whatever came to happen to them. Maybe that's something that needs to be unraveled for us to find out. Because I was also surprised to see, or rather to hear, that things that have been given with a good heart, with good intentions of trying to help people for free, that inafika point kwamba lazima zikuwe taxed if at all they do not go through Kemsa. Because I think the donors themselves, they must have also been fearing Kemsa because of the scandals that they already had. So ikifika point mpaka donors wanaona afadhali wapeane direct badala kupitia Kemsa, maanake wanajua kuna ufisadi utafanyika pale, then that's a very sad state of affairs. And if at all government inafika mahali wanasema eti watatax vile vyombo ambavyo vimepeanwa bure, then also that's something that we also need to talk about. Do you have any information about whatever happened to that? Maybe I find out more about it. What saddened me was this, that I played on drugs, that they prioritized other things that they failed to prioritize on very essential drugs like antibiotics and the likes. But they were very keen to pay old debts of COVID and buy funny stuff of COVID. That at the moment, I wouldn't say we are in a COVID crisis like before. Not that we shouldn't prioritize it, but to the extent they did and to the amounts they used to cover it, I think it's saddening. It's sad. Maybe I can replay the clip and you can please play, because I didn't watch it. Company pre-qualified by the Kenya Medical Supplies Authority, Kemsa, which appears to be non-existent on the database of the Registrar of Companies, raising questions as to the authenticity of the supplier that was on the verge of winning part of a 3.7 billion shilling tender. Now, a search for Shobika Impex now returns that no such business exists. This at a time the Global Fund has taken away the tender to procure over 10 million treated mosquito nets over what the fund terms inconsistent evaluation of tenders that it now finds no bidder qualified to supply. Our very own Sam Gituku reports on the chronology of events that lasted 6 months with no way forward over nets meant for malaria-infested zones. The Kenya Medical Supplies Authority had assessed and found 2 companies fit to supply the mosquito nets. They are Shobika Impex and Patek East Africa Limited. A search on the Registrar of Companies portal shows that Patek East Africa was registered in June 2006 and is owned by 2 directors, Priska Chepleting and Wilson Joseph Kisa. Shobika Impex, however, is unavailable on the portal, the system returning a message with no business found matching your criteria. Questions abound as to whether this is a system error or whether the company has never existed or were the details removed from the radar of public search. The Global Fund, however, was adamant that the 2 companies that Kemsa has settled on failed to meet mandatory requirements and should not have proceeded to technical, financial and post-qualification phase. The procurement of mosquito nets has been a long and winding escapade involving the Ministry of Health, the National Treasury, Kemsa and the Global Fund, who are the sponsor. It dates back to November 2022, when the National Treasury requested Kemsa to procure 12.6 million treated mosquito nets for the government. It later became apparent that the finances available would not suffice for the required quantity. On 24th of January this year, Treasury yielded and advised Kemsa to reduce the quantity to 10.2 million nets. At the end of January, the international open tender for the nets was launched with a bid deadline set for 23rd of February.
However, 2 days to the close of the tender, Public Health and Professional Standards Principal Secretary Josephine Mburu wrote to Kemsa calling for correction of inconsistencies in the specifications of the nets required. A day after, Kemsa wrote to the Global Fund communicating extension of the bidding period by 2 weeks to 10th of March to allow time for bidders to revise their applications. On the 24th of February, however, a day after the initial deadline, the National Treasury wrote back to Kemsa overruling PS Mburu's directive to correct the tender document. Despite the reversal, the tender bidding period remained on 10th of March. By the end of that day, 16 bids had been received and were evaluated. Kemsa's Tender Evaluation Committee submitted its report on 6th of April, reporting that 11 companies had been found unresponsive, meaning they didn't qualify, while 5 were clear to proceed to the next stage. Ultimately, Kemsa settled on the 2 companies, Patek East Africa and Shobika Impex. The Global Fund, however, reviewed Kemsa's decisions and found that only 2 companies should have proceeded from the first phase, and they were not those chosen by Kemsa. Still, upon full assessment, none of the 16 bidders were found to pass the sample evaluation, meaning none should supply anything to Kemsa. On the 25th of April, Global Fund documented its cancellation of the entire process. The Global Fund has since declared that the procurement will be done by wambo.org, its procurement arm. The fund gives reasons that another international open tender, in accordance with Kenyan laws, would take time, and that the nets must arrive in good time for the November 2023 campaign, a year since the first request was made by the Kenyan Treasury. Sam Gitoko, Citizen TV. But the video I really wanted was this one. Sorry, but that one is still relevant. But let me play this one. Okay. Okay. The Kenya Medical Supplies Agency, Kemsa, is in financial crisis. Well, a rush to pay off COVID-19 suppliers during the electioneering period last year, coupled with a huge debt to supplies, has brought operations at the country's main medical stores to a near halt, leading to a stockout of crucial medicine and medical supplies. Brenda Wanga reports on the unfolding situation at the troubled Kemsa. For that question. The Council of Governors was the first to raise a red flag over the imploding Kemsa medicine and supplies shortages at the counties that have left the devolved units at the mercy of private suppliers, charging exorbitantly for medical commodities that should have been supplied by Kemsa. They are suffering because they refilled it for Kemsa. The turnaround time for even delivery are wanting. We are talking about 2 to 3 weeks delivery. We are talking about refill rate of about between 55 and 70%. It is now emerging that the problem runs deeper. Documents in our possession show that the Kemsa stores are facing a stockout of 390 out of a possible 462 medical commodities, which include, amongst others, painkillers, antibiotics, and other commodities including gloves, syringes, cotton wool, bandage plasters, pap smear kits, and yellow fever vaccines. These commodities stockout blamed on an accrued debt of close to 4 billion shillings that Kemsa owes different categories of suppliers. According to a Kemsa payables statement for the financial year 2022-2023, as at April this year, Kemsa owed a total of 3.8 billion shillings, and of that amount, 23.5 was due to operations, where the Kemsa capital took 3.49 billion shillings, that is key for the acquisition of medical commodities. 55.97 million shillings was debt accrued for supplies during the COVID-19 pandemic, while 107.5 million shillings was listed as uninvoiced COVID-19 receipts. 24.85 million shillings is owed for the distribution of Kemsa supplies, while a further 150 million is listed as debt accrued for distribution alone this year for the period of January to March. Where the bulk of the debt is owed to medical supplies, Kemsa paid over 900 million shillings to COVID-19 suppliers in just 6 months, from July to October last year, the months preceding and after the elections. Among the companies that paid were Camry, which was paid 7.6 million shillings for transport services,
Abyssinia Group of Companies was paid 18 million shillings for the supply of KN95 masks. Medisystem Supplies and Services, which supplied theatre booths, was paid 115,000 shillings. La Miguela Holdings was paid a total of 90 million shillings for the supply of PPE kits. Shop and Buy, whose owners were at pains to explain how they got a 1 billion shillings tender to supply COVID-19 items, were paid 498,750 million shillings for the supply of PPE kits and KN95 masks. Medilife Biologicals was paid 110 million shillings for the supply of 3-ply and KN95 face masks. Salgad Investment Limited were paid 12 million shillings for the supply of paracetamol. Triple Edge was paid 12 million shillings for the supply of KN95 respiratory face masks, and Pasaiba Tourmaline Limited got 4.5 million shillings for the supply of KN95 respiratory face masks. The COVID-19 payments coming at the expense of the procurement of essential commodities, a move that now sees the country's majority healthcare seekers facing shortages of basic and critical medicine and medical commodities. Sources intimate that the COVID-19 payments ate into the bulk of Kemsa's capital that could have been invested in the organization's core mandate, that is ensuring the supply of medicine across the country. Kemsa also stands accused of prioritizing clearing the debts that do not touch on its core mandate, the reasons why debts owed for the operations are less than the ones owed for the procurement of medical supplies. Why is Kemsa in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in Kemsa. Big gap because during COVID, they bought commodities that today are still lying in their stores but cannot be sold. This is where it all. The stockout at Kemsa is just part of the troubles plaguing the organization, as it also faces a probe into the bungled procurement of treated nets by the Global Fund, which is the country stands to lose a 3.7 billion shillings tender. Brenda Wanga. Now, it's sickening, or rather, it leaves a bad taste in the mouth. That if you listen, some of this money was even used during that transition period and during change of guard between the old regime and this new one. That then they even paid more people. I don't know if to call it the balance they owed them on COVID issues. A huge amount that they did not prioritize essential drugs for Kenyans. Is it a lack of management? Is it looting spree? I don't know what. How do you even describe this institution, honestly? Okay, first of all, paying debts or pending debts is not a problem. Because either way, if you had pending debts, then you ought to pay them. Now, but key to that is, I believe we had a commission of inquiry led by the current governor of Mombasa in the last parliament, and they had audited some of these pending bills that were supposed to be paid by Kemsa to these suppliers. And among some of their findings was that the prices of some of the goods, or at least if not all the goods, were way overpriced. Now the question here is, did Kemsa still go ahead to pay the pending bills of these suppliers, despite the fact that the commission of inquiry by the previous parliament had already pointed out the exaggerated costs of these goods? And if that being the case, who gave the go-ahead to that? Now that's what we ought to look for. You see, one thing that I found peculiar also was the fact that there were some uninvoiced receipts of, I think, 150 million. How would you classify that? These are bills that did not have receipts for that?
but still supposed to be paid. Yeah, uninvoiced, or rather, it's just another word of saying an expenditure that is not well explained. Yeah. So now, but why would they still go ahead and pay that? You understand? Yeah. So these are some of the questions that I'm asking myself. But in kulipa madeni, it is fine. You ought to kulipa madeni. But is madeni yenye unalipa, are they justified? And then do And you pay until you are unable to manage? Like you're not able to do your core mandate, unable to supply essential drugs. Do you pay to such levels that you are unable to function? It's like, yes, you have debts, but you pay that you even use your capital, you initial capital, you use your stock, you use your, everything in your business. You fully use it to pay debt. Does it make you wise or stupid? I mean, Black, we can't hear you. I find it a bit strange because the core function is to get medicine for people wapate ninio matibabu. But hata hiyo pesa ya kulipa kununua madawa ya matibabu hakuna. But most peculiar thing there also that I found was that kuna ninio yaitwaje, kuna hizi operation costs hakuna deni, walilipa zote. Walihakikisha wamelipa madeni ya COVID. It's interesting. I think the COVID issue really needs to be investigated. It's like people continued to siphon a lot of money. Even no, I'm talking about operation costs. You know, these operation costs, this is where our wafanyikazi wenyewe wanaingia. Yeah. I mean, operation costs would mean this is money payable to these people that work there, right? And anything that goes ahead to facilitate their work. Yeah. Hapo sasa unajua ni pesa yenye kwenye mfuko ya watu direct. So but why wasn't that pending? Whereas pesa kununua madawa hawakuweka priority. Sijui kama unanielewa. I don't know if you're getting my point. Yeah, I am. Operational costs, they have paid it all up to date. Yet madawa, vitu key kama hizi antibiotics and all that, they are lacking. Operational costs ran to the tune of, I don't know, was it 55 million, something of that sort. I read Malice, but I think kufuta board ya ninio ya Kemsa is not only the solution. I think they need to recruit all over again, paka ule watchman mwenye anasimamanga hapo nje kwa mlango, all the way upwards, because unaweza pata hii deal yenye inachezwa isiti inakulwangwa tu na juu peke yake, inakulwanga pengine na ninio nzima. Is it so that maybe we just need a total overhaul? Procurement laws there in Kemsa. Where is the loophole? Where is that weak spot that no government has been able to unmask despite all their efforts? Because I'm sure the next place that will hear issues ni Afya House itself. It plays like that: Kemsa, Afya House, and now eventually the entire Ministry of Health. Well, see, Kagwe already told us that the corruption is in Afya House itself also. So you see, ukienda kutoa tu watu ndani ya Kemsa, tunabadilisha board, you've not done anything. Na alisema kuna watu ambao wanakuwa paka Kagwe, that is, alisema kuna watu paka wanakuwa transferred watolewe pale, but they are so powerful such that mtu anakataa transfer na anabaki, yani ana nguvu hata kushinda, there's nothing you can do about it. Yani wana nguvu hata kushinda CS. It means they are far much more powerful cartels behind them that back them up. Okay. So the thing is, only the president who can do something about it right now, and they do a complete overhaul of Afya House, Kemsa itself, and complete to as a scratch, like
Stelex alivyosema from bootstrap in his words. That's the best way forward. And if possible, the suggestion about Stelex alivyokuwa amesema that we ought to divide it between into two, that is health and health services. That's also not a bad idea. It's a good idea though. What about the wage bill then? It still takes us back to the problem which we've been having, that is a wage bill. Because share divide hivyo tena, we'll need to have two sets of administration for that. So I think the idea of just a complete overhaul is good enough for a start. That's how I look at it. Okay. I want us to wrap up. We have done 5 hours and we still have another show to come and many other things to discuss. We can't finish. This country has issues after issues after issues. At times we even don't find ourselves repeating. We Sawa. Thank you so much, Black, but I'll give you, of course, closing remarks. I see Gitash uko hapo na wengi ambao mnatuma comments and still people still watching. Now, even as we wrap up, Black, the president today acted, and is it too little, too late? Because some of these things, it's not even breaking news. It's almost obvious that there is corruption, even maybe no one is talking about it. If we were to go back to some of these ministries, a lot of money is being siphoned out. So is he doing little too late because people warned him that he's electing incompetent people in terms of people who already had blemish on their skin? Is he acting out of maybe what he was asked Jana, or he's sincere in the fight against corruption? Okay, Black tena amenifanya ile kitu. But thank you guys. This show has been made possible because of Optiven. Optiven got you. If you need a piece of land, if you're looking for a land to build in your home, to build in a place that you retire, a place that you not feel so bad to buy, Optiven, they got you. Optiven have been there for the last 23 years doing a good job in settling people in their homes. Do you need a piece of land? Optiven, they got you. Ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoru, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. Okay, call that number and they will definitely sort you out. Blake, you are making your submissions even as we are wrapping up. Yeah. Leo sijui kuna shida gani na net. Najipata tu niko nje. Niko nje. Ghafla benvu. Well, it's not that the president was just responding because he was asked that question yesterday. Because when he was asked that question, I think if we recall very well, he also responded by saying that he's aware and that he didn't want to speak about it at that point, but they will see what he was going to do because there's something that he was going to do. And actual sense, we are glad that he did live up to his word and he did what he said he would do. That is to act on it by firing the individuals that he had to fire. Well, as to whether he's trying hard to fight corruption or not, I think this is just a good example of that. We can see by our own eyes what is within his means. Yes, he's acting on it. But what is to be done by the relevant agencies, that is investigative agencies, he leaves that responsibility for them to do their part. That's a great president when it comes to that, because I see a good
a goodwill by this president. So tuseme tumpatie muda, tukimpatia muda kulingana vile ameanza vizuri. Okay. That's what I can say. Yeah. And then the final issue, the president is working very hard that we go to African Cup or even host it. Let me play. He said 2027. Yeah. And President William Ruto is confident that joint bid by Kenya, Uganda and Tanzania to host the 2027 African Cup of Nations will be a success. The Kenyan bid was presented to Ruto on Monday by Football Kenya Federation President Nick Mwendwa alongside FKF CEO Barry Otieno. The Confederation of African Football CAF had released strict timelines for countries that are keen to host the regional football competition. Kenya will send its bid to CAF this Wednesday, 6 days before the CAF deadline for willing nations to submit their final bids. Africa will be battling 2019 hosts Egypt, Algeria, who won the title 4 years ago, and Botswana. CAF will send teams to inspect the different countries between June 1st and July 15th of this year. None of us has had the opportunity of hosting this important continental tournament before. We hope that our joint bid will motivate all our sides not only to qualify for the 2027 tournament, but also excel beyond previous achievements by our individual countries. A broad array of commitments to be. And that now brings. What's your take on that? As you wrap up, this is interesting. Nikikumbuka kwamba there was a time that CAF had already awarded us this competition for us to host. I think, when was that? I cannot recall which year that was. But hatukuweza 2 times actually. We've been unable to host this tournament. Yeah, Amina Mohammed tried to push, but it didn't work. Maybe Ababu might succeed. Ababu might succeed because now when they spoke about a joint bid, now this is something that is interesting. Yeah, a joint bid might work. Just like World Cup next time will be a joint bid, if I'm not wrong. US, US, Canada, right? It would be a joint bid. Yes. So I'm saying this has 90% chances of it working. Now, can we deliver in our part? That's the question. Because do we have the proper studies for this? Because this is what actually failed us. Because the football inspectors came in, wakaangalia viwanja vyetu, wakasema bado hatujatosha mboga, ndo tukanyang'anywa hii tournament. So I hope maybe the government is preparing for this, and maybe stadium zetu tayari zimeanza kufanywa renovations. Yesterday he was direct. He said, na mniulize sasa mambo ya stadium, because they used to always criticize him that he promised stadium and they were not coming for. Yesterday he said, now you can ask me about stadium. Yes, because he's the president in charge. Previously it was not him that was in charge of things. Now he runs things directly. So if there's anything that's supposed to be done or he promised to do and he fails to do them, then he is directly responsible for that failure. So I think, it's about time we start requesting for those stadiums, and let's look forward to what's going to come up next from our president. But as it is so far, he started on a good foot, and I congratulate for him, and we congratulate him for all that. Thanks. Okay, thank you so much, Black, for your sentiments and even your comment, and above all your time. I never take any of you guys for granted. I always appreciate for making time to be here live with us at Mtembei TV. Thank you so much, sir. Karibu sana tena na tena na tena. This is Mtembei Live, and as usual, I'm your host, Jakes, the moderator. Let's continue having the conversation. We will always try to keep up
with the latest that is happening and try to inform you as much as we can. But above all, also invite you to share live your sentiments, your comments, and what you think about the happenings in our country. A lot is happening, good and bad. We'll try to have it all. But above all, thank you guys for always choosing Mtembe, and Mtembe got you. Mtembe, in one way or another, will always make sure you get the latest of the happenings. If it is news making headlines, you are sure to catch it live. Even the news that didn't make it to our famous TV stations, you will get it in Mtembe. Thank you guys for always choosing Mtembe. We do this again from 10 p.m. or thereabout, live from Mtembe. And as usual, I'm your host, Jex the moderator. I keep reminding you, if you are looking to invest that money, msifiche dollar. Msikanyangie dollar sana. You can do something. You can do something. Invest in a piece of land. Invest with Optiven. Optiven, they have a new project going for 169 Kenyan shillings at Malindi, Boalala, for a quarter piece of land. You get a good prime place. It's their fifth phase. They have done phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and now they are in phase 5. And people are grabbing these hot deals. You can as well secure yourself a great piece of land in Boalala, in Malindi, and you could enjoy great pieces of land. Optiven, they got good deals. Invest with Optiven. They have been at it for 23 years, and I'm sure they won't let you down. They will not disappoint. Talk to them through the numbers that appear to your screen, on your screen rather. I'm your host, Jex the moderator. We get to do this same time, same place. Bye-bye. Love you guys. Asanteni sana for being part of the show. Thank you very much. Ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. Invest and build at Optiven's ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. Okay, good day, good morning, good evening. Kwaherini sana. I am grateful to be your host. Poleni nimejirudisha lakini ni sawa. Bye bye. See you later.